Hello viewers, welcome to Achievers Academy. So India map చూడగానే మీ అందరికీ ఒక అవగాహన వచ్చుండొచ్చు that today's class will be mainly focusing upon geography and especially గా మన ఎగ్జామ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని Indian geography is the main syllabus which is both prescribed in APPSC and TSPSC. Okay, so Indian geography విషయానికి వస్తే మనం ఏం తెలుసుకోవాలి? సో ఇదంతా కూడా ఈ డిస్కషన్ లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సో నార్మల్ గా what is meant by geography? Okay, so first one should understand the term geography. So geography అంటే ఏంటి అని అర్థం చేసుకోవాలి. సో మన discussion is on Indian geography. Indian geography. So normally the term geography is derived from Greek language. Okay, ఏ భాషలో నుండి వచ్చింది? Greek language నుండి వచ్చింది. And in this Greek language, this geography term is derived from a word called geographia. Okay, జియోగ్రఫియా అనే టర్మ్ నుండి డిరైవ్ అయిందన్నమాట జాగ్రఫీ అనే పదం. ఓకే, సో నార్మల్గా జాగ్రఫీని మనం సైంటిఫికల్గా లేదా లాంగ్వేజ్ వైజ్గా చదివితే జాగ్రఫీ ఈజ్ కామన్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టర్మ్స్. ఓకే, జియో అండ్ గ్రఫీ. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై జియో అని అంటే జియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎర్త్. ఓకే, అండ్ గ్రఫీ మీన్స్ స్టడీ. సో సింపుల్గా జాగ్రఫీ అంటే ఏంటి అని అంటే దట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఎర్త్ ఈస్ కాల్డ్ జాగ్రఫీ. ఓకే, బై గోయింగ్ ఆన్ త్రూ ద డివిజన్ ఆఫ్ దీస్ వర్డ్స్ జాగ్రఫీ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ the study of Earth's surface is called geography. Okay, so normally there would be some other questions. So write the actual and the perfect definition of geography. Okay, so geography gurinchi oka perfect definition adugute manam em cheppali ani ante so normally geography is a science which deals with the description, distribution and interaction of diverse physical, biological and cultural features of Earth's surface. Okay, so when we go through a bookish definition, so normally dictionary lo kuda manam geography oka definition enti ani vetkute ide manaku kanipistundi. So we have to be aware about the bookish definition also. Normally what is meant by geography anante you can say it as the study of earth is called geography. So when asked in particular what is the bookish definition of geography anante that is a science which deals with the description, distribution, interaction of diverse physical, biological and cultural features of earth's surface is called geography. Okay, so ఇది geography కి సంబంధించిన ఒక perfect definition. So now coming on to the first systematic study. Okay, the systematic study of geography was first dealt by a person whose name was called Eratosthenes. Okay, Eratosthenes అనే ఒక పర్సన్ మొట్టమొదటిసారిగా జాగ్రఫీని సిస్టమాటిక్ గా స్టడీ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. దట్ ఈస్ వై మిస్టర్ Eratosthenes ఈస్ కాల్డ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ. ఓకే, సో హూ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ అంటే మనకి Eratosthenes అనే ఒక జియాలజిస్ట్ వస్తాడు. Eratosthenes. Okay, so Eratosthenes is considered the father of geography. Clear? So this is the basic introduction of what is meant by geography and from which language did the term geography arrive and what is the division of these words geography. Okay, geo means earth, graphy means study. Simple ga the study of earth's surface is called geography antunnam. And coming on to the bookish definition, a science which deals with the description, distribution and interaction of diverse physical, biological and cultural features of earth's surface is called geography. And the father of geography is Eratosthenes. Okay, so these are the points which have to be kept in mind. Clear? So దీని తర్వాత మన ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటి అంటే ఇండియన్ జాగ్రఫీకి సంబంధించిన విషయాలు. ఓకే, సో నార్మల్లీ when you deal with Indian geography first you have to be aware about what are the chapters to be covered in this Indian geography and what are the important topics you have to deal with Indian geography. Okay, so నార్మల్గా జాగ్రఫీ మళ్ళీ కూడా మనం ఒకవేళ geography gurinchi once we analyze what is meant by geography, so this geography can be divided into two types. Okay, physical geography and human geography. Okay, so Indian geography kuda we shall divide it into two basic parts. That is number one physical geography and then we shall also divide it into human geography. Okay, so what is meant by physical geography and what is meant by human geography? This is the question now. So physical geography ante enti anante physical geography lo we deal with the basic location of India, where are the land frontiers of India, so India lo enni states unnai, so దీని ఒక విధంగా we can call it as political geography. So in the first chapter we shall deal with the location, the physical setting of India. Okay, so physical lo bhaganga first chapter would be location and physical setting of India. So this would be the first chapter in physical geography of Indian geography. Okay, ఆ తర్వాత next chapter would be physiographic divisions of India. Okay, physiographic divisions of India. So what is meant by this physiographic divisions of India? And normally every
సో నార్మల్గా మనం చూసుకుంటే ఎవ్రీ country has some certain physical features, right? So మన country లో కూడా when we go to the utmost north we find Himalayas, and when we come southwards to Himalayas we found northern plains, and further south we found a plateau type of region, and to the coast we find east coastal plain, west coastal plain. Okay, so itla western ghats, eastern ghats, so ivanni kuda we call them as physical features. Okay, so in the second chapter we shall deal with the physiographic divisions of India. Okay, now coming on to the third chapter. Okay, third chapter vishayaniki vaste we shall deal with the drainage pattern of India. Okay, drainage pattern. So what is meant by drainage pattern, or we can call this chapter as Indian river system అని కూడా అనొచ్చు. Okay, we can also call this as Indian river system. Okay, so what is meant by drainage pattern, what is meant by river system? So normalga India is a land of many rivers, we already know it, right? So we have Himalayan rivers, peninsular rivers. Peninsular rivers are examples of Krishna, Godavari, Kaveri, these are all peninsular rivers. Himalayan rivers ki example ఏమని చెప్పుకుంటున్నాం, Ganga, Indus, Brahmaputra. So వీటి యొక్క pattern ఎట్లా ఉంది, what are its tributaries? Okay, so these are some important points we have to cover in the third chapter upon physical geography, that is drainage pattern or river system. Okay, and after the completion of this drainage pattern or river system we shall proceed into another important topic, that is the climate of India. Okay, the climate of India. Okay, so every country possess a certain type of climate. Okay, so ikkada manaki common sense కూడిన definition కూడా తెలియాలి, climate అంటే ఏంటి, weather అంటే ఏంటి. Okay, many people mistake it for climate. Okay, so weather ని climate అంటూ ఉంటారు, climate ని weather అంటూ ఉంటారు. సో ఈ basic definition అనేది ఎవరికి కూడా దాదాపుగా తెలియదు అన్నమాట. Okay, అదంతా కూడా we shall discuss in that chapter, but physical geography లో fourth chapter మనం డీల్ చేసేది ఏంటి అంటే that is the climate of India. Okay, and after the climate of India we shall deal with the most important chapter, that is soils of India. Okay, so this would be the fifth chapter, that is soils. Okay, soils of India. Soils of India. And we already know that there are various types of soils. So మనకు కూడా soils లో చాలా రకాలు తెలుసు. We call it as red soil, black soil, alluvial soil. So ఇటువంటి soils అనేవి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. That is in the chapter of soils of India. In the sixth chapter we shall deal with the natural vegetation and wildlife. So this would be the sixth chapter regarding physical geography of India, that is natural vegetation and wildlife. So through these six chapters we shall complete the physical geography of India. Okay, physical geography of India అనేది 6 chapters చదవడం ద్వారా we can come to a conclusion. And next the another division of Indian geography, that is called human geography. So human geography అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. So now coming on to the human geography. Okay, so human geography విషయానికి వస్తే the geographical features which are related with the human interaction. Okay, అక్కడ human interaction మన భూభాగంలో ఉన్న ఫిజికల్ ఫీచర్స్ తో హ్యూమన్స్ కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దే ఆర్ బెనిఫిటింగ్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇంటరాక్షన్. ఓకే, మన భారతదేశంలో ఉన్న ఫిజికల్ ఫీచర్స్ తో అట్లాగే భారతదేశంలో దొరికే చాలా రకాల మినరల్స్ తో కానీ వాటితో కానీ మనము లాభం పొందుతున్నాం. ఓకే, సో ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అండ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ సింపుల్ గా. ఓకే, సో హ్యూమన్ జాగ్రఫీ విషయానికి వస్తే ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇన్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ షల్ బి ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా. Okay, natural resources of India. So normally natural resources are nothing but which are found in nature by default, right? So India is a land of various types of natural resources, coal gaani, petrol gaani, atlage mica, bauxite. Okay, so India is a land of various natural resources and these natural resources are being exploited by us human beings for our well-being, right? So in this chapter we shall deal about natural resources. Clear? So natural resources lo malli kuda manaki chaala rakalu untunnai. Okay, so those are conventional, non-conventional, energy resources antunnam, metal resources antunnam, non-metal resources antunnam. So idantha kuda natural resources topic lo we shall discuss. Okay, and after natural resources we shall discuss about the irrigational facilities. Okay, simple ga we can call this chapter as irrigation. Okay, so manaki next important chapter enti ante irrigation. So in the previous lecture we already know that there are various rivers in India, and in order to efficiently use the water present in those rivers we had constructed various irrigation projects on various rivers. Okay, so వీటిని మనం డ్యామ్స్ అనొచ్చు, బ్యారేజెస్ అనొచ్చు, అంతే కదా. సో వీటి గురించి we shall study in the chapter called irrigation. Okay, so నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్, బాక్రానంగల్ డ్యామ్, హీరాకుద్ డ్యామ్, సో ఇట్లా చాలా డ్యామ్స్ కట్టారు. ఎందుకు కట్టారు అని అంటే mainly the irrigational facilities were mainly provided to serve the purpose of agriculture as well as drinking water facilities. Okay, so అది మనం irrigation chapter లో చూస్తాము. And next in the third chapter we shall study about the various industries. Okay, the various industries. So we already know that the industrial sector is the backbone of any nation. అంతే కదా. సో మెనీ డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ పవర్స్. ఓకే, సో ఒక కంట్రీ డెవలప్ కావాలి అని అంటే ఆ కంట్రీ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ అనేది ఎంత బలంగా ఉంది అనేది మనకు ఒక మైల్ స్టోన్ లాగా చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ ద ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ దెన్ ద కంట్రీ వుడ్ బి కన్సిడర్డ్ ద డెవలప్డ్ నేషన్. ఓకే, సో ఇన్ ద థర్డ్ చాప్టర్ we shall discuss about the various types of industries which are located in India and also the important places regarding that industries. Okay, ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీస్ తర్వాత the next important chapter would be agriculture. Okay, so we already know that India is a agrarian economy. అంతే కదా. సో ఇండియా ఈజ్ ఏ అగ్రేరియన్ ఎకానమీ. ఎందుకు అగ్రేరియన్ ఎకానమీ అంటున్నాం? బికాస్
majority of the population in India depend upon agriculture. ఇప్పటికి కూడా now until 2020 majority of population in India depend upon agriculture. అందుకే ఇండియా ఏమంటున్నాం, we call it as an agrarian economy అంటున్నాం. సో అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించి we already know that agriculture is one of the important primary activities which is concerned with the majority population of India. సో ఈ అగ్రికల్చర్ లో ఎన్ని సీజన్స్ ఉన్నాయి, ఏ సీజన్ లో ఏ పంటలు పండుతాయి, ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద క్రాప్స్ గ్రోన్ ఇన్ వేరియస్ సీజన్స్. సో దీస్ ఆల్ టాపిక్స్ వుడ్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద చాప్టర్ కాల్డ్ అగ్రికల్చర్. ఓకే, ఆ తర్వాత నెంబర్ 5 దట్ ఈస్ we shall discuss that transport and communication. So this would be the 5th chapter on behalf of human geography. Okay, so my next chapter ఏమని చెప్పుకుంటున్నాం, transportation and communication. So what is meant by transportation and communication? We already know in order to develop our country we should also develop our basic infrastructure, that is the roads. Okay, so ఈ roads, railways, airways, waterways ఇవన్నీ కూడా ఒక country development కోసం పనిచేసే infrastructure అన్నమాట. Okay, so in this chapter we shall discuss about the various transports which are connected with India and also the communicational facilities. Okay, so this is the 5th chapter, and in the 6th chapter we shall discuss the most important topic, that is population. Okay, population. So normal ga we already know by 2030 India would be the highest populated country in the world. So China ni manamu datestamu. So unofficial lekkala prakaram I think we already crossed China. Okay, so India yokka prastutam unna in present times the only power of India is the dividend. Okay, that is the population dividend. So ఇండియాలోనే ఎక్కువగా యూత్ పాపులేషన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇండియాలో ఉంది అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకే, సో దిస్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఏ 2-pronged sword. ఒక విధంగా రెండు వైపులా పదునున్న కత్తి అంటాం కదా. సో ఒకవైపు పాపులేషన్ అనేది భారంగా మారొచ్చు, ఇంకోవైపు ఒక అడ్వాంటేజ్గా కూడా మారొచ్చు. ఓకే, సో ఈ పాపులేషన్ని అడ్వాంటేజ్కి వాడుకుంటామా, డిసడ్వాంటేజ్కి వాడుకుంటామా అనేది మన చేతిలో ఉంది. సో ఈ పాపులేషన్కి సంబంధించి మనము వేరియస్ ట్రెండ్స్ని డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, సో the last population census in India was conducted in the year 2011, right? So population census ఏ స్టేట్ లో ఎంత పాపులేషన్ ఉంది, ఏ స్టేట్ లో హైయెస్ట్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఉంది, ఇదంతా కూడా ఈ చాప్టర్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాము. సో these 12 chapters, so in physical geography we came across 6 chapters, and in this human geography we came across 6 chapters. So by studying these 12 chapters one can gain a complete grip over geography. Okay, so ఈ విధంగా ఇండియన్ జాగ్రఫీని మనము 2 విభాగాలుగా డివైడ్ చేసుకున్నాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది జాగ్రఫీకి సంబంధించిన జనరల్ ఇంట్రొడక్షన్. సో వాట్ ఆర్ ద చాప్టర్స్ వీఆర్ డీలింగ్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ అనేది we have discussed. ఓకే, సో నార్మల్గా ఇప్పుడు we shall proceed into the first chapter, that is ఇండియా లొకేషన్ అండ్ ఫిజికల్ సెట్టింగ్. ఓకే, ఇండియన్ జాగ్రఫీలో ఫస్ట్గా we shall discuss about ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. అండ్ ఇన్ దిస్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ we shall start our first chapter, that is location and physical setting. Clear? Location and physical setting. Before proceeding into location and physical setting, we have to know some parts of the history also. Okay, so okappudu in the olden times India was called Aryavarta. Okay, India yokka oka vidhanga primary name or the earliest names of India was Aryavarta ani vallu India Aryavarta. Okay, and after this Aryavarta India is being called as Bharat. Okay, because there was a king called Bharat who ruled this India, and based upon his name India was called Aryavarta. Okay, India yokka oka vidhanga primary name or the earliest names of India was Aryavarta ani vallu India Aryavarta. Okay, and after this Aryavarta India is being called as Bharat. Okay, because there was a king called Bharat who ruled this India, and based upon his name India was being called as Bharat. Okay, so ఇది ఇక్కడికి కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో బీయింగ్ కాల్డ్ యాజ్ హిందుస్థాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియా, అంతే కదా. సో ఇండియా అంటున్నాము, హిందుస్థాన్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా మనకి నార్మల్గా డ్యూరింగ్ ద మెడివల్ సెంచరీస్ అరబ్స్, ఓకే, వి ఆల్రెడీ నో దట్ అరబ్స్ కేమ్ టు ఇండియా ఇన్ ద ఇయర్ 712 AD. ఓకే, సో అరబ్స్ భారతదేశాన్ని ఏమని పిలిచేవాళ్ళంట అని అంటే అరబ్స్ కాల్డ్ ఇండియా యాజ్ హిందుస్థాన్. ఓకే, హిందుస్థాన్. Clear? Arabs were the people for the first time who called India as Hindustan. మరి ఈ ఇండియా అనే పదం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అని అంటే గ్రీక్స్ కాల్డ్ ఇండియా యాజ్ ఇండియా. ఓకే, సో ఈ ఇండియా అనే పదం ఏడి నుండి వచ్చింది అని అంటే గ్రీక్స్ అనేవాళ్ళు ఆర్యావర్తాన్ని లేదా భారతదేశాన్ని ఇండియా అని పిలవడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఒక సింపుల్ కన్క్లూజన్ మనం తీయొచ్చు ఏంటి అని అంటే, సో నార్మల్గా ద వర్డ్ హిందుస్థాన్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద రివర్ ఇండస్. అట్లాగే గ్రీక్స్ కాల్డ్ ఇండియన్స్ యాజ్ ఇండోయిస్. ఓకే, ఇండోయిస్ అన్నారు అనమాట ఎవరిని, ఇండియన్స్ని. ఎందుకు అంటున్నారు అని అంటే ఇండోయిస్ వేర్ ద పీపుల్ హూ వేర్ లివింగ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్. ఓకే, ఇండస్ నది ఒడ్డున ఉంటున్న ప్రజలని ఏమన్నారంట, ఇండోయిస్ అన్నారు. సో ఈ ఇండోయిస్ ఉండే దేశాన్ని ఏమంటున్నాం, ఇండియా అంటున్నాం. సో ఇది సింపుల్. అట్లాగే ఈవెన్ అరబ్స్ కాల్డ్ ద రివర్ ఇండస్ యాజ్ సింధ్. ఓకే, ఈ సింధ్ నుండే వచ్చిన పదం హింద్. సో ద ప్లేస్ వేర్ ఆల్ దీస్ హింద్స్ లివ్ ఈస్ కాల్డ్ హిందుస్థాన్.
Okay, so ఈ విధంగా Arabs called India as Hindustan, and next Greeks called Indians as Indois, and the place where these Indois live is called India. So ఈ విధంగా ఇండియా యొక్క నేమ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ వచ్చిందన్నమాట, and it settled at present that is called India అనే పేరు మనకు వచ్చింది. సో ఇండియా అనే పేరు ఎవరి వల్ల వచ్చింది మనకు అంటే that is due to Greeks, because Greeks were the first people who called Hindustan as India. So okay, so ఇది జనరల్ ఇంట్రడక్షన్ మనకి. ఓకే, అట్లాగే there is another concept called ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అనే ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్? సో అసలు ఈ సబ్ కాంటినెంట్ అంటే ఏంటి అని అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. సో నార్మలీ ఏ కాంటినెంట్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ కంట్రీస్, రైట్? ఒక ఖండంలో చాలా దేశాలు ఉంటాయి, అండ్ ఆ చాలా దేశాల్లో చాలా ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అనేవి ఉంటాయి, అంతే కదా? సో మనం మామూలుగా యూరోప్లో చూసుకుంటే, ఓకే, సో యూరోప్లో దేర్ ఆర్ మౌంటైన్స్. ఓకే, ఈ ఆల్ప్స్, బ్లాక్ ఫారెస్ట్ మౌంటైన్ రేంజెస్ ఇవన్నీ యూరోప్లో ఉన్నాయి. Okay, so they are extended in various countries of Europe, right? And there are various rivers in Europe. Okay, and there are various plains in Europe. Okay, so there are various coastal plains in Europe. ఈ విధంగా ఒక కాంటినెంట్లో, కాంటినెంట్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాం? ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ కంట్రీస్ ఈస్ కాల్డ్ కాంటినెంట్. అంటే ఒక కాంటినెంట్లో ఉండాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా, ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎ కాంటినెంట్ దట్ ఈస్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్, ప్లెయిన్స్, డెజర్ట్స్. ఓకే, సో ఒక కాంటినెంట్లో ఉండాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ ఒక కంట్రీలోనే ఉన్నాయి, అవునా? సో ఇండియాలో మనం చూసుకుంటే నార్త్ సైడ్లో ఇన్ ద నార్త్ వీఆర్ సరౌండెడ్ బై హెవీ మౌంటైన్స్, హ్యూజ్ మౌంటైన్స్, హిమాలయాస్. అండ్ హిమాలయాస్కి కిందికి వస్తే వీఆర్ సరౌండెడ్ విత్ ప్లెయిన్ ల్యాండ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లెయిన్స్, అవునా? ప్లెయిన్స్ తర్వాత వస్తే వీఆర్ సరౌండెడ్ బై ఏ ప్లాట్యూ. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ ప్లాట్యూ వీ కమ్ అక్రాస్ ద వేరియస్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్. ఓకే, అండ్ ఈ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ కాదనుకుంటే ఇండియాలో ఒక ఎడారి కూడా కనిపిస్తుంది. సో నార్మల్గా ఇన్ని ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అనేవి మనకు ఒక కాంటినెంట్లో కనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే ఒక కాంటినెంట్లో చాలా కంట్రీస్ ఉంటాయి, అండ్ ఆ కంట్రీస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, అంతే కదా? సో ఒక కాంటినెంట్లో కనబడాల్సిన ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా ఒక దేశంలోనే కనిపిస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ వై ఇండియా ఈస్ కాల్డ్ ఏ సబ్ కాంటినెంట్. Okay, so the physical features which can be visible or which are possessed by a continent are alone possessed by India. That is why India is called a subcontinent. ఓకే, ఇండియా ఒక ఖండం కాకపోయినా, ఒక కాంటినెంట్ కాకపోయినా, ఒక కాంటినెంట్లో ఉండాల్సిన ఫీచర్స్ అన్ని కూడా ఒక దేశంలోనే ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వై వి కాల్ ఇండియా యాజ్ ఎ సబ్ కాంటినెంట్. ఓకే, సో ఈ ప్రిన్సిపల్ని మనం మర్చిపోవద్దు. సో నార్మల్గా ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్? సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ రైట్ నౌ, రైట్? సో ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ఇండియాని మనం ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అనొద్దు. ఓకే, సో ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ ఇంక్లూడెడ్ వేరియస్ అదర్ కంట్రీస్. ఓకే, వేరియస్ అదర్ కంట్రీస్ వేర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. సో ఇది ఎగ్జామ్లో బేసిక్ క్వశ్చన్ అయినా కూడా మెనీ పీపుల్ గెట్ రాంగ్ ఓవర్ హియర్. సో వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అనేది కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇండియా, the areas of India, and next the areas of Pakistan, okay, the area of Nepal, the area of Bhutan, okay, and the area of Bangladesh, the area of Bangladesh, the area of Sri Lanka, and the area of Maldives. Okay, Maldives. So Indian subcontinent ante enti anante, Indian subcontinent is a combination of 6 land masses or 6 దేశాల యొక్క కలయికని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అని అంటున్నాం. సో విచ్ కంట్రీస్ ఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అంటే ఈ 6 కంట్రీలను కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీస్ 6 కంట్రీస్ మస్ట్ బి రిమెంబర్డ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. కొందరు చైనా అని చెప్తున్నారు, విచ్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రాష్. ఓకే, సో అది తప్పు. చైనా ఈజ్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్, రైట్? సో ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అంటే ఏ కంట్రీస్ వస్తున్నాయి అందులోకి అని అంటే, వీ కెన్ ఫైండ్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్, ఓకే, ఫస్ట్, అండ్ దెన్ పాకిస్తాన్, నేపాల్, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, and Maldives. Okay, so these countries are called as Indian subcontinent. Okay, so Indian subcontinent lo India ni tappiste enni countries unnayi? That is 6 countries. Okay, so this is something, a concept called Indian subcontinent. Clear? So normally India has also other names. So in the ancient times, the Chinese, okay, the Chinese called India as Tianzhu. Okay, Tianzhu. ఓకే, చైనా వాళ్ళు ఏమన్నారంట, గ్రీక్స్ ఏమన్నారు, ఇండియా అన్నారు, అరబ్స్ ఏమన్నారు, హిందుస్థాన్ అన్నారు. అట్లాగే ద ఏన్షియంట్ చైనీస్ కాల్డ్ ఇండియా యాజ్ తియాన్జు. ఓకే, అండ్ ద జపనీస్ కాల్డ్ ఇండియా యాజ్ తిన్జిన్కు. ఓకే, సో ద జపనీస్ కాల్డ్ ఇండియా యాజ్ తిన్జిన్కు. క్లియర్? సో ఇప్పటికి ఇండియాకున్న చాలా పేర్లు మనం డిస్కస్ చేసాం. ద ఎర్లియస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ఇండియా వాస్ కాల్డ్ ఆర్యవర్త, అండ్ ఆఫ్టర్ ద రూల్ ఆఫ్ కింగ్ భరత దిస్ ఇండియా వాస్ కాల్డ్ భారత్. ఓకే, అండ్ the Greeks who ventured into India called Indians as Indois and renamed this country as India. Okay, and the Arabs who came later called India as Hindustan. The ancient Chinese civilizations called India as Tianzhu, and the Japanese called India as Tinjinku.
క్లియర్. సో ఇది ఇండియా యొక్క బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ అనమాట. ఓకే, సో అట్లాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇన్ ద ఏన్షియంట్ టైమ్స్ ద రివర్ ఇండస్, ఓకే, ద రివర్ ఇండస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ సింధ్. ఓకే, సో ఈ సింధ్ అనే పదం నుండే వి కేమ్ అక్రాస్ ఎ వర్డ్ హింద్, అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్హిబిటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ది సింధ్ రివర్ వేర్ కాల్డ్ హింద్స్. ఓకే, ఆ విధంగా హిందుస్థాన్ అనే పదం వచ్చింది. అట్లాగే ద ఇండస్ రివర్, ద పీపుల్ హూ లివ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్ వేర్ కాల్డ్ ఇండోయిస్, అండ్ ఈ విధంగా ఇండియా అనే పదం రావడం జరిగింది. ఓకే, సో now coming on to the location of India. Okay, so ప్రపంచంలో ఇండియా ఎక్కడ ఉంది? సో వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండియా? సో నార్మలీ a country's location can be determined by two imaginary lines. ఓకే, సో ఒక కంట్రీ యొక్క లొకేషన్ అనేది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అని అంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు నో ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ, ద జియాలజిస్ట్స్ హ్యావ్ డ్రాన్ సమ్ ఇమాజినరీ లైన్స్, రైట్? సో దీస్ ఇమాజినరీ లైన్స్ ఆర్ జనరలీ కాల్డ్ as latitudes and longitudes. Okay, so what is meant by latitudes and what is meant by longitudes అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. Okay, so latitudes are horizontal lines and longitudes are parallel lines, right? So normally when you study geography, so this is the earth. Okay, so this is the earth, right? So what is the shape of the earth? It is not circle, it is not sphere, it is not oval. So the shape of earth is called zooid. Okay, zooid is the shape of the earth. So ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎర్త్ యొక్క షేప్ ఏంటి అంటే బాల్, పొటాటో, ఇట్లా చాలా షేపులు చెప్తారు, కానీ the earth's shape is called zooid. So what is meant by zooid? So నార్మల్ గా మనం ఎర్త్ ని గమనిస్తే, so the earth is bulged in the center. So center లో bulge అయి ఉంది, and on the poles, okay, so when coming on to the poles it is flat. Okay, so poles దగ్గర ఫ్లాట్ గా ఉంది, సెంటర్ లో bulge అయి ఉన్న ఆ షేప్ ని we call it as zooid, and the shape of the earth is zooid. Okay, so this point must be remembered. Okay, so నార్మల్ గా ఎర్త్ విషయానికి వస్తే, so through earth there passes a latitude which is called 0 degree latitude. Okay, 0 degree latitude అనేది ఒకటి పాస్ అవుతూ ఉంటుంది, and this 0 degree latitude is called equator. Okay, so this 0 degree latitude is called equator, and at the same time there is also a 0 degree longitude passing. Okay, and this 0 degree longitude, so దీని ఏమంటున్నాం మనం? 0 degree longitude అని అంటున్నాం. So in technical terms it is also called Greenwich meridian అని అంటున్నాం. సో దీన్ని GMT అని కూడా అనొచ్చు, Greenwich mean time. Okay, so the 0 degree longitude దీనికి ఏమంటున్నాం మనం? Greenwich mean time అంటున్నాం. 0 degree latitude ఏమంటున్నాం? Equator అని అంటున్నాం. So this equator divides the earth's surface into two equal halves, right? So equator divides the earth's surface into two equal halves. So the upper part is called northern hemisphere. Okay, so the upper part is called northern hemisphere, southern hemisphere. So mali okay, sorry, so this part is called western hemisphere లైన్స్ అనేవి. సో ఇది ఎర్త్ ఏమేం చేస్తుంది? ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ ఎర్త్ లో ఇండియా ఎక్కడ ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో నార్మలీ ద ఎర్త్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అబౌవ్ ఈక్వేటర్. ఓకే, ఎర్త్ ఎక్కడ, ఇండియా ఎక్కడ ఉందంటే, సారీ, ద ఇండియా ఈజ్ లొకేటెడ్ అబౌవ్ ఈక్వేటర్. ఓకే, అండ్ ద ల్యాండ్ మాస్ విచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అబౌవ్ ఈక్వేటర్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక కన్క్లూజన్ వచ్చింది ఏంటి అంటే, దట్ ఇండియా ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్, అంటే ఈక్వేటర్ కి పైన ఉండడం జరిగింది. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ ఈ విధంగా చూసుకుంటే, లాంగిట్యూడ్ పరంగా చూసుకుంటే ఇండియా విషయానికి వస్తే, ఓకే, సో దిస్ hemisphere is called western hemisphere, and this hemisphere is called eastern hemisphere, and India ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో ఉంది. సో now come to a conclusion, India is located in the north eastern hemisphere. Okay, so earth లో ఇండియా ఎక్కడ ఉంది అంటే, it is located in the north eastern hemisphere. సో ఇక్కడ ఇండియా ఉండడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇండియా ఎక్కడ ఉంది? The location of India is in the north eastern hemisphere. So this is an important point you must remember. Okay, so technical గా అడగొచ్చు. సో నార్మల్ గా జనరల్ గా they can ask you India is located in north or south hemisphere. ఎందులో ఉంది? నార్త్ హెమిస్ఫియర్ లో. ఇంకా పర్టికులర్ గా క్వశ్చన్ అడిగితే అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? India is located in the north eastern hemisphere, right? So this is clear. సో దీని తర్వాత మనకి ఇదంతా ఒకసారి మనం ర్యాప్ చేసుకుంటే, ఫస్ట్ we shall discuss about the structure of earth. Okay, so earth యొక్క డివిజన్స్ అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. You already know that this is the 0 degree latitude which is called equator. So నార్మల్ గా after equator, both in the northern hemisphere and the southern hemisphere, there are two horizontal lines which are called 23. Okay, 23 and half north latitude and 23 and half south latitude. Okay, so వీటిని మనం ఏమంటున్నాం? That is Tropic of Cancer, and this south latitude is called
Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn అని అంటున్నాం. Okay, so does this Tropic of Cancer pass through India? Yes, Tropic of Cancer passes through India. Equator pass అవుతుందా ఇండియా నుండి? And equator does not pass through India. That is why India is located in the northern hemisphere, right? So India నుండి equator pass కాదు. The only line which passes through India is Tropic of Cancer, and that is also called as 23.5 north latitude. Okay, ఆ తర్వాత above Tropic of Cancer there is another imaginary horizontal line that is called 66.5 north and south latitudes. 66.5. So this is north latitude and this is south latitude. So వీటిని మనం ఏమంటున్నాం? The northern hemisphere లో ఉన్న 66.5 north latitude ని we call this as Arctic Circle. Arctic Circle. Right? And the 66.5 south latitude which is called Antarctic Circle. ఏమంటున్నాం దీన్ని? Antarctic Circle అని అంటున్నాం. Clear? And after Arctic Circle we have the topmost latitude which is called 90° north latitude. దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం? 90° north latitude, and at the same vice versa in the south also. This is called 90° south latitude. Okay, and this 90° north latitude and south latitude are also called North Pole and South Pole. Okay, North Pole and South Pole. Clear? So normal గా India location వస్తే ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం? That is India is located in the northeastern hemisphere, right? So this is about the basic introduction. Okay, so location మనం తెలుసుకున్నాం. వరల్డ్ లో ఇండియా ఇక్కడ ఉంది అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇండియా యొక్క ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ తెలియాలి అంటే, సో వాట్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండియా? ఓకే, సో నౌ కమింగ్ ఆన్ టు ద ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, వీ షుడ్ నో అబౌట్ ద latitudes and longitudes in which the India is located. Okay, so India యొక్క ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ మనకి తెలియాలంటే, సో నార్మల్ గా బ్రీఫ్ గా చెప్పుకున్నాం ఇండియా యొక్క లొకేషన్ ఏడ వరల్డ్ లో అంటే దట్ ఇస్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ అని చెప్పుకున్నాం. ఎగ్జాక్ట్ గా ఇండియా యొక్క లొకేషన్ మనకి తెలియాలి అంటే we should take the help of latitudes and longitudes, right? So when we take the help of latitudes and longitudes we can find the exact location of India. So అదే మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ we shall discuss about the latitudinal extent of India. Okay, so latitudinal extent. So latitudinal extent ఏంటి ఇండియాది? So we already know that latitudes are horizontal imaginary lines, right? Horizontal imaginary lines మనం ఏమంటున్నాం? Latitudes అంటున్నాం. So India ఏ latitudes మధ్యలో ఉంది అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్, right? So India is located between 8°4' north latitude to 37°6' north latitude. Okay, so India యొక్క latitudinal extent చూసుకుంటే ఏ latitudes మధ్యలో ఉందంట అంటే 8°4' to 37°6' north latitude. So this is the latitudinal extent of India. So ఈ latitudes మధ్యలో ఇండియా లొకేట్ అయి ఉంది. Clear? And next we shall discuss about the longitudinal extent. So now coming on to the longitudinal extent, we already know that longitudes are nothing but imaginary parallel or vertical lines. Okay, so longitudes అంటే ఏంటి? Parallel గా గీసిన lines we call them as longitudes. Okay, so మరి ఇండియా ఏ longitudes మధ్యలో ఉంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. So now coming on to the longitudinal extent of India. Okay, so India is located between 68°7' to 97°25'. So ఇవి ఏ latitude మధ్యలో ఉంది? East longitude. Okay, so confuse కాకండి. Even I am getting confused between latitude and longitude. So now we are discussing about longitudes, right? So India is located between 68°7' to 97°25', East longitude. The most important point, that is East longitude. Okay, so this is the latitudinal and longitudinal extent of India. అర్థమైంది కదా? సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు that India ikkatone end ayinda ante kaadu. Okay, so did India end over here? We can find that India is surrounded by Bay of Bengal in the east, right, and Arabian Sea in the west, and in the south we can find the Indian Ocean, right? So ippudu Indian Ocean kinda undi, east side Bay of Bengal undi, and ee Bay of Bengal lo we can find a group of islands. Okay.
సో మనకి ఈ బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ దీస్ ఐలాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ రైట్ సో అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో అండ్ దీస్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఆర్ ఫర్దర్ డౌన్ లొకేటెడ్ టు ద మెయిన్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే సో ఇండియా యొక్క మెయిన్ ల్యాండ్ కాకుండా బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి అండ్ దీస్ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా బట్ దీస్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఫర్దర్ సౌత్ టు ద మెయిన్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకవేళ ఈ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ని కూడా మనం లెక్కలోకి తీసుకుంటే ద లాటిట్యూడల్ ఎక్స్టెంట్ వుడ్ బి ఫ్రమ్ 6 degree 4 minute to 37 degree 6 minute north latitude ఓకే ఇది క్లియర్ సో 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute north latitude మధ్యలో ఉంది ఏంటి మెయిన్ ల్యాండ్ ఇండియా ఉంది ఓకే సో ఒకవేళ ఐలాండ్స్ ని కూడా తీసుకుంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో ఉన్న అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ విషయానికి వస్తే దీస్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఆర్ ఫర్దర్ లొకేటెడ్ సౌత్ టు మెయిన్ ల్యాండ్ ఇండియా సో సౌత్ కు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని కూడా మనం లెక్కలోకి తీసుకుంటే ద లాటిట్యూడల్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వుడ్ బి 6 degree 4 minute to 37 degree 6 minute north latitude clear so this is about the latitudinal and longitudinal extent of India okay so దీని తర్వాత there is an important concept that you have to study and that important concept is the standard meridian okay దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే Indian Standard Time అంటున్నాం IST అంటున్నాం so we already know when we are discussing about the earth there is a longitude called 0 degree longitude and దీన్ని మనం ఏమన్నాం GMT అన్నాం so this Greenwich Meridian Time is the standard time of the world okay so ఈ Greenwich Meridian time కి మనము వెస్ట్ సైడ్ పోతే we are on the negative side okay negative side లో ఉన్నాం suppose and if we go on to the east side we are on the positive side clear positive side లో ఉన్నాం okay so ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్ధరాత్రి 12 అవుతుంది అనుకుందాం okay and this Greenwich Meridian longitude passes from London okay so that is not relevant and every kid knows that so GMT విషయానికి వస్తే this passes through UK United Kingdom or London నుండి పాస్ అవుతుందని చెప్తున్నాం and ఈ Greenwich Meridian కి వెస్ట్ సైడ్ లో ఉంటే we are apart and we are when we are on the east side of GMT we are ahead right so ఇప్పుడు GMT దగ్గర అంటే UK లో నైట్ 12 అవుతుంది అనుకుందాం okay it is midnight 12 o'clock in the UK clear and ఇప్పుడు మనము ఇండియాలో ఉన్నాం సో నార్మల్ గా అకార్డింగ్ టు దిస్ Greenwich Meridian time so the Indian Standard Time is 5.5 hours ahead of GMT ఓకే సో మనం ఎంత ముందు ఉన్నామంట GMT కి 5.5 గంటల ముందు ఉన్నాం సో ఇప్పుడు UK లో అర్ధరాత్రి 12 అవుతుంటే ఇండియాలో ఎంత అవుతుంది ఎర్లీ మార్నింగ్ 5:30 అవుతుంది అదే మరి వెస్ట్ సైడ్ సో వెస్ట్ సైడ్ లో ఏమనుకున్నాం వి ఫాల్ ఇన్ ద నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్ రైట్ సో నెగటివ్ లో ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది అంటే దాదాపు ఇక్కడ ఒకవేళ ఇండియా వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో ఉంది అండ్ అప్పుడు కూడా మన యొక్క స్టాండర్డ్ టైమ్స్ 5.5 hours అయితే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది 6:30 అవ్వచ్చు ఓకే ఈవినింగ్ 6:30 అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్ సో ఈ విధంగా IST అనేది it is the standard meridian by which India has a certain type of time zone right and the IST that is the Indian Standard Time is 5.5 hours ahead of Greenwich Meridian time okay so ఈ Indian Standard Time ని మనము ఒక లాంగిట్యూడ్ ద్వారా తీసుకున్నాము and this Indian Standard Time longitude is 82 degree 30 minute east longitude is considered as the Indian Standard Time okay 82 degree 30 minute east longitude is the standard time of India okay standard time of India clear so ఇక్కడ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అర్థమైంది కదా సో దీన్ని మనం ఇంకేమనొచ్చు అంటే 82.5 లాంగిట్యూడ్ అని కూడా అనొచ్చు 82.5 లాంగిట్యూడ్ అనొచ్చు లేదంటే 82 degree 30 minute east longitude అని కూడా అనొచ్చు సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ లాంగిట్యూడ్ we can determine the Indian Standard Time clear so normal గా when we take the entire earth we can divide it into 360 degrees right so earth మనం ఎన్ని డిగ్రీస్ చేసామంట 360 degree చేసాం so 1 degree is equal to 4 minutes okay so 1 degree ఎంత 4 minutes తో సమానం right so ఇది మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను నేను అంటే there is a small logic here so please understand that logic right so earth మనం ఎన్ని డిగ్రీస్ చేసామంట 360 degree చేసాం so 1 degree is equal to 4 minutes okay so 1 degree ఎంత 4 minutes తో సమానం right so ఇది మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను నేను అంటే there is a small logic here so please understand that logic clear so normal గా India approximately India is occupying how many degrees okay 68 97 and approximately ఎన్ని degrees India occupy చేస్తుంది approximately India is located in 30 degrees right so 30 degrees area ni India occupy చేస్తుంది okay and at the same time we already know that Indian Standard Time is 82.5 east longitude so India ఎక్కడ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది 97 degree east longitude వరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది so what is the difference over here that is 15 degrees difference అనేది అవునా so the difference between IST okay the difference between IST and the easternmost point of India ఎన్ని డిగ్రీస్ అంట 15 degree difference అనేది ఉంది అని చెప్పుకుంటున్నాం మనం అవునా 15 degree difference so we already know that 1 degree is equal to 4 minutes అంతే కదా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్ నుండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు ఎన్ని డిగ్రీస్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఉంది 15 degrees యొక్క డిఫరెన్స్ ఉంది అని చెప్పుకుంటున్నాం and we also know that 1 degree is equal to 4 minutes so నార్మల్ గా 15 degrees is equal to 60 minutes అంతే కదా సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే నార్మల్ గా the first sunrise we already know that basic principle that sun rises in the east అంతే కదా సో ఈస్ట్ సైడ్ లో ఉన్న అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో మొట్టమొదటిసారిగా సూర్యోదయం అవుతుంది అర్థమైంది కదా సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం మనం there is a difference of 2 hours between the easternmost part of the country and the westernmost part of the country అందుకే ఇండియాలో సూర్యోదయం మనం ఫస్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో చూస్తాము and after the 2 hours we can see the sunrise in Gujarat అర్థమైంది కదా సో అక్కడ వాళ్ళకి పొద్దున 6 గంటలకి తెల్లారితే మనకి పొద్దున 8 గంటలకి సూర్యుడు కనిపించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది కాబట్టి there was a demand from the north eastern people ఓకే సో దాదాపు 2 గంటల డిఫరెన్స్ ఉంది ఏది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నుండి మెయిన్ ల్యాండ్ ఇండియాలో ఓకే సో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నుండి ఇండియా టైం జోన్ చూసుకుంటే ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది 2 hour డిఫరెన్స్ వస్తుంది అందుకని the north eastern people or the northeastern states demanded for a separate time zone అంటే ఈ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం జోన్ కాకుండా మాకు ఇంకొక సెపరేట్ టైం జోన్ కావాలి బికాస్ we are already 2 hours ahead of you ఓకే సో మీరు చెప్పి మేము 2 గంటలు వెనకబడుతున్నామని చెప్పి నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఎస్పెషల్ అస్సాం demanded a separate time zone for the entire north eastern states but which was rejected by the Indian government and the time zone they demanded was called Chai Bagan time zone okay Chai Bagan time zone
Clear? So this Chai Bagan time zone was a time zone which was demanded by the northeastern states in order to cope up with the 2 hour difference between the standard time and the easternmost time. అర్థమైంది కదా? సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్ అయితే లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ యొక్క కన్ఫ్యూజన్ మనము ఇక్కడతో కంప్లీట్ చేసేద్దాం. క్లియర్? సో నార్మలీ we already know that there are also other important latitudes passing through the country, right? So ఇదే latitudes కాకుండా there are also various other latitudes passing through the country. Clear? So normally latitudes విషయానికి వస్తే the most important latitude which passes through the country is this latitude. So ఈ latitude ఏదైతే ఉందో this is the most important latitude which passes through the country, and this latitude is called 23.5 north latitude అని అంటున్నాం దీన్ని. అవునా? So this is otherwise called as Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. So this Tropic of Cancer passes through India, and this Tropic of Cancer divides India into 2 equal halves. Okay, ఎన్ని halves గా డివైడ్ చేస్తుందంటే Tropic of Cancer అనేది ఇండియాని 2 equal halves గా డివైడ్ చేస్తుంది, and this Tropic of Cancer passes through 8 Indian states. ఎన్ని స్టేట్స్ నుండి పాస్ అవుతుందంట? 8 ఇండియన్ స్టేట్స్ నుండి పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఇండియన్ స్టేట్స్ అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఈ ఇండియన్ స్టేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎట్లా అంటే మనకి తెలుగులో చాలా షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దేర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్. ఓకే, ఇన్ ఇంగ్లీష్ దేర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్. యు హావ్ టు రిమెంబర్. సో ఈ రిమెంబరింగ్ అనేది ఇంకా మనం గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే యు హావ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ ద ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఎక్స్టెంట్ లో రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంది కాబట్టి నేను ఇలా డ్రా చేశాను, కానీ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే Tropic of Cancer passes through 8 Indian states, and the first Indian state to which it passes is Gujarat. ఓకే, గుజరాత్ నుండి పాస్ అవుతుంది, అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో పాసెస్ త్రూ రాజస్థాన్. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో మీకు రాజస్థాన్ నుండి పోయినట్టు నేను చూపించలేదు, కానీ Tropic of Cancer passes through రాజస్థాన్ ఆల్సో. ఓకే, రాజస్థాన్, అండ్ ఆఫ్టర్ రాజస్థాన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏమొస్తుంది మనకి? దట్ ఈస్ నెంబర్ 3 మధ్యప్రదేశ్. ఓకే, వి ఆర్ గోయింగ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్, రైట్? సో మధ్యప్రదేశ్, తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్ త్రూ విచ్ ఇట్ passes దట్ ఈస్ ఛత్తీస్గఢ్. ఓకే, ఛత్తీస్గఢ్, అండ్ నెక్స్ట్ ద స్టేట్ విచ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ దట్ ఈస్ జార్ఖండ్. ఓకే, జార్ఖండ్, అండ్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ త్రూ విచ్ ఇట్ passes దట్ ఈస్ వెస్ట్ బెంగాల్, and the next state through which Tropic of Cancer passes is Tripura, and the next state, the last state, that is Mizoram. Okay, so the Tropic of Cancer which divides India into 2 equal halves passes through 8 Indian states, and those eight Indian states are Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura, and Mizoram. Okay, so these are the 8 Indian states through which the Tropic of Cancer passes, and there is also an important longitude which passes through the country, and that longitude is called 82.5 degree longitude, and it is also called IST. Okay, so ఈ IST ఏదైతే ఉందో this IST also passes through 5 Indian states. Okay, ఎన్ని రాష్ట్రాల నుండి పోతుందంట? 5 రాష్ట్రాల నుండి పోతుంది. So what are those 5? It also passes through 5 states and also 1 union territory. ఒక యూనియన్ టెరిటరీ మీద నుంచి కూడా ఇది పాస్ అవుతుంది. Okay, so we have to know what are these 5 states and what is the union territory. So union territory విషయానికి వస్తే the IST passes through a union territory which is called Pondicherry. Okay, Pondicherry నుండి ఈ IST అనేది పాస్ అవుతుంది, and the 5 states to which the IST passes is number 1, that is Uttar Pradesh, UP, and next that is Madhya Pradesh. Okay, Madhya Pradesh tarvata the next state through which it passes is Chhattisgarh. Okay, Chhattisgarh, and then it passes through Orissa, and then it passes through Andhra Pradesh, right? So these are the 5 states through which the 82.5 degree IST Indian Standard Time, the 82.5 degree east longitude passes through India. Okay, so Tropic of Cancer passes through 8 states, while IST passes through 5 states and 1 union territory. ఇక్కడ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే this IST and this Tropic of Cancer meet at a point. Okay, so these Tropic of Cancer and
and IST meet at a point, and this point is called Jabalpur. Okay, Jabalpur. Okay, so this Jabalpur, which is located in Chhattisgarh Strait, is a place where the both latitude and longitude. So a longitude ikkada 82.5, longitude 23.5 latitude meet at a place called Jabalpur in Chhattisgarh, and this 82.5 degree east longitude enters India at a place called Mirzapur. At a place called Mirzapur, which is located in Uttar Pradesh. Right. So in Mirzapur ane pradeshamlo ee ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ అనేది ఇండియాలో ఎంటర్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ 5 states. రైట్. సో మీర్జాపూర్ అంటే యూపీలో ఒక సిటీ. ఓకే, సో మన అమెజాన్ ప్రైమ్ లో ఉన్న వెబ్ సిరీస్ కాదు, అంత చండాలమైన వెబ్ సిరీస్ కాదు. సో మీర్జాపూర్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ ఇన్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ టు విచ్ ద IST ఎంటర్స్ ఇండియా. రైట్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద లాటిట్యూడనల్ అండ్ లాంగిట్యూడనల్ ఎక్స్టెంట్. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే దట్ వి ఫాలో ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం విచ్ ఇస్ 5.5 hours అహెడ్ ఆఫ్ GMT. అంతే కదా. సో ఈ ఇండియన్ టైం జోన్ ఇంకో 2 దేశాలు కూడా పాటిస్తున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ద ఇండియన్ టైం జోన్, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఈజ్ ఆల్సో ఫాలోడ్ బై 2 other countries, and those 2 other countries are Nepal and Sri Lanka. Okay, Nepal and Sri Lanka are 2 other countries which follow the IST. Right. So ఇది latitudinal longitudes కి సంబంధించిన. So we are discussing about the time zones. Okay, so the standard time zone of India is called IST, that is Indian Standard Time, and it is the longitude that is 82.30 longitude. Right. East longitude మనం ఏమంటున్నాం, Indian Standard Time అంటున్నాం. This is also called as 82.5 east longitude. Right. So normally time zones విషయానికి వస్తాయి. So now coming on to time zones. Okay, so in world there are 24 time zones. Right. So there are 24 time zones in total all over the world, and the highest number of time zones are in the country of Russia. Okay, Russia has the highest number of time zones, that is 9. Okay, Russia లో ఎన్ని time zones ఉన్నాయంటే there are about 9 time zones in Russia, and after Russia the highest number of time zones are in Canada. Okay, Canada లో మనకి 6 time zones ఉన్నాయి, and in USA we have approximately 5 time zones. Right. So these are something about time zones. Okay, so our countries యొక్క vastness వల్ల, వాటి యొక్క large area వల్ల, these countries cannot have a uniform time like India. Though India is also a huge country, but it is following only one time zone, that is IST, and this IST is determined by the longitude that is 82.5 east longitude. Right. So ఇది time zones కి సంబంధించిన ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం అన్నమాట. Okay, so now coming on to the area. Okay, so area విషయానికి వస్తే India has an area of, so normally in every book we find it that India has an area of 3.28 million square kilometers. Right. So 3.28 million square kilometers, remembering this is easy, but you have to also know the in depth of that. Okay, so total గా India యొక్క area విషయానికి వస్తే, okay, so the area of India is 32 lakh 87,263 kilometers. Right. So India యొక్క total area ఎంత అంట, 32 lakh 87,263 square kilometers is the area of India. Okay, so this is the point you have to remember. So ఇది ఎగ్జామ్ లో ఇదే కన్ఫర్మ్ గా ఈ ఫిగర్ ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే అవసరం లేదు, but just remember it as 3.28 million square kilometers is the area of India. So ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా కావాలి అంటే this is the perfect area of India, that is 32,87,263 square kilometers is the area of India, and in the world India is the 7th largest country. Okay, India is the 7th largest country, and what are the other countries which are larger than India? So India kana large countries ఏమున్నాయి వరల్డ్ లో అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ రష్యా, సెకండ్ కెనడా, థర్డ్ చైనా. ఓకే, ఆ తర్వాత ఫోర్త్ USA, ఫిఫ్త్ బ్రెజిల్, సిక్స్త్ ఆస్ట్రేలియా, సెవెంత్ ఇండియా, and in the 8th place the largest country after India is Argentina, and after Argentina we have another important country, that is Kazakhstan, and after Kazakhstan the largest country is Sudan. Right. So India తో మనకి అవసరం కాబట్టి India is the 7th largest country in the world when taken it as the percentage. ఒకవేళ మనం percentage పరంగా చూసుకుంటే India occupies 2.4% of total world's area, right. So total world's area అంటే ప్రపంచం మొత్తం మీద ఉన్న భూభాగంలో ఇండియా యొక్క పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే 2.4%. ఓకే, సో ఒకవేళ మొత్తం ఎర్త్ లో తీసుకుంటే అంటే కంప్రైజింగ్ ఓషన్స్ ఆల్సో, ఒకవేళ ఓషన్స్ ని 2.4% అని దేంట్లో చెప్తున్నాం మనం, ఓన్లీ భూభాగాన్ని తీసుకుంటే ఇండియా యొక్క వాటా ఎంత అంటే 2.4% అంటారు. ఒకవేళ భూభాగాన్ని సముద్రాలని రెండింటి కంబైన్ గా తీసుకుంటే ద టోటల్ ఆక్యుపేషన్ రేట్ ఆఫ్ ఇండియా వుడ్ బి 0.5% ఆఫ్ టోటల్ ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఓకే, మొత్తం భూభాగం ఎర్త్ మీద ఇండియా యొక్క ఆక్యుపేషన్ ఎంత అంటే 0.5%. ఒకవేళ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇండియా ఆక్యుపైస్ 2.4%, అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఇండియా ఆక్యుపైస్ 0.5%. ఓకే, సో ఒక విధంగా ఇంకా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వెన్ వి కంపేర్ ఇండియా విత్ అదర్ కంట్రీస్, ఒకవేళ ఇండియా మనం వేరే కంట్రీస్ తో కంపేర్ చేస్తే ఏం తెలుస్తుంది మనకి అంటే రష్యా. ఓకే, సో రష్యా విషయానికి వస్తే రష్యా ఈజ్ 5 times larger than India. Okay, Russia is 5 times larger than India. Canada విషయానికి వస్తే Canada is 3 times larger than India. అంటే 5 ఇండియాలను కలిపితే ఒక రష్యా అవుతుంది, 3 ఇండియాలను కలిపితే ఒక కెనడా అవుతుంది, అండ్ USA is approximately 2.8 times the size of India. Okay, 2.8% times the size of India. 2.8 ఇండియాలను కలిపితే ఒక USA అవుతుంది అన్నమాట. అట్లాగే ఇది పెద్ద కంట్రీలతో పోల్చుకొని చూసినప్పుడు ఒకవేళ స్మాల్ కంట్రీస్ తో పోల్చుకుంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వి కంపేర్ ఇండియా విత్ ద స్మాలర్ కంట్రీస్, సో నార్మల్లీ పాకిస్తాన్ విషయానికి వస్తే 4 Pakistans is equal to 1 India. అర్థమైంది కదా. సో 4 Pakistans
ఏరియా కలిపితే ఒక ఇండియా అవుతుంది. అండ్ 8 జపాన్స్, ఓకే, 8 జపాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇండియా. 8 జపాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇండియా. అండ్ ఇండియాని గత 200 ఇయర్స్, అప్రాక్సిమేట్లీ 200 ఇయర్స్ ఇండియాని కంప్లీట్ గా లూట్ చేసి దొంగతనం చేసి దోచుకొని వెళ్ళిన లండన్ లేదా ఇంగ్లాండ్ విషయానికి వస్తే ఇండియా ఈజ్ 1/12 టైమ్స్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్. ఓకే, ఇంగ్లాండ్ విషయానికి వస్తే 12 Englands is equal to 1 India. Okay, so these are just for remembrance. Okay, India ప్రపంచంతో పోలిస్తే ఏ ప్లేస్ లో ఉంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి we have known these statistics, right? So Russia is 5 times than India, USA is 2.8 times than India, Canada is 3 times than India. ఒకవేళ ఇండియా కన్నా చిన్నగా ఉన్న కంట్రీస్ మనం తీసుకుంటే పాకిస్తాన్ 4 పాకిస్తాన్లను కలిపితే ఒక ఇండియా అవుతుంది, 8 జపాన్ కలిపితే ఒక ఇండియా అవుతుంది, అండ్ 12 ఇంగ్లాండ్ దేశాలను కలిపితే మనకి ఒక ఇండియా అవుతుంది అని అర్థం. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ ఆన్ టు ద లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ఇండియా. సో నార్మల్ గా లెంత్ అంటే ఇది, విడ్త్ అంటే ఇది, బ్రెడ్త్ అంటే ఇది. ఓకే, సో నార్మల్ గా when we take the total length of India, okay, India యొక్క total length తీసుకుంటే from north to south, okay, north to south India యొక్క total length ఎంత, that is 3214 kilometers. The most important you have to remember. Okay, the north to south distance of India is 3214 kilometers, right? 3214 kilometers అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ లోని ఇందిరా కోల్ నుండి తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి వరకు length ఎంత అంటే that is 3214 kilometers, right? And next the breadth, that is the west to east extent. West to east extent ఎంత ఇండియాది? West to east extent of India is 2933 kilometers. Okay, 2933 kilometers. So here we came to a conclusion that the length of India is more than the breadth of India. Okay, India యొక్క north to south extent is larger than the west to east extent. Okay, so simple గా ఇక్కడ ఒక ఈ సింబల్ మనం పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, నార్త్ టు సౌత్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, బికాస్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ ఇండియా ఆక్యుపైస్ 3214 kilometers, while from east to west India occupies 2933 kilometers, right? So this is about the size of India. So అట్లాగే ఇండియా విషయానికి వస్తే now we shall go through the political geography of India. Okay, ఒక పొలిటికల్ జాగ్రఫీ విషయానికి వస్తే నార్మల్లీ when we study political geography it includes the number of states, the number of union territories, and etc., right? So normal గా ప్రస్తుతం ఇండియాలో, okay, India at present comprises 28 states. Any states ఉన్నాయి ఇండియాలో? There are 28 states, and there are also other land masses of India which belong to India, and those are called union territories, right? So there are 9 union territories in India. Okay, previously there were 29 states and 7 union territories, but after the abrogation of Article 370 which grants special status to the state of Jammu and Kashmir on August 5th, the Indian Parliament has abrogated Article 370 and Article 35A which grants special status to the state of Jammu and Kashmir. So ఈ ఆర్టికల్ తీసేయడం వల్ల ఏం జరిగిందంట, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ద పవర్ టు రీకాన్స్టిట్యూట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. సో ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ద స్టేట్ హుడ్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వాస్ రిమూవ్డ్ అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వాస్ మేడ్ 2 parts. సో ఈ 2 parts ని కూడా యూనియన్ టెరిటరీస్ గా మార్చడం జరిగింది, అండ్ ద 2 union territories where Jammu and Kashmir was 1 union territory and Ladakh was 1 union territory. సో ఈ విధంగా 7 గా ఉన్న మన union territories became 9, and the statehood of Jammu and Kashmir was lost. As a result, the states were decreased from 29 to 28, right? So normal ga present India lo any states unnai, there are 28 states and 9 union territories. In a quick glance we shall also go through the 28 states in India. So now coming on to the north, so this is not a state, this is a union territory. So union territory ikkade ayipindi, and south to Jammu and Kashmir we have Punjab over here, Haryana over here, and the combined capital of Punjab and Haryana is Chandigarh. Okay, and then we have this part is Uttarakhand. Okay, so this is Uttarakhand, this is Punjab, and this is Haryana, right? So ikkade manaki inko union territory undi, that is Delhi. Clear? So Punjab and Haryana yokka capital city Chandigarh, Uttarakhand yokka capital city Dehradun, and south to Uttarakhand we have UP, and south to UP we have Bihar, right? So Uttar Pradesh yokka capital Lucknow, Bihar yokka capital Patna. And now coming on to this, south to Bihar or adjoining to Bihar we have Jharkhand. Okay, and the immediate state of Jharkhand is
is West Bengal. So the capital city of Jharkhand is Ranchi and West Bengal is Kolkata. And south to West Bengal we have Orissa. Okay, and దీని ప్రస్తుతం మనం Odisha అంటున్నాం. Okay, so the capital of Odisha is Bhubaneswar. And south to Odisha we have Andhra Pradesh. Okay, and the combined capital of Andhra Pradesh and Telangana is Hyderabad until 10 years according to the Andhra Pradesh Reorganization Act. Right. So after Andhra Pradesh we have Tamil Nadu and the capital city of Tamil Nadu is Chennai. And after Chennai now we coming on to the west side we have Kerala. Right, the capital of Kerala is Thiruvananthapuram, and north to Kerala we have another important Indian state, and that state is called Karnataka, whose capital is Bengaluru. Right, and north to Karnataka we have a small state which is also the smallest state in India, and this is a favorite place of many boys. Right, so that is Goa. Okay, so దీని మనం Goa, whose capital is Panaji, and Goa పైన మనకు we have Maharashtra, and whose capital is Mumbai, and Maharashtra కి పైన we have Gujarat, whose capital is Gandhinagar, and north to Gujarat we have Rajasthan, whose capital is Jaipur. So ఇప్పుడు ఈ bordering areas అన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము. Now we shall dig into the interior. Okay, so interior విషయానికి వస్తే here we have in the center of India we have the most important state, that is Madhya Pradesh, whose capital is Bhopal, and a new state was made by carving out Madhya Pradesh, that is Chhattisgarh. Right, so the capital of Chhattisgarh is none other than Raichur. Okay, so Raichur. So ఈ విధంగా స్టేట్స్ యొక్క డిస్కషన్ అయిపోయింది. Now we shall move on to the north eastern side. So this state is called Sikkim. Okay, Sikkim. ఆ తర్వాత here we have Assam, and then we have Arunachal Pradesh. Okay, Arunachal Pradesh, and then here we have Meghalaya. Okay, and this is Tripura, and this is Manipur, and this is Nagaland. Okay, Nagaland. So in Vidanga we came across the northeastern states also. Okay, so the capital of Sikkim is Gangtok, and the capital of Assam is Dispur. The capital of Arunachal Pradesh is Itanagar. The capital of Nagaland is Kohima. The capital of Meghalaya, sorry, you can comment it. Right. So the capital of Meghalaya is Shillong. Sorry, the capital of Meghalaya is Shillong, and then we have another important state, that is Tripura. The capital of Tripura is Agartala, and Mizoram విషయానికి వస్తే the capital of Mizoram is Aizawl. Okay, so ఈ విధంగా Indian states వారి యొక్క political entities గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము, and at the same time we also have several islands. Right. So islands విషయానికి వస్తే we already know that on the east side we are bordered by Bay of Bengal, and in Bay of Bengal there are some important islands. Which islands are called? That is Andaman and Nicobar, and on this side we have Lakshadweep. Right, so the capital city of Andaman and Nicobar Islands. Okay, so Andaman and Nicobar Islands, east లో ఉన్నాయి, west లో Lakshadweep ఉన్నాయి, and apart from these we also have another set of islands which are called Dadra and Nagar Haveli. Okay, Pondicherry. So ఇవన్నీ కూడా మనకి important islands అన్నమాట. So this is nothing but the political history. Right, so ఈ political history తర్వాత we should also discuss about the largest, the smallest states in terms of size, in terms of population, and in terms of population density. Okay, so ఇవే కాకుండా Indian states విషయానికి వస్తే we should also discuss about the largest states. Right, large, small. Okay, and on this side we shall have three subheadings, that is on the basis of size, on the basis of size. Okay, on the basis of size, on the basis of population, and on the basis of population density. On the basis of population density. Okay, ఒకవేళ size విషయానికి వస్తే ఇండియాలో largest state ఏంటి? The largest state in India is Rajasthan. Previously it was Madhya Pradesh, but in the year 2001 Madhya Pradesh was divided into two states, that is Madhya Pradesh and Chhattisgarh. So that is why Madhya Pradesh has lost its the largest state status. Right, so ఇండియాలో largest state ఏంటి అంటే first would be Rajasthan. Okay, and then that is Madhya Pradesh, and next that is Maharashtra. Okay, so these are the large three states in India. And now coming on to the small states in India. So ఇండియాలో smallest state ఏంటి? That is Goa, and after Goa the second smallest state, that is Sikkim, and after Sikkim the third smallest state would be Tripura. Okay, so one point that the aspirants must understand over here is you have to remember the top three of everything. Okay, so either index in the release in the world press index gani, world happiness index gani, so any index which is released you have to remember the first three and the bottom three of every index. అట్లాగే తెలంగాణలో లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో, సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెద్ద డిస్ట్రిక్ట్ ఏది, దాని తర్వాత ఇంకా పెద్దది, దాని తర్వాత ఇంకా పెద్దది అంటే ఆమె గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చిన్న నుండి పైకి, పై నుండి కిందకి, ఇట్లా ప్రతి మూడు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఇండియాలో ద లార్జెస్ట్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, అండ్ స్మాల్ స్టేట్స్ ఆర్ గోవా, సిక్కిం అండ్ Tripura. So population విషయానికి వస్తే, so now coming on to the population, the largest అలాగే, so one part, and these are the last three, అంటే first would be Rajasthan, okay, and then that is Madhya Pradesh, and next that is Maharashtra. Okay, so these are the last three states in India. And now coming on to the small states in India. So India's smallest state ఏంటి? That is Goa, and after Goa the second smallest state, that is Sikkim, and after Sikkim the third smallest state would be Tripura. Okay, so one point that the aspirants must understand over here is you have to remember the top three of everything. Okay, so either index in the release in the world press index gani, world happiness index gani, so any index which is released you have to remember the first three and the bottom three of every index. అట్లాగే తెలంగాణలో లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో, సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెద్ద డిస్ట్రిక్ట్ ఏది, దాని తర్వాత ఇంకా పెద్దది, దాని తర్వాత ఇంకా పెద్దది అంటే ఆమె గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చిన్న నుండి పైకి, పై నుండి కిందకి, ఇట్లా ప్రతి మూడు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఇండియాలో ద లార్జెస్ట్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, అండ్ స్మాల్ స్టేట్స్ ఆర్ గోవా, సిక్కిం అండ్ Tripura. So population విషయానికి వస్తే, so now coming on to the population, the largest population in India is present in the state of Uttar Pradesh. Okay, so ఈ Uttar Pradesh state విషయానికి వస్తే, Uttar Pradesh alone has a population of 25 crores, right? So ఒక విధంగా 30 కోట్లు కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు ఈ టైంకి, అంటే 1/4 of India's population is alone in the state of Uttar Pradesh. Okay, so Uttar Pradesh మనల్ని బాగా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది population తో, అవునా? సో ఈ demographic dividend అని మనం ఏదైతే అంటున్నామో, Uttar Pradesh is playing an important role in this demographic dividend, right? So Uttar Pradesh అలాగే ఇంకా మనం వదిలేస్తూ పోతే అది ఇంకొక మినీ ఇండియాగా కూడా తయారవచ్చు. So the state which is leading in the population is Uttar Pradesh, which is followed by Maharashtra, and after Maharashtra the highest population is in Bihar, and after Bihar the state with highest population is West Bengal. The top four states with regarding to the largest population is Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar and West Bengal. అతి తక్కువ population ఉండే states ఏంటి ఇండియాలో అంటే the least population in India is found in the state of Sikkim, and after Sikkim the least population is found in Mizoram, and after Mizoram the least population is found in Arunachal Pradesh. Okay, so Andhra Pradesh కాదు, Arunachal Pradesh. ఇండియాలో అతి తక్కువ population ఉన్న state ఏంటి అంటే that is Sikkim. Okay, so now coming on to the population density. First we have to understand the term what is meant by population density. Right, so population density అంటే ఏం లేదు, ఒక స్క్వేర్ కిలోమీటర్ కి ఎంత పాపులేషన్ ఉంటారు, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as population density. Okay, number of persons living in an area of square kilometer is called population density. Right, so ఒకవేళ మనం ఈ ధారావి స్లమ్ అనేది ఉంది కదా ముంబైలో the largest slum in Asia is the Dharavi slum which is located in Mumbai, and the highest population density when compared to areas would be Dharavi slum. Dharavi slum లో ఒక స్క్వేర్ కిలోమీటర్ కి దాదాపు 2,34,000 మంది ఉంటారంట. Okay, so the average
population density of India is 273 persons per square kilometer. I think, correct me if I am wrong. Okay, so normally population density and general definition ante the average number of persons living in an area of square kilometer is called population density. Okay, so India విషయానికి వస్తే the highest population density can be found in the state of Bihar. So question would be framed like this. Okay, so exam question ఎట్లా వస్తుంది అంటే the highest population density is found in which Indian state, and that is in the state of Bihar. So Bihar has the highest population density, followed by West Bengal and then followed by Kerala. In the West Bengal was in the first place with reference to the population density, but Bihar has taken over it, right? So least అంటే per square kilometer కి అతి తక్కువగా ఉండే స్టేట్స్ ఏంటి అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ stands in the first place, and then Mizoram, and then Sikkim. Okay, so అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో మనకి per square kilometer we can hardly find 10 to 20 members. అర్థమైంది కదా, అంటే 2 కిలోమీటర్ల ప్లేస్ లో మనకి 10 నుండి 20 మంది మాత్రమే కనిపిస్తారు. సో the lowest population density of Indian state is in Arunachal Pradesh, right? So Indian states గురించి డిస్కస్ చేసాము. Now we shall discuss about the union territories. Okay, so union territories lo kuda same, the largest in terms of area, the largest in terms of population, and the largest in terms of population density. Okay, so union territories విషయానికి వస్తే the largest union territory in India is Andaman and Nicobar Islands, while the smallest union territory in India is Lakshadweep. Okay, clear? ఆ తర్వాత the largest union territory in terms of population in India is Delhi. Okay, so Delhi is the largest union territory with highest number of population, right? So Delhi ni మనం union territory అనొద్దు, it is also called as NCT, National Capital Territory అని అనొచ్చు. Okay, so instead of calling Delhi as a union territory, you can also call it as NCT, National Capital Territory. And the highest population among union territories in India is found in Delhi, right? And also the lowest population among union territories is found in Lakshadweep. So Lakshadweep is the smallest island or union territory in India, and at the same time the lowest population among union territories in India is also found in Lakshadweep. Okay, so important point you have to remember. So ఇప్పుడు largest population ఎక్కడ ఉందని చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ, ఢిల్లీలో ఉందని చెప్పుకున్నాం. So ultimately the highest population density among union territories would also be in Delhi. Okay, so union territories లో highest population density ఎక్కడ ఉంది అంటే that is in Delhi, and the lowest population density among union territories is found in Andaman and Nicobar Islands. Okay, so this is about the political geography of India, right? So at last we shall conclude this topic by saying that India has 28 states and 9 union territories, right? So ఇంతకు ముందు 29 states ఉండేవి, 7 union territories ఉండేవి, but on August 5th the parliament approved the bill which abrogates the article 370, which is granting special status to the state of Jammu and Kashmir, and after the abrogation of this article Jammu and Kashmir was cancelled, or the statehood of Jammu and Kashmir was taken away, and Jammu and Kashmir was divided into 2 union territories, that is Jammu Kashmir and Ladakh. Okay, and officially they were confirmed as union territories on October 31st, right? So August 5th నాడు బిల్ పాస్ అయితే October 31st was recognized as the appointment day, అంతే కదా. సో మనకి లోక్సభ కానీ రాజ్యసభ కానీ మన తెలంగాణ బిల్లుని మార్చ్ ఫిబ్రవరిలో పాస్ చేసిన తర్వాత ఒక చట్టం తీసుకొని వచ్చారు, బట్ the appointment day was given as on June 2nd, అంతే కదా. సో అయిపోగానే అయిపోదు, appointment day ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, and appointment day of the state of the union territories of Jammu and Kashmir is on October 31st, which recognizes the birthday of Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, so అతని బర్త్డే కి గుర్తుగా ఈ రెండు కొత్త యూనియన్ టెరిటరీస్ అనేవి అందుబాటులోకి రావడం జరిగింది అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద పొలిటికల్ హిస్టరీ, పొలిటికల్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో దీని తర్వాత we shall discuss about the బౌండరీస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో మామూలుగా ప్రతి దేశానికి కూడా బౌండరీస్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో బౌండరీస్ అంటే 6 4 కాదు, ఇలా మొత్తం ఏంటి బౌండరీస్ అంటే బార్డర్ ఏరియాస్. ఓకే, సో ప్రతి దేశానికి కూడా బార్డర్స్. సో assume this as a country, so this area would be surrounded by other countries, అవునా, and at the same time this country would also be surrounded by ocean. Okay, so ఒకవైపు కంట్రీస్ తో సరౌండ్ అయి ఉంటుంది, and at the same time it is also surrounded by oceans. So the part, సో ఈ కంట్రీస్ తో సరౌండ్ అయి ఉన్న ఈ పార్టీని మనం ఏమంటున్నాం, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ల్యాండ్ ఫ్రంటియర్. ఓకే, ల్యాండ్ ఫ్రంటియర్ అని అంటున్నాం, ల్యాండ్ ఫ్రంటియర్, రైట్? అండ్ ద పార్ట్ విచ్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ఓషన్, అంటే వాటర్ బాడీతో సరౌండ్ అయి ఉన్న ఈ భూభాగాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మ్యారిటైమ్ బౌండరీ. ఏమంటున్నాం? మ్యారిటైమ్ బౌండరీ అని అంటున్నాం. క్లియర్? సో ఇండియాకి ఇవి రెండు ఉన్నాయా లేవా? సో ఇండియా హ్యాస్ బోత్ ల్యాండ్ ఫ్రంటియర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యారిటైమ్ బౌండరీ, అంతే కదా. సో ఇండియా హ్యాస్ బోత్ ల్యాండ్ ఫ్రంటియర్ అండ్ మ్యారిటైమ్ బౌండరీ. ద ఎంటైర్ నార్త్ ఇండియా, సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ గుజరాత్, సో గుజరాత్ నుండి ఈ విధంగా జమ్మూ కాశ్మీర్, ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మ్యారిటైమ్ బౌండరీ. ఏమంటున్నాం? మ్యారిటైమ్ బౌండరీ అని అంటున్నాం. క్లియర్? సో ఇండియాకి ఇవి రెండు ఉన్నాయా లేవా? సో ఇండియా హ్యాస్ బోత్ ల్యాండ్ ఫ్రంటియర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యారిటైమ్ బౌండరీ, అంతే కదా. సో ఇండియా హ్యాస్ బోత్ ల్యాండ్ ఫ్రంటియర్ అండ్ మ్యారిటైమ్ బౌండరీ. The entire North India, so starting from Gujarat, so Gujarat నుండి ఈ విధంగా జమ్మూ కాశ్మీర్, ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, సిక్కిం until అరుణాచల్ ప్రదేశ్, this area, సో ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో, సో ఈ ఏరియా అంతా ఏదైతే ఉందో, దిస్ ఈస్ ద ల్యాండ్ ఫ్రంటియర్ ఆఫ్ ఇండియా, అంటే భూభాగాలు. ఓకే, సో ఒక కంట్రీ భూభాగంతో మన భూభాగం కూడా బార్డర్ షేర్ చేసుకుంటుంది, కాబట్టి దిస్ పార్ట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ల్యాండ్ ఫ్రంటియర్ ఆఫ్ ఇండియా. సో నెక్స్ట్ వి ఆర్ ఆల్సో సరౌండెడ్ బై ఓషన్ ఆన్ 3 sides, రైట్? సో గుజరాత్ నుండి మొదలు పెడితే this entire part is called the maritime boundary of India, అంతే కదా. దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం? maritime boundary అంటున్నాం. సో వాట్ ఇస్ meant by maritime boundary? The boundary between the land and the water surface is called the maritime boundary, right? So India ki both it has land frontier and also maritime boundary. So land frontier విషయానికి వస్తే India's land frontier is not approximately, but in actual it is 15,200 kilometers. Okay, though the land frontier of India is 15,200 kilometers, while the maritime boundary of India is 7,516 kilometers. So the most important, you have to remember this, right? So the maritime boundary of India is greater than the land frontier of India is greater than the maritime boundary. Okay, సో మనకి భూభాగం పరంగా సరిహద్దులు చూసుకుంటే ఇండియా ఇస్ షేరింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 15,200 కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ల్యాండ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్, రైట్? సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం? ల్యాండ్ ఫ్రంటియర్ అంటున్నాం. సో సముద్రంతో మన ల్యాండ్ ఎంత కనెక్ట్ అయింది అంటే ఇండియా ఇస్ హ్యావింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 7,516 kilometers ఆఫ్ మ్యారిటైమ్ బౌండరీ.
So we are discussing about the land boundary, that is land frontier, and also we are discussing about the maritime boundaries of India, right? So the land boundary of India, that is called land frontier. Okay, so first we shall discuss about the land frontier of India, which consisted approximately 15,200 kilometers. Okay, so మనకి land పరంగా మనము 15,200 kilometers అనేవి మనం వేరే కంట్రీస్ తో షేర్ చేసుకుంటున్నాం. Okay, so now coming on to the land frontier, we share borders with many countries, right? So మనం borders ఏ కంట్రీస్ తో షేర్ చేసుకుంటున్నాము అంటే first we share the border with Bangladesh. Okay, మనం ఏ కంట్రీస్ తో border షేర్ చేసుకుంటున్నాం అంటే Bangladesh తో, and next we share our border with China. Okay, and next we share our border with Pakistan, and then we share our border with another important country, and that country is called Nepal. Okay, Nepal తో మనం border share చేసుకుంటాము, and at the same time we also share border with Myanmar, and then we also share border with Bhutan. Okay, we also share border with Bhutan, and last we also share border with Afghanistan. Okay, so in total we share border with 7 countries, and the border shared with these 7 countries is called land frontier if you understand it simply. Okay, so ఈ 7 countries తో మనం షేర్ చేసుకున్న land border we call it as land frontier అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే with which country India shares its international border. Okay, so ఏ కంట్రీతో మనం ఎక్కువగా border షేర్ చేసుకుంటున్నాము అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, and what are the 3 large countries which share border with India. This point must also be remembered, but here we shall discuss about the number of kilometers these countries share the border with India. Okay, so first place లో the largest land border of India is shared by Bangladesh, right? So మనం ఎక్కువగా border ఏ కంట్రీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాం అంటే that is Bangladesh. So you already know this is Bangladesh, and the entire region of Bangladesh is surrounded by India. Okay, so more దిక్కుల నుండి Bangladesh is surrounded by India except on the south side, because on south it is surrounded by Bay of Bengal. Okay, so Bangladesh shares approximately 4,096 kilometers of border with India. Okay, so Bangladesh shares 4,096 kilometers of border with India, and after Bangladesh we share the highest border with China. So China తో మనం ఎంత border share చేసుకుంటాము అంటే 3,488 kilometers of our border is with China. Okay, so first place we share our border with Bangladesh, and then the largest land border with India is shared by, that is China, and after China we share our land border with Pakistan, and Pakistan తో ఎంత అంటే that is 3,323 kilometers, that is 3,323 kilometers of land area is shared with Pakistan, and after Pakistan the large boundary is shared with Nepal. So Nepal to we share approximately 1,751 kilometers, 1751 kilometers of land area is shared by Nepal, and after Nepal we share our land border with Myanmar, and it is approximately 1,643 kilometers. Enta 1,643 kilometers is the border area between India and Myanmar, right? Aa tarvata Myanmar tarvata we also share border with Bhutan, and with Bhutan we share approximately 699 kilometers of land border. Okay, enta anta 699 kilometers, and at last the last country with which we share our border is Afghanistan, and Afghanistan తో మనము approximately 106 kilometers of land border is with Afghanistan, right? So మనము Afghanistan తో ఎంత border షేర్ చేసుకుంటున్నాం అంటే 106 kilometers. Okay, so the country with which we have the smallest land border is Afghanistan. You have to remember these points. అట్లాగే ఇక్కడే we shall also discuss. So when you calculate all these, we arrive at the total land frontier, that is 15,200 kilometers, right? So ఇది border areas కి సంబంధించి, and at the same time we are also having 3 important border lines, right? So boundary lines అని కూడా అంటాము వీటిని. So that is India shares land border with many countries, 7 countries అని చెప్పుకున్నాము, but 3 దేశాలతో ఉన్న ఈ land boundaries కి we have some specific names. Okay, so Indo-Pak. So the boundary line between Indo-Pak is called Radcliffe line. ఏమంటున్నాం మనం? Radcliffe line is the boundary line between India and Pakistan. Radcliffe line, and this Radcliffe line was drawn in the year 1947 by a British officer, that is Mr. Cyril Radcliffe. Okay, ఈ Cyril Radcliffe అనేవాడు ఇండియాకి భారతదేశానికి మధ్యలో border గీయడం జరిగింది. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? Radcliffe line అని అంటున్నాం. And then Indo-China border. Okay, so this Indo-China border is also called McMahon line. Okay, McMahon line అని అంటున్నాం. And this McMahon line came into existence in the year 1914. And this McMahon line was drawn by another British officer by name Sir Henry McMahon. Okay, so ఈ McMahon line ని draw చేసినవాడు ఎవరంట అంటే ఒక British officer, and that guy's name was Sir Henry McMahon. Okay, so McMahon line is the border line between India and China. So మనం Afghanistan తో కూడా border షేర్ చేసుకుంటామంటున్నాం. Okay, so this Indo-Afghan border is called Durand line. Okay, ఏం లైన్ అంటున్నాం? Durand line అని అంటున్నాం. And this Durand line was drawn in the year 1896, and this Durand line was drawn by another British officer, and his name was Sir Henry Mortimer Durand. Clear? So this is everything about the land frontier of India. Land frontier of year 1896, and this Durand line was drawn by another British officer, and his name was Sir Henry
Sir Henry Mortimer Durand. Mortimer Durand. Clear? So this is everything about the land frontier of India. Land frontier of India. ఆ తర్వాత మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే normally we have some states which share border with both Indian states and also other countries. Okay, so కొన్ని Indian states ఉన్నాయి ఇండియాలో, they share border with Indian states as well as they also share border with other countries. So అట్లా చూసుకుంటే some Indian states, okay, so Indian states that share border with two countries. Okay, two countries తో border share చేసుకునే Indian states ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో we should remember Uttarakhand. Okay, so first Uttarakhand. So Uttarakhand, apart from sharing the boundary with local Indian states, it also shares boundary with two international countries. So Uttarakhand ఏ countries తో border share చేసుకుంటుందంట అంటే first Nepal, and it also shares the border with China. Okay, so Uttarakhand shares border with two countries, that is Nepal and China. And after Uttarakhand we have another important state, that is Assam. Okay, so Assam కూడా రెండు countries తో border share చేసుకుంటుంది. So Assam విషయానికి వస్తే Assam shares the border with Bhutan and also Bangladesh. Bhutan and Bangladesh. Okay, so Assam ఇది. ఆ తర్వాత the third important state with which we have two international borders, and that state is called Mizoram. Okay, so Mizoram కి కూడా మనకి రెండు countries తో border share చేసుకుంటుంది Mizoram. So the countries with which Mizoram is sharing the border is, that is ఏమేం countries అంట, Myanmar and Bangladesh are the two countries. Okay, Myanmar and Bangladesh. So ఈ రెండు countries తో Mizoram shares the border. Okay, so there are three Indian states with which they share border with two countries. Okay, so మూడు ఇండియన్ స్టేట్స్ ఉన్నాయంట, అవి ఏం చేస్తున్నాయి, రెండు కంట్రీస్ తో బార్డర్ షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, there are త్రీ ఇండియన్ స్టేట్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం, there are three Indian states. So these states are having border with three countries. Okay, so three countries తో బార్డర్ షేర్ చేసుకునే ఇండియన్ స్టేట్స్ ఏంటి అంటే దాంట్లో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. సో ఇప్పుడు ఇది స్టేట్ కాదు కాబట్టి ఆ ఫ్యాక్ట్ పక్కన పెడితే ఇంత ముందు స్టేట్ కాదు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మూడు కంట్రీస్ తో బార్డర్ షేర్ చేసుకుంటుందంట. సో ఏ కంట్రీస్ అయి ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ వుడ్ బి పాకిస్తాన్, and then it also shares border with Afghanistan, and then it also shares border with China. Okay, Jammu and Kashmir shares border with Pakistan, Afghanistan and China. And then we have another important state, that is Sikkim. Okay, Sikkim also shares border with three international countries, that is Nepal, okay, Bhutan and China. Okay, China తో border share చేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ సిక్కిం చైనా అంటే ఏంటి అర్థం అంటే టిబెట్. సో అకార్డింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ టిబెట్ ఇస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ చైనా. ఓకే, సో టిబెట్ కూడా మనం చైనాలో భాగం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి సో చైనాతో border share చేసుకుంటుంది సిక్కిం. అండ్ నెక్స్ట్ we have another important state, that is West Bengal. Okay, so West Bengal విషయానికి వస్తే West Bengal shares border with Bhutan, okay, Bangladesh and Nepal. So ఈ విధంగా there are three Indian states which shares border with three countries, those are Jammu and Kashmir, Sikkim, West Bengal. ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మరి బంగ్లాదేశ్ తో border share చేసుకునే ఇండియన్ స్టేట్స్ ఏంటి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో an important point, right? సో బంగ్లాదేశ్ తో border share చేసుకునే ఇండియన్ స్టేట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, that is West Bengal, okay, and then there is Assam, and then there is Meghalaya, and then there is another important state, that is Tripura and Mizoram. Okay, Tripura and Mizoram. Okay, so these are the five Indian states which share border with Bangladesh. ఏంటంటే అవి West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram shares border with Bangladesh. మరి చైనాతో, సో చైనా విషయానికి వస్తే the Indian states which are sharing border with China are Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. So these are the states which are sharing border with China. And then coming on to Pakistan. So Pakistan తో border share చేసుకునే ఇండియన్ స్టేట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే Jammu and Kashmir, Punjab, okay, Punjab తర్వాత we have Rajasthan, okay, and then we have Gujarat. Okay, Pakistan though there are four Indian states which are sharing its border, and after Pakistan we have another important country, that is Nepal. Okay, so Nepal though ఏ states border share చేసుకుంటున్నాయి అంటే there are five states, those are Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, and then West Bengal, and then Sikkim. Okay, Sikkim. So these are the five states which share border with Nepal. And then we have Myanmar. Okay, so Myanmar విషయానికి వస్తే there are four states, that is Arunachal Pradesh, and then Nagaland, and then Manipur, and then Mizoram. Okay, so there are four Indian states which share border with Myanmar. Clear? And then in the sixth place there is Bhutan. Okay, so Bhutan విషయానికి వస్తే సో భూటాన్ తో బార్డర్ ఏమేమి షేర్ చేసుకుంటున్నాయి అంటే దట్ ఈస్ సిక్కిం, వెస్ట్ బెంగాల్, అస్సాం and Arunachal Pradesh. And last but not the least, Jammu and Kashmir shares the border with Afghanistan. Okay, so Afghanistan తో ఏ ఇండియన్ స్టేట్ బార్డర్ షేర్ చేసుకుంటుంది అంటే దట్ ఈస్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ల్యాండ్ బౌండరీస్. అట్లాగే ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఇన్ ఇండియా విచ్ ఈస్ ద స్టేట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బార్డర్స్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఓకే, సో నార్మల్ గా ఉత్తరప్రదేశ్ విషయం కాశ్మీర్, ద బార్డర్ విత్
Afghanistan. Okay, so Afghanistan తో ఏ ఇండియన్ స్టేట్ బార్డర్ షేర్ చేసుకుంటుంది అంటే దట్ ఈస్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ల్యాండ్ బౌండరీస్. అట్లాగే ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఇండియాలో ఇన్ ఇండియా విచ్ ఈస్ అ స్టేట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బార్డర్స్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఓకే, సో నార్మల్గా ఉత్తర ప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే ఉత్తర ప్రదేశ్ షేర్స్ ఇట్స్ బౌండరీస్ విత్ 8 ఇండియన్ స్టేట్స్. ఓకే, హైయెస్ట్ ఏంటంట దట్ ఈస్ ఉత్తర ప్రదేశ్ ఎన్ని స్టేట్స్ తో బార్డర్ షేర్ చేసుకుంటుంది? 8 స్టేట్స్ తో బార్డర్ షేర్ చేసుకుంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఆల్సో షేర్ బార్డర్ విత్ 1 యూనియన్ టెరిటరీ దట్ ఈస్ ఢిల్లీ, రైట్? సో ఉత్తర ప్రదేశ్ ఇస్ ద స్టేట్ విచ్ షేర్స్ బార్డర్ విత్ 8 ఇండియన్ స్టేట్స్ అండ్ ఆల్సో 1 యూనియన్ టెరిటరీ. అండ్ ఆఫ్టర్ ఉత్తర ప్రదేశ్ ద స్టేట్ విత్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బార్డర్స్ ఈస్ Assam. So Assam shares border with 7 Indian states. Okay, 7 Indian states. And after Assam, the highest state which has highest number of boundaries and also 1 union territory. And after Uttar Pradesh, the state with highest number of borders is Assam. So Assam shares border with 7 Indian states. Okay, 7 Indian states. And after Assam, the highest state which has highest number of boundaries is Chhattisgarh, which shares boundaries with 6 states. Other Maharashtra kuda 6 states to boundary with 7 Indian states. Okay, 7 Indian states. And after Assam, the highest state which has highest number of boundaries is Chhattisgarh, which shares boundaries with 6 states. Other Maharashtra kuda 6 states to boundary share చేసుకుంటుంది. And even Karnataka also shares boundaries with 6 Indian states. Okay, so clear? This is everything about land boundaries. అట్లాగే దీంట్లో ఇంకో కాన్సెప్ట్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ the land frontier అంటే ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్ తో బౌండరీ షేర్ చేసుకోవడమే కాకుండా అట్లాగే సీ కోస్ట్ ఉన్న ఈ ప్రాంతాలే కాకుండా there are some states in India also shares boundary and after number of borders is Assam. So Assam shares border with 7 Indian states. Okay, 7 Indian states. And after Assam, the highest state which has highest number of boundaries is Chhattisgarh, which shares boundaries with 6 states. ఆ తర్వాత మహారాష్ట్ర కూడా 6 states తో బౌండరీ షేర్ చేసుకుంటుంది. And even Karnataka also shares boundaries with 6 Indian states. Okay, so clear? This is everything about land boundaries. అట్లాగే దీంట్లో ఇంకో కాన్సెప్ట్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ the land frontier అంటే ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్ తో బౌండరీ షేర్ చేసుకోవడమే కాకుండా అట్లాగే సీ కోస్ట్ ఉన్న ఈ ప్రాంతాలే కాకుండా there are some states in India where these states are totally landlocked. అర్థమైంది కదా? So neither they are having an international border, neither they are having an maritime boundary, right? So these states are called landlocked states. అర్థమైంది కదా? So landlocked states అంటే ఏంటి? They does not have either a maritime boundary or an international border. So ఇండియాలో అటువంటి landlocked states ఏమైనా ఉన్నాయా? There are approximately కాదు కరెక్ట్ గా ఇండియాలో landlocked states. Okay, landlocked states. So ఇండియాలో ఎన్ని landlocked states ఉన్నాయంట అంటే there are 5 landlocked states. Okay, there are 5 landlocked states. And ఆ 5 landlocked states ఏంటి? Number 1 మధ్యప్రదేశ్. Okay, and number 2 మన తెలుగు రాష్ట్రం ఒకటి ఏంటది? తెలంగాణ. And next number 3 there is another important state that is Chhattisgarh. Okay, Chhattisgarh. ఆ తర్వాత we have Jharkhand. Okay, Jharkhand. And the last state that is Haryana. Okay, Haryana. So these are the 5 Indian landlocked states, right? So the 5 Indian landlocked states are Madhya Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, Jharkhand and Haryana. Clear? So these states does not have either an international boundary or a maritime boundary. So ఇది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయం అన్నమాట. ఆ తర్వాత the largest landlocked country in the world for your extra information. Okay, so approximately world లో there are 49 landlocked countries. Okay, world లో ఎన్ని landlocked countries ఉన్నాయంట? 49 landlocked countries. And the largest landlocked country in the world is Kazakhstan. Okay, Kazakhstan is the world's largest landlocked country. And in some books or some lecturers teach you that Mongolia is the largest landlocked country, which is false. Okay, the largest landlocked country in the world is Kazakhstan. Clear? So ఇది landlocked కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు అన్నమాట. ఆ తర్వాత now after completing land frontier we shall discuss about the maritime boundaries of India. Okay, so maritime boundaries విషయానికి వస్తే India we already know India towards the south is surrounded by 3 water bodies. అంతే కదా? సో ఇండియా సౌత్ దిశకు వస్తే సో ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ when you come from north to south you can find that India is surrounded by 3 water bodies on all the 3 sides, right? So a land mass which is surrounded by water on all the 3 sides is called a peninsula. అంతే కదా? సో మనం దీన్ని ఏమంటున్నాం? సౌత్ ఇండియన్ పెనిన్సులా అని కూడా అంటాం కొన్ని సందర్భాలలో. అంతే కదా? సో నార్మల్లీ a land mass which is covered by water on all its 3 sides is called a peninsula. So normally on the west India is surrounded by Arabian Sea. Okay, Arabian Sea. And on the east it is surrounded by Bay of Bengal. And to the south it is surrounded by Indian Ocean, right? So ee partine we call it as peninsula. Okay, peninsula, right? So ఇప్పుడు India is also apart from the international land boundaries, India is also having the coastal boundaries, which is also called maritime boundaries అంటారు. అంతే కదా? So the maritime boundaries of India, boundaries. So first we shall discuss about the coastline of India. So India యొక్క coastline గురించి మనము డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, coastline. So India's coastline briefly starts from here and then it extends until here and ఇక్కడ వరకు ఇండియా యొక్క coastline ఉంది. అంతే కదా? So India's coastline starts from Gujarat and ends in West Bengal, right? So the entire coastline of India occupies an area of 7,516 kilometers. Okay, so this 7,516 kilometers also comprises the islands. Okay, so మనకి Bay of Bengal లో there are Andaman and Nicobar Islands and at the same time Arabian Sea we also have Lakshadweep Islands. So ఈ Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands యొక్క coastline ని కూడా మనం లెక్కలోకి తీసుకుంటే the total coastline of India is 7,516 kilometers. Okay, so when the islands of Andaman and Lakshadweep are excluded from this,
ఓకే సో ఐలాండ్స్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే ఈ ఇండియాని మనం ఏమంటున్నాం వి కాల్ ఇట్ యాస్ మెయిన్ ల్యాండ్ ఇండియా ఓకే సో ఇదంతా కూడా ఒక దగ్గర ప్యాక్ అయ్యింది కాబట్టి దీన్ని మెయిన్ ల్యాండ్ అంటున్నాం అవునా సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఇండియాకి దూరంగా ఉన్నాయి ఐలాండ్స్ అనే సముద్రంలో సో వాటిని మెయిన్ ల్యాండ్ ఇండియా అనం మనం దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా బట్ దే ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ as a part of mainland India so this is the mainland India right so the entire coastline of India is 7500 kilometers but when we look at the 1100 kilometers okay so ఈ length ఎంత ఉన్నదంతా అంటే 6100 kilometers is the length of the mainland coastline of India right so దీని తర్వాత మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే నార్మలీ ద లార్జెస్ట్ కోస్ట్లైన్ స్టేట్స్ విషయానికి వస్తే గుజరాత్ హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ కోస్ట్ లైన్ ఎంత 1054 kilometers is the coastline length of Gujarat and after Gujarat the largest coastline is possessed by Andhra Pradesh which is approximately 974 kilometers so ఇది స్టేట్స్ విషయానికి వస్తే అర్థమైంది కదా సో స్టేట్స్ కాకుండా స్టేట్ 74 kilometers coastline length of Gujarat and after Gujarat the largest coastline ఎంత 1054 kilometers is the coastline length of Gujarat and after Gujarat the largest coastline is possessed by Andhra Pradesh which is approximately 974 kilometers so ఇది స్టేట్స్ విషయానికి వస్తే అర్థమైంది కదా సో స్టేట్స్ కాకుండా ఇండియాలో లార్జెస్ట్ కోస్ట్ లైన్ ఉన్న ఏరియా ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ and this entire Andaman and Nicobar Islands coastline is 1206 kilometers which is greater than Gujarat as well also it is greater than the coastline of Andhra Pradesh అంతే కదా సో largest coastline is possessed by Andaman and Nicobar Islands ఎంత అంటే వీటి లెంత్ దట్ ఈస్ 1206 kilometers క్లియర్ మరి స్టేట్స్ విషయానికి వస్తే when we come on to the states so the largest state with highest coastline is Gujarat so Gujarat యొక్క coastline length ఎంత that is 1054 kilometers and after Gujarat we have Andhra Pradesh so Andhra Pradesh యొక్క coastline ఎంత 974 kilometers clear so this is you have to understand అర్థమైంది కదా so Gujarat 1054 Andhra Pradesh 974 so now coming on to another important point that is there are 9 Indian states which has coastline so మనం వెస్ట్ నుండి ఈస్ట్ కి వెళ్దాము ఏ స్టేట్ కి కోస్ట్లైన్ ఉందో తెలుసుకుందాం రైట్ సో there are any states అని చెప్పాను there are 9 Indian states which has coastline so we shall check out that okay so the first state would be Gujarat right and the second state would be Maharashtra and the third state would be Goa okay and the fourth state would be Karnataka and the fifth state would be Kerala right and the sixth state would be Tamil Nadu and the seventh state would be our Andhra Pradesh and the 8th state would be Orissa and the 9th state would be West Bengal okay so these are the 9 Indian states which has the coastline okay so ikkada inkoka important vishayam మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే so this is an trivia right so an important fact you have to remember that both Gujarat and West Bengal so Gujarat and West Bengal are the only two Indian states which has both an international boundary as well as maritime boundary okay so ఈ Gujarat West Bengal ki international boundary ఉంది దీనికి and at the same time it is also having maritime boundary ante kada it is also having maritime boundary right so this is an important point you have to remember clear and ikkada inkoka important vishayam telusukovalsindi enti ante we have to also know about the final points okay so India అనుకుంటున్నాం so north లో Jammu Kashmir వరకు Jammu Kashmir లో మరి ఏ పాయింట్ వరకు పోతే అది ఇండియా యొక్క లాస్ట్ పాయింట్ okay so now we shall discuss about the final points of India అంటే ఇదే చివరి భాగం అన్నమాట ఇండియా దాని తర్వాత we shall either jump into an ocean or we shall either go to another country right final points of India so now first we shall discuss about north so north విషయానికి వస్తే the northernmost tip of India is called Indira Col ఏమంటున్నాం Indira Col and it is located in Jammu and Kashmir okay northernmost tip of India is Indira Col and next coming on to the south the southernmost tip of India is called that is Cape Comorin okay so this Cape Comorin is also called what Kanyakumari అని కూడా అంటున్నాం so ఈ Kanyakumari ఎక్కడ ఉంది తమిళనాడులో ఉంది okay so Kanyakumari and now so south ఇక్కడ వరకు అనుకున్నాం కానీ in the previous lesson we also learned that there is also Andaman and Nicobar Islands which belong to India and which is further south to the state of Tamil Nadu ante kada so ee Andaman and Nicobar Islands and especially in Nicobar Islands there is another important the southernmost tip of India and that point is called Indira Point antunna okay so mainland India lo chusukunte the southernmost point is Cape Comorin and when considered whole of India the southernmost point would be Indira Point which is located in the Andaman and Nicobar So we are discussing about the final points of India
and the northernmost point of India is called Indra Col. Okay, we call it as Indra Col, and it is located in the Jammu and Kashmir state, right? And after the northernmost point, we are discussing about the southernmost point of India. So when coming on to the mainland, okay, so mainland ante ento cheppanu and migitha land Kumari, right? And when we take the account of the Andaman and Nicobar Islands, so we already know that Andaman and Nicobar Islands are further south to the Cape Comorin. So further south ka velte the southernmost point of India is called Indra Point, and this Indra Point is located in the Andaman and Nicobar Islands. Okay, so Andaman and Nicobar Islands lo malla inkoka manam telusukovalsindi enti ante Andaman and Nicobar Islands are two groups of islands. So one is the Andaman group and the other is Nicobar group, and ee Indra Point ekkada undi anante Great Nicobar lo undi. Okay, so ee Nicobar lo malli Car Nicobar, Great Nicobar and rendu untayi. So Car Nicobar is northern part of the island and Great Nicobar is the southern part of the island, and this Indra Point is located in the Andaman and Nicobar Islands. Particularly aduthe Nicobar lo undi, and inga particularly aduthe Great Nicobar lo undi. Em point adi, that is Indra Point, Great Nicobar, right? So this Indra Point is also having several other names. So this Indra Point is also called Pygmalion Point. Okay, Pygmalion Point. Pygmalion Point and it is also called as Carson's Point. Okay, Carson's Point. Clear? So this is the point of the remember. The southernmost tip of mainland India is Cape Comorin, while the southernmost tip of India is called Indra Point, right? And now coming on to north, south, east. So the easternmost point of India is, so manaki state paranga chusukunte the easternmost state would be Arunachal Pradesh, right? So west side lo chusukunte Gujarat will be the westernmost state and Arunachal will be the easternmost state. So when we discuss about the easternmost point in India, and the easternmost point of India is a region called Kibitu. Okay, Kibitu. So Kibitu is the easternmost point in India, and this Kibitu is located in Arunachal Pradesh, right? Arunachal Pradesh. Now coming on to the westernmost point of India. Westernmost point of India vishayaniki vaste, there is a place called Gaurmoti. Okay, Gaurmoti is the westernmost point of India. So Gaurmoti or Gaurmota. Okay, so దీన్ని different గా pronounce చేస్తారు. We'll confine to Gaurmoti. Okay, so Gaurmoti is the westernmost point of India, and this Gaurmoti is located in Gujarat, right? So these points must be remembered, and probably గా దీన్ని match the following లో కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. So you have to remember these the four extreme points of India, that is north, south, east, west. ఇవన్నీ కూడా మనకి బాగా గుర్తు. అవసరం ఉందన్నమాట. సో దీన్ని ఒకసారి పక్కన పెడితే now we shall move on to the maritime boundaries. So we already discussed that India is also having maritime boundaries. Okay, so maritime boundaries ఉన్నాయన్నాం, and at the same time India also shares these maritime boundaries with other countries also. Okay, so India కొన్ని కంట్రీస్ తో తన maritime boundaries ని షేర్ చేసుకుంటుంది. సో ఆ కంట్రీస్ లో భాగంగా చూసుకుంటే to the south of India we have a country, and that country is called Sri Lanka, right? And Sri Lanka is also a part of Indian subcontinent. So మనం starting తెలుసుకున్నాం. So Sri Lanka is also called teardrop in Indian Ocean అని కూడా అంటున్నాం Sri Lanka, right? So this Sri Lanka is separated from India by a strait called Pak Strait. ఏం స్ట్రైట్ అంట? పాక్ స్ట్రైట్ అని అంటున్నాం దీన్ని. ఓకే, శ్రీలంక is separated from India through a strait called Pak Strait. So what is meant by strait? A water body which separates two land masses is called a strait. Simple, right? So Sri Lanka is separated from India through Pak Strait. Okay, so ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన important point. And then we have another country which was a part of Indian subcontinent. So we already discussed, that is Maldives. Okay, so Maldives was also a part of Indian subcontinent, and these Maldives are also separated by a water channel, and that water channel is called 8-degree channel. Okay, 8-degree channel. So this 8-degree channel separates Maldives from India. Okay, so India అంటే ఏంటి మళ్ళీ? సో నార్మల్ గా in the Arabian Sea we are having Lakshadweep Islands over here. Okay, so ఇక్కడ మనకి Lakshadweep Islands ఉన్నాయి. ఈ Lakshadweeps ని అట్లాగే Maldives ని. So the water body which is present between Lakshadweeps and Maldives is called 8-degree channel. Clear? So ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ఆ తర్వాత there is another important maritime boundary that is called Indonesia. Okay, so Indonesia కూడా ఇండియాతో it shares a maritime boundary, and that boundary is called Great Channel. Okay, ఏమంటున్నాం దాన్ని? Great Channel అని అంటున్నాం. So Great Channel విషయానికి వస్తే you already know that in Bay of Bengal there are a group of islands which are called Andaman and Nicobar Islands, right? So ఈ Andaman and Nicobar Islands ని మనం చూసుకుంటే after Andaman and Nicobar Islands there is a water body, and that water body is called Great Channel. Okay, so ఈ Great Channel ని కూడా మనం దాటేసి వెళ్తే we shall enter into Indonesia. Okay, so ఈ ఇండోనేషియాకి మరియు Andaman and Nicobar Islands కి మధ్యలో ఉన్న ఆ వాటర్ బాడీ ఏంటి అని అంటే that is called Great Channel. So hence Great Channel separates India from Indonesia. Okay, so this is an important point. And then we have another country which shares the maritime boundary with India. Okay, and that country is called Myanmar. Okay, so Myanmar also shares a maritime boundary with India, and the country of Myanmar is separated from India through a channel called, or through a strait called Coco Strait. Okay, Coco Strait. Coco Strait. So these are the maritime boundaries which are surrounded around India, and these boundaries separate India from the other countries. Okay, so ఈ boundaries అనేవి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. That is Sri Lanka is separated from India through Pak Strait. Maldives is separated from India through 8-degree channel, and especially India అంటే ఇక్కడ Lakshadweep Islands నుండి. And Indonesia is separated from India through a channel called Great Channel, and ఇక్కడ India అంటే మళ్ళీ Andaman and Nicobar Islands, right? And Myanmar is separated from India through a strait called Coco Strait, right? So దీని తర్వాత there is another important concept you have to know, and that concept ఏంటి అంటే that is maritime boundaries లోనే నార్మల్ గా we already know that India is surrounded by ocean or water on three sides, right? So ఇదంతా కూడా మనం వాటర్ అనుకుందాం. Okay, so ఇదంతా కూడా వాటర్ అనుకుందాం మనం. So assume this complete area as water. Okay, now there are నార్మల్ గా మనం చూసుకుంటే maritime boundaries విషయంలో there are three important points we have to remember. So the maritime boundaries of any country are categorized into three parts. Okay, so ప్రతి దేశం యొక్క maritime boundaries అనేవి ముఖ్యంగా three parts గా డివైడ్ చేయబడి ఉంటాయి అన్నమాట. So the first part are called territorial waters. Okay, territorial waters. Clear? And the second part is called
The second part is called contiguous zone. Okay, contiguous zone. And the third part is called EEZ. Okay, EEZ anantu entante EEZ ante enti exclusive economic zone. Okay, so what are these territorial waters? Contiguous zone and EEZ, exclusive economic zone. So ikkada we have to be aware of these facts also. So normally so the land mass ends over here, so let us put it as point A. Okay, and from A to B this point is called territorial waters. Okay, so mali B to C will keep a point and C to D will keep a point, right? So A, B, C, D and points pettukunnam, and from A to C, so this point is called contiguous zone, and from A to D we call it as EEZ, right? Okay, so normally water ni kuda mana chuttupakkala unna ee samudralani kuda the borders of these oceans, so mana chuttupakkala samudram undi kada ani samudram ekkada varaku untadi mana area ani anko, there are certain rules and regulations regarding the extent of your border in oceans or seas. Okay, so in that respect they have divided the water boundaries into three categories, that is territorial waters, contiguous zones and EEZ, exclusive economic zone. So many territorial waters ante enti, so normally these territorial waters extend from the mainland, ante idi ikkada land end ayindi anukunnam kada, so from the tip of this land to the point B, we already call it as territorial waters. So enta dooram unde territorial waters, so what is the extent of this territorial waters ante the territorial waters extend from the base point ante ikkada nundi it extends until 12 nautical miles. Okay, so normally samudramlo distance ni we measure it as nautical miles. Okay, so territorial waters extend, so they extend up to 12 nautical miles. Okay, 12 nautical miles varaku unna ee dooranni we call it as territorial waters, 12 nautical miles. So ikkada what is meant by nautical mile? So 1 nautical mile is equal to 1.2 kilometers, right? So 12 nautical miles ante enti, that is 22 kilometers, right? So mainland area nundi ante ee land mass nundi point B varaku ante akka nundi 22 kilometers varaku, that is completely our territorial waters. Okay, so ee territorial waters loki no one can enter, no foreign vessel should be entered in this territorial waters, right? So ikkada there should be no foreign vessel, no foreign 22 kilometers, so 1.2 kilometers, right? So 12 waters, 12 nautical miles. So ikkada what is meant by nautical mile? So 1 nautical mile is equal to 1.2 kilometers, right? So 12 nautical miles ante enti, that is 22 kilometers, right? So mainland area nundi ante ee land mass nundi point B varaku ante akka nundi 22 kilometers varaku, that is completely our territorial waters. Okay, so ee territorial waters loki no one can enter, no foreign vessel should be entered in this territorial waters, right? So ikkada there should be no foreign vessel. Okay, so videshalaki sambandhinchina edaina oka ship mana territorial waters loki raavadam kudaradu, clear? So asalu akkadiki vere country ki chendina ship anedi raavadaniki veedu. So దీని మీద ఈ 22 kilometers వరకు కూడా సముద్రం మీద హక్కు ఎవరిది అంటే ఆ కంట్రీ. So దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే territorial waters. So the first condition in that would be there would be no interference of foreign vessel, right? And next ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే అంటిల్ టెరిటోరియల్ వాటర్స్ అంటే ఇక్కడ నుండి 22 kilometers దూరం వరకు కూడా we can make any type of law. Okay, so the law which is made in the country is applicable to this 22 kilometers. Okay, so ఈ 22 kilometers లోపు ఏమున్నా కూడా దాని మీద చట్టం చేస్తే ఎవరి చట్టం చెల్లుతుంది? ఆ పర్టికులర్ కంట్రీ యొక్క చట్టం మాత్రమే చెల్లుతుంది. Okay, so ఈ 22 kilometers of this ocean surface is completely under the control of that country, and that country has the complete power to make any act over that area. Okay, so ఎటువంటి చట్టాన్నైనా any act can be made. Okay, so ఇక్కడ act కన్నా కూడా we can use any law. Okay, so any law regarding to this area can be made by that country. అర్థమైంది కదా? సో ఇక్కడ మీరు విశాఖపట్నంలో ఉన్నారు భూమి మీద, సో ఈ బీచ్ దగ్గర నుండి, సో విశాఖపట్నంలో ఉన్న బీచ్ దగ్గర నుండి 22 kilometers వరకు ఆ ఏరియాకి సంబంధించి ఎటువంటి చట్టమైన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది అనమాట. అర్థమైంది కదా? సో అట్లాగే ఈ 22 kilometers లోపలికి there is no interference of foreign vessel. So this is the example of territorial waters, right? So దీని అధికారం కంప్లీట్ గా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ we have another zone that is called contiguous zone. Okay, so contiguous zone అంటే ఏంటి? So this contiguous zone from the point A, from the point C. Okay, A నుండి C వరకు ఉన్న ఈ పాయింట్ మనం ఏమంటున్నాం? contiguous zone అని అంటున్నాం. And the distance of this contiguous zone ranges to 22 nautical miles. Okay, so A point నుండి 22 nautical miles వరకు ఉన్న ఈ ఏరియా మనం ఏమంటున్నాం అంటే contiguous zone అని అంటున్నాం. 22 nautical miles. సో అప్రాక్సిమేట్ గా దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే it would be 44 kilometers. Okay, contiguous zone. సో ఇక్కడ కూడా contiguous zone విషయానికి వస్తే, so now coming on to contiguous zone, you can make laws. Okay, so you have the power to make laws, but only the laws can be made only on 4 subjects. So ikkada unlimited power undi, deni meedanayina manam chట్టం cheyochu ikkada territorial waters lo. Kani contiguous zones vishayaniki vachesariki you have the power to make law only on 4 subjects. Okay, only on 4 subjects. So what are those 4 subjects anante gurtu pettukondi. Okay, laws can be made on 4 subjects. So what are those 4 subjects? That is number 1, pollution. Okay, so pollution మీద మన కంట్రీ చేసింది చట్టం అంటే that would be enacted, right? So pollution, after pollution there is another important subject which is called irrigation. Okay, irrigation, and ఆ తర్వాత taxation. Okay, taxation, and then there is another important subject that is called pollution, irrigation, taxation, and the other important subject on which that law can be made is customs. Okay, customs. So these are the 4 important subjects on which the Indian government can make law on the matters which include the contiguous zone. Okay, so A నుండి C వరకు అంటే దాదాపు 44 కిలోమీటర్ల వరకు మనకు చట్టాలు చేసే అధికారం ఉంటుంది, కానీ ఆ చట్టం ఓన్లీ 4 అంశాల మీద చట్టం చేసే అధికారం ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ 4 అంశాలు ఏంటి? పొల్యూషన్, ఇరిగేషన్, టాక్సేషన్ అండ్ కస్టమ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ క్లియర్. అండ్ మనం ఇంతకుముందు టెరిటోరియల్ వాటర్స్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు దట్ వి టోల్డ్, మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? దట్ no foreign vessel must enter our territorial waters. ఒకవేళ పాకిస్తాన్ సపోజ్ మనం అనుకుందాము, సో దిస్ ఈస్ అవర్ టెరిటోరియల్ ఏరియా. సో ఈ లోపలికి ఏ ఫారెన్ వెసల్ రావద్దు. దే కెన్ కమ్ ఇంటూ contiguous zone by our permission, but they cannot enter into
into the territorial water. So ఒకవేళ పాకిస్తాన్ యొక్క షిప్ ఒకటి మన టెరిటోరియల్ వాటర్స్ లోకి వచ్చింది అనుకుందాం. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ ఈస్ అస్యూమ్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ a threat to the sovereignty of that nation. ఓకే, సో ఒక ఫారెన్ షిప్ ఏదైనా ఒక కంట్రీకి సంబంధించిన టెరిటోరియల్ వాటర్స్ లోకి వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ థ్రెట్ టు దేర్ సావరెనిటీ. అందుకే టెరిటోరియల్ వాటర్స్ లోకి ఎటువంటి ఫారెన్ వెసల్స్ అనేవి అలౌ చేయబడవు. కానీ కంటిగ్యూస్ జోన్ లోకి విషయానికి వస్తే ఫారెన్ వెసల్స్ ఆర్ అలౌడ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ దట్ కన్సర్న్ కంట్రీ, రైట్? సో దిస్ ఇస్ క్లియర్ అనుకుంటా. సో ఇక్కడికి ఫారెన్ వెసల్స్ అనేవి అలౌ చేయబడుతున్నాయి. ఫారెన్ వెసల్స్, సో ఇక్కడ వెసల్స్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా షిప్స్ అన్నమాట. సో షిప్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ వెసల్స్ ఆల్సో, రైట్? సో ఫారెన్ వెసల్స్ ఆర్ అలౌడ్, but they require what? They require permission. So this is regarding the contiguous zone. And after this we have another important concept that is called exclusive economic zone. So ఈ A point నుండి D point వరకు ఉన్న ఈ ఏరియాని we call it as exclusive economic zone, and it is beyond territorial waters and also it is beyond contiguous zone. Okay, so ఈ exclusive economic zone అని మనం ఏ ఏరియా అంటున్నాం అంటే బేస్ పాయింట్ నుండి until 200 nautical miles అంత దూరం వరకు కూడా we call it as exclusive economic zone. అర్థమైంది కదా? సో ఈ EZ అంటే ఏంటి? From the base point to an area of 200 nautical miles. Okay, so the area which extends from the base point to the 200 nautical miles is called an exclusive economic zone, and approximately దీని కిలోమీటర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే it would be 420 kilometers. Okay, so 420 kilometers వరకు దూరం ఉన్న ఆ ఓషన్ అంతా కూడా it belongs to our country. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక ట్విస్ట్ ఏంటి అంటే this exclusive economic zone is determined by an international agency, and that agency is called International Seabed Authority. Okay, International Seabed Authority అనేది మనకి International Seabed Authority. So this International Seabed Authority decides the exclusive economic zone of a country. Okay, so according to International Seabed Authority, 200 nautical miles from the basement of that country is considered as exclusive economic zone. So దీన్ని డిసైడ్ చేసేది ఎవరంటే International Seabed Authority అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ డిసైడ్ చేస్తుంది. So this International Seabed Authority is the headquarters of this authority is located in Kingston. Okay, Kingston లో ఉంది, and this Kingston is located in the Jamaica. Okay, so Jamaica కంట్రీలోని Kingston లో ఈ International Seabed Authority యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉందన్నమాట. So this authority decides the exclusive economic zone of a particular country, and it also says that the exclusive economic zone of a country can be utilized for the exploitation of natural resources. అర్థమైంది కదా? సో ఇప్పుడు A నుండి D వరకు ఈ సముద్రం అంతా కూడా ఇండియాకి చెందింది. సో ఈ D పాయింట్ వరకు ఎటువంటి natural resources కనబడ్డా కూడా ఆ natural resources మీద హక్కు ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఇండియాకి ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా? సో ఇది కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. సో the entire authority over the natural resources until the distance of 200 nautical miles is given to that concerned country. సో ఇట్లా ఈ హక్కు ఎవరిస్తున్నారు అంటే that is decided by International Seabed Authority. Okay, so the natural resources can be exploited by the concerned country. అర్థమైంది కదా? సో ఇదే డయాగ్రామ్ వేసాను కదా అని ఇటు మాత్రమే అనుకోకండి. ఇట్ అప్లైస్ టు అరేబియన్ సీ యాజ్ వెల్, ఇట్ ఆల్సో అప్లైస్ టు ఇండియన్ ఓషన్ యాజ్ వెల్. సో ఇండియన్ ఓషన్ కి కింది వరకు 200 nautical miles వరకు కూడా అది మన ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ అవుతుంది, అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో ఈస్ట్ సైడ్ వరకు 200 nautical miles వరకు కూడా దట్ విల్ ఆల్సో బి అవర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్, అండ్ సేమ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అరేబియన్ సీ. ఓకే, సో రీసెంట్లీ ఇండియా స్టార్టెడ్ exploiting polymetallic nodules. Okay, సో రీసెంట్ గా ఇండియన్ ఓషన్ లో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు ఎక్స్ప్లాయిట్ polymetallic nodules in the Indian Ocean exclusive economic zone. Okay, so ఇది ఒక important point which is always in the news, that is India started the exploitation of natural resources in the Indian Ocean region, and that would be polymetallic nodules. అర్థమైంది కదా? So after this we have completed the general introduction of India. So India's size, location has been completed, and we have concluded the first chapter regarding the Indian geography, right? So after this we shall proceed into a new topic that is called the physiographic division of India. So first we have to understand what are the physiographic division of India. లేదా దీన్ని సింపుల్ గా కామన్ మ్యాన్స్ లాంగ్వేజ్ లో లేమన్ టర్మ్స్ లో ఏమంటున్నాం దీని అంటే we can call it as physical features of India. So normally what is meant by feature? Okay, so నువ్వు మనిషివి అంటే నీకు కొన్ని ఫీచర్స్ ఉండాలి కదా, 2 చెవులు, 2 కళ్ళు, 1 ముక్కు, 1 మూతి, 2 చేతులు, 2 కాళ్ళు. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్, రైట్? సో అట్లాగే ఒక కంట్రీని కూడా కంట్రీ అనాలి అంటే దే ఆర్ సమ్ సర్టెన్ ఫీచర్స్. ఓకే, సో దీస్ ఫీచర్స్ డిటర్మైన్ ఏ కంట్రీ. ఓకే, సో ఈ ఫీచర్స్ ఉన్నందువల్లే మనల్ని కంట్రీ అని అంటారు. లేదా ఈ కంట్రీలో ఏ భూభాగాలు ఉన్నాయి, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ కెన్ బి ఆల్సో ట్రీటెడ్ యాజ్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్. ఓకే, సో నార్మల్ గా వెన్ యూ గో త్రూ ఇండియా, సో ఇండియాని మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఇండియా హ్యాస్ 6 physical features అని తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 6 physiographic divisions of India. So what are those 6 physiographic divisions of India? To the extreme north we have high and one of the largest and the most continuous mountain range in the world, that is Himalayas. Okay, so దీన్ని మనము టెక్నికల్ టర్మ్స్ లో we call it as the northern mountains అంటారు. So first physical feature of India is the Himalayas, simple, and down to Himalayas or southernward to Himalayas we have another important physical feature, and that is called the Great Northern Plains, right? So these are plain land which are highly suitable for agriculture, and these northern plains are also called as food basket of India. Okay, and after these northern plains, if we travel further south, we find a tableland topography, and the tablelands are called peninsular plateau అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఫిజికల్ ఫీచర్స్ డిస్కస్ చేసాం మనము? 3 ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే ద గ్రేట్ నార్దర్న్ మౌంటైన్స్, దట్ ఈస్ హిమాలయాస్, ద గ్రేట్ నార్దర్న్ ప్లెయిన్స్, పెనిన్సులార్ ప్లాట్యూ. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ పెనిన్సులార్ ప్లాట్యూ we also find another important physiographic division, that is the coastal plains. Okay, so coastal plains అనేవి కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి అంతేనా? So we also find coastal plains. So this is the 4th physiographic division, and after this 4th division we also have in the state of Rajasthan.
we have a dry land atmosphere, and that dry land atmosphere is called the desert. Okay, so we also find a desert in our country, so this would be the fifth physical feature of India. And apart from five, we also having last physical feature of India, that is called the islands of India. Okay, so we have islands. Okay, so మనకి islands అనేవి రెండు సముద్రాల్లో ఉన్నాయి, that is in Arabian Sea as well as in the Bay of Bengal, right? So Arabian Sea, Bay of Bengal మనకి islands ఉన్నాయి, this would be the sixth physical feature of India. Okay, so ఒకవేళ ఇండియా యొక్క physical features ఎన్ని అంటే the answer would be 6: Himalayas, plains, plateau, okay, and next the desert, and next the coastal plains, and next the islands. Okay, so these are the 6 physical features of India, and in the next class we shall discuss the details regarding these physical features. And as a part of these physical features, first topic we shall discuss is the Himalayas. Okay, so Himalayas గురించి we shall discuss it in the next class. Thank you. In the last class, we have completed our general introduction of India, that is the size and physical setting of India. So, the second chapter we shall deal is the physiographic divisions of India. Okay, so normally దీన్ని మనం ఏమని చెప్పాము, it is also called as physical features of India అని కూడా చెప్పాము. Okay, so this chapter can be either called as physical features of India, physical features of India, or it can also be called as physiography of India అని కూడా అనొచ్చు. Okay, physiography of India అని కూడా అనొచ్చు. Clear? So physical features of India or physiography of India. So normally physical features of India విషయానికి వస్తే in India there are 6 types of physical features. అంతే కదా? So ఆ 6 types ఏమని చెప్పుకున్నాము? First, that is the northern mountains. Okay, so ఈ northern mountains we call them as simple గా they are also called as Himalayas, right? So first the northern mountains, and next the second physical feature of India is called the northern plains. Okay, northern plains, and next the third physical feature of India is called peninsular plateau, and the fourth physical feature of India can be called as number 4, that is coastal plains. Okay, coastal plains. The fifth physical feature is the Great Indian Desert, okay, and the sixth physical feature of India, that is the islands. Okay, so those are the islands of India. Okay, so these are the 6 categories in which the physical features in India can be divided, right? So దాంట్లో భాగంగా first we shall discuss about the northern mountains, otherwise they are also called as Himalayas అని చెప్పుకున్నాం. Okay, దీంట్లో భాగంగా first we shall discuss about the northern mountains. So ఈ northern mountains we are also calling them as Himalayas అని అంటున్నాం. Okay, so normally before proceeding into Himalayas, we shall discuss about the various theories which tells us about the formation of Himalayas. Okay, Himalayas యొక్క formation గురించి తెలియజేసే theories ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. Clear? So normally there are 3 theories which suggest the formation of Himalayas. Okay, so ఆ theories ఏంటంటే అంటే the first theory is called plate tectonic theory. Okay, plate tectonic theory. Okay, and the next theory which suggests us the formation of Himalayas is continental drift theory. Okay, continental drift theory. And then the other theory which suggests about the formation of Himalayas is called, that is geosyncline theory. Okay, so these are the 3 theories which suggest us the formation of Himalayas. Okay, so దాంట్లో భాగంగా first we shall discuss about the plate tectonic theory. Plate tectonic theory అంటే ఏంటి? So normally entire earth surface is divided into various plates. Okay, so ఈ plate అంటే ఏంటి? The crust, the upper layer of earth surface is normally called crust. Okay, and when this crust is moving, okay, so ఈ crust యొక్క movement నే మనం ఏమంటున్నాం? Plate tectonic అంటున్నాం. So normally plate tectonic, so అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే it is a combination of 2 words. Okay, so one is plate and the other one is tectonic అంటున్నాం. Okay, so plate అంటే ఏంటి? So plate means the upper crust of earth surface. Okay, and tectonic means movement. Okay, tectonic means movement. So simple గా plate tectonic theory అంటే ఏం చెప్పొచ్చు మనం? The movement of the upper crust. Okay, so ఈ upper crust నే మనం technical language లో we call it as lithosphere అని అంటాం. అంతే కదా? So the movement of the lithosphere is called plate tectonic. Okay, so normally ఈ plate tectonics theory ప్రకారం, according to the theory of plate tectonics, entire earth surface is divided into 2 types of plates. Okay, ఏమంటున్నామంటే ఆ plates ని? So the first category of plate is called major plates. Okay, and the second category is called minor plates. Okay, major plate and minor plate. Clear? So major plates అంటే major plates are 7 in number, while the minor plates are 20 in number. Okay, so major plates విషయానికి వస్తే ఈ major plates మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. Okay, so major plates విషయానికి వస్తే first major plate is the North American plate. Okay, North American plate, and next second important plate, that is South American plate. Okay, the third important plate, that is Eurasian plate, and the fourth important plate, that is African plate, and next the fifth important plate, that is Indo-Australian plate, and number 6, the sixth important plate is the Pacific plate. Okay, Pacific plate, and the seventh important plate, okay, the seventh important plate is called the Antarctic plate. Okay, Antarctic plate. So these are the 7 important major plates in which the earth surface is categorized, right? So ఇక్కడ ఈ plates యొక్క movement వల్ల, ఈ plates అనేవి ఇట్లా కదలడం వల్ల ఈ హిమాలయాస్ అనేది ఫామ్ అయినాయి అని this plate tectonic theory is telling us. Okay, so normally plate tectonic means movement, and plate is the upper layer of earth surface which is called lithosphere. Okay, so when the lithosphere starts movement, okay, so ఈ movement వల్ల ఏర్పడిన భూభాగాలు ఏంటి అంటే those are Himalayas అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. Okay, so minor plates విషయానికి వస్తే ఈ 20 plates మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో minor plates such as Nazca plate, Caribbean plate, so ఇట్లా చాలా plates ఉన్నాయి అన్నమాట. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే 7 major plates ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, so ఇప్పుడు we'll go into the depth of this plate tectonic theory. So normally there are 2 land masses. Okay, so 2 land masses ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇలా.
Okay, so when these two land masses are coming close to each other, then the denser land mass, okay, so the denser land mass subducts and the lighter land mass uplifts. Okay, denser land mass subducts while the lighter land mass uplifts. Okay, so ఇటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే కన్వర్జెన్స్ అంటాం. ఓకే, కన్వర్జెన్స్ ప్లేట్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కన్వర్జెన్స్ అన్నమాట. సో రెండు ప్లేట్స్ ఒక దగ్గరికి వచ్చి గుద్దుకుంటే, రెండు ల్యాండ్ మాసెస్ ఒక దగ్గరికి వచ్చి గుద్దుకుంటే ఏమంటున్నాం, బరువుగా ఉన్న ప్లేట్, డెన్సర్ గా ఉన్న ప్లేట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ సబ్డక్టింగ్ వైల్ లైటర్ ప్లేట్ అప్లిఫ్ట్స్. ఓకే, సో ఈ అప్లిఫ్ట్ అయిన భూభాగాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, దీస్ ఫార్మ్ ఇంటూ మౌంటైన్స్, రైట్. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ త్రూ కన్వర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీస్. ఓకే, సో హిమాలయస్ ఎట్లా ఫార్మ్ అయ్యాయి అంటే కన్వర్జెన్స్ ద్వారా ఫార్మ్ అయ్యింది. దాని తర్వాత ఈ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ లోనే దేర్ ఆర్ టూ ల్యాండ్ మాసెస్ అండ్ దీస్ టూ ల్యాండ్ మాసెస్ ఆర్ మూవింగ్ away from each other. ఓకే, ఒకవేళ రెండు భూభాగాలు ఒకదానొకటి దూరం వెళ్తుంటే we call them as divergent plates అని అంటాం. ఓకే, divergent plates. Clear? And next there is another type of plate tectonic which is called transform plates. Okay, so transform plates ante enti, so normally consider this as a landmass. So when there is a breakage in this landmass, one landmass moves upper side while one landmass moves down side. Okay, so itla oka landmass paiki potundi, inkoka landmass kindiki vasthundi. Deenni మనం ఏమంటున్నామంటే transform plates అని అంటాం. ఏమంటున్నాం, transform plates. Okay, so this concept must be remembered, right? So ఇప్పుడు హిమాలయస్ ఫార్మ్ కావడానికి కారణం ఏంటి అంటే ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ అని మన ఫస్ట్ థియరీ చెప్తుంది, that is the plate tectonic theory. And according to this plate tectonic theory, normally there are three types of plate tectonics, that is convergence అంటే ఏంటి, రెండు ల్యాండ్ మాసెస్ వచ్చి డాష్ గుద్దుకుంటే ఏమవుతుంది, the heavier land mass subducts while the lighter land mass uplifts. So this upliftment results in the formation of mountains. Okay, so ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కన్వర్జెన్స్ వల్ల ఎప్పుడైనా ఏం జరుగుతుంది అంటే the lighter land mass uplifts, దీని వల్ల హిమాలయస్ అనేవి ఫార్మ్ అయినాయి. సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And the second type of plate tectonic is called divergent plates. Okay, so when two land masses are moving away from each other, that type of movement is called divergent plates అంటారు. అట్లాగే ఒక ల్యాండ్ మాస్ ఉంది, సడన్ గా ఏదో ఒక డిస్ట్రక్షన్ వచ్చి ఏమైందంట, ఒక ల్యాండ్ మాస్ కిందికి పోతుంది, ఒక ల్యాండ్ మాస్ పైకి పోతుంది. ఓకే, సో ప్యారలల్ మూవ్మెంట్ ఉన్న వాటిని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ బౌండరీస్ లేదా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్లేట్స్ అంటున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ క్లియర్, ఐ హోప్. సో ఇప్పుడు మనం హిమాలయస్ విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో హౌ డిడ్ హిమాలయాస్ ఫార్మ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. సో నార్మల్లీ హిమాలయాస్ విషయానికి వస్తే దేర్ వేర్ టూ ప్లేట్స్. ఓకే, దేర్ వేర్ టూ ప్లేట్స్ అన్నమాట. సో ఈ రెండు ప్లేట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో this plate was called Eurasian plate. Okay, Eurasian plate, while this plate was called Indo-Australian plate. ఓకే, Indo-Australian plate. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే దే ఆర్ కన్వర్జెంట్ ప్లేట్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం, అంతే కదా. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ కన్వర్జెన్స్ అంటే, సో నార్మల్లీ దిస్ హెవియర్ ల్యాండ్ మాస్ వాట్ సబ్డక్ట్స్, రైట్. సో దిస్ లైటర్ ల్యాండ్ మాస్ అప్లిఫ్ట్స్, అంతే కదా. సో ఈ లైటర్ ల్యాండ్ మాస్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అప్లిఫ్టింగ్. ఓకే, సో యూరేషియన్ ప్లేట్ ఈస్ ఏ లైటర్ ల్యాండ్ మాస్ వైల్ దిస్ ఇండో-ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్ ఈస్ ఏ డెన్సర్ ల్యాండ్ మాస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ఇండో-ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ గాట్ సబ్డక్టెడ్. ఓకే, అండ్ ద లైటర్ ప్లేట్ దట్ ఈస్ యూరేషియన్ ప్లేట్ గాట్ ఎలివేటెడ్. ఓకే, సో యాజ్ అ రిజల్ట్ హిమాలయాస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అని ప్లేట్ టెక్టానిక్ థియరీ చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, సో మరి ఈ మూవ్మెంట్ అనేది ఒకేసారి గుద్దుకున్న తర్వాత ఒక కింది పోయింది, ఇంకొకటి పైకి లేసింది, మరి అక్కడికి ఆగిపోయిందా అంటే నో, దే ఆర్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ గా ఇది దానికి క్లోజ్ గా మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది అండ్ ఇది కూడా దానికి క్లోజ్ గా మూవ్ అవుతుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, ద సబ్డక్షన్ వుడ్ బి హైయర్ యాజ్ ప్లేట్ ఏదైతే ల్యాండ్ మాస్, అంతే కదా. సో నార్మల్లీ కూడా ఒక ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్, ఇండో-ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్. ఓకే, ఇండో-ఆస్ట్రేలియన్. యాజ్ అ రిజల్ట్ హిమాలయాస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అని ప్లేట్ టెక్టానిక్ థియరీ చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, సో మరి ఈ మూవ్మెంట్ అనేది ఒకేసారి గుద్దుకున్న తర్వాత ఒక కింది పోయింది, ఇంకొకటి పైకి లేసింది, మరి అక్కడికి ఆగిపోయిందా అంటే నో, దే ఆర్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ గా ఇది దానికి క్లోజ్ గా మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది అండ్ ఇది కూడా దానికి క్లోజ్ గా మూవ్ అవుతుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, ద సబ్డక్షన్ వుడ్ బి హైయర్ వైల్ ద ఎలివేషన్ వుడ్ బి ఆల్సో హైయర్. సో ఇదంతా ఏమవుతుందంటే ఈ ల్యాండ్ మాస్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇంటూ ఎ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ గా వెన్ వి టేక్ ఎ పేపర్, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ సపోజ్ ఇది ల్యాండ్ మాస్ అనుకుందాం. సో దేర్ ఆర్ టూ ప్లేట్ బౌండరీస్ అండ్ ఇక్కడ కొలిజన్ జరిగింది రెండు ప్లేట్ బౌండరీస్. సో అప్పుడు ఏమైంది, వన్ పార్ట్ ఈజ్ అప్లిఫ్టెడ్, రైట్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ దేర్ ఆర్ మౌంటైన్స్ ఫార్మ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా కన్వర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీస్ వల్ల ఫార్మ్ అయిన మౌంటైన్స్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే దట్ ఈస్ హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ అని అంటారు. ఓకే, సో హియర్ ద క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుంది ఎగ్జామ్ లో అంటే హిమాలయాస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ త్రూ విచ్ ప్లేట్స్ అంటే దట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ యూరేషియన్ ప్లేట్ అండ్ ఇండో-ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్. వైల్ యూరేషియన్ ప్లేట్ వాజ్ ఎ లైటర్ ప్లేట్ అండ్ ద ఇండో-ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్ వాజ్ ఎ హెవియర్ ప్లేట్ ఆర్ డెన్సర్ ప్లేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ రెండు భూభాగాలు ఏవైతే ఈ టూ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ గాట్ సబ్డక్టెడ్, రైట్. సో దిస్ జోన్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్డక్షన్ జోన్. ఏమంటున్నాం, ఈ జోన్ ని సబ్డక్షన్ జోన్ అని అంటున్నాం. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్లేట్ టెక్టానిక్ థియరీ. క్లియర్? సో ఇది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే నార్మల్ గా after the plate tectonic theory we shall now discuss about the continental drift theory. Okay, so continental drift theory విషయానికి వస్తే ఏంటి అని మనం తెలుసుకోవాలి. సో నార్మల్లీ continental drift theory was proposed by a geologist whose name was Alfred Wegener. Okay, so continental drift theory గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. continental drift theory. So what is this continental drift theory? అంటే సింపుల్ గా continental drift theory is nothing but the movement of continents from one another. Okay, continental అంటే continents, drift అంటే drifting away. Okay, so each landmass which was presently called as continents are drifting away from each other. మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ many years ago Earth was like this, okay, and there was a heavy land mass, okay, and around this heavy land mass there was a huge water body. Okay, so ఈ huge water body ని మనం ఏమంటున్నాం, సూపర్ ఓషన్ అంటున్నాం. Okay, సూపర్ ఓషన్, while this heavy land mass was called super continent. ఏమంటున్నాం, సూపర్ కాంటినెంట్ అంటున్నాం, అంతే కదా. సో దిస్ సూపర్ ఓషన్ was called in technical terms. సో దీని టెక్నికల్ టర్మ్స్ లో ఏమని పిలుస్తామంట అంటే this heavy or super ocean was called Panthalassa. Okay, Panthalassa అని దీని అన్నాం. Okay, and this super continent was called Pangaea. ఏమంటున్నాం దీన్ని, Pangaea అని అంటున్నాం. ఓకే, సో హియర్ నార్మల్ గా డ్యూ టు ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ సన్ అండ్ మూన్, this continent, this super continent split into two pieces. Okay, so ఈ super continent ఏదైతే ఉందో it split into two pieces అన్నమాట. Okay, due to the gravitational force of
the sun and moon, this supercontinent split into two pieces. While this piece, okay, so ee piece name antunam, this piece was called Angara land. Okay, Angara land antunam, and this piece was called Gondwana land. Gondwana land. Okay, so I hope this is clear. So normally continental drift theory was proposed by a geologist and whose name was Alfred Wegener. According to Alfred Wegener, many years ago there was a super ocean and a supercontinent. So this super ocean was called Panthalassa and this supercontinent was called what? Pangaea. Okay, due to the gravitational force of sun and moon, this supercontinent got split into two pieces. The northern piece was called Angara land, while the southern piece was called Gondwana land. And India is a part of this Gondwana land. So in Gondwana land lo bhaganga em unnayanta anante, in this Gondwana land, India was a part. Okay, Australia was a part of this Gondwana land. Clear? Africa was a part of this Gondwana land. Okay, మరి Angara land విషయానికి వస్తే present day Europe was a part of Angara land. Okay, and then North America was a part of this Angara land. Clear? ఆ తర్వాత ఎలాగైతే this, సో ఇప్పుడు రెండు ల్యాండ్ మాసెస్ విడిపోయాయి కాబట్టి this empty space was occupied by water and this sea was called Tethys Sea. Okay, Tethys Sea అని అంటున్నాం. దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం? Tethys Sea అని అంటున్నాం. సో ఎట్లాగైతే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ మూన్ అండ్ సన్ వల్ల ఒక పెద్ద కాంటినెంట్ రెండు ముక్కలైందో క్రమక్రమంగా ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కోర్స్ డ్యూ టు దిస్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ దిస్ టూ ల్యాండ్ మాసెస్ ఆల్సో గాట్ డివైడెడ్ ఇంటూ వేరియస్ పీసెస్. సో అట్లా డివిజన్ అవుతూ ప్రెసెంట్ మన కాంటినెంట్స్ ఉన్న షేప్ లోకి వచ్చిందన్నమాట. సో ఇది కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దిస్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ when the Australia, okay, so when Australian plate and Indian plate collided, the formation of Himalayas resulted. అట్లాగే సో ఇక్కడ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ ప్రకారం ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ మూవ్మెంట్ వల్ల హిమాలయాస్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. ఎట్లాగైతే ఒక సూపర్ కాంటినెంట్ రెండు కాంటినెంట్స్ గా అయిందో క్రమక్రమంగా ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల జరుగుతుంది ఏంటి అంటే డ్యూ టు దిస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ దేర్ ఇస్ ఫర్దర్ డివిజన్ ఆఫ్ దీస్ కాంటినెంట్స్. ఓకే, అండ్ ఆ ఫర్దర్ డివిజన్ వల్ల ఏం జరిగిందంటే ప్రెసెంట్ డే 7 కాంటినెంట్స్ అనేవి ఏర్పడ్డాయి. సో దీంట్లో భాగంగా హిమాలయాస్ ఫామ్ అయ్యాయి అని చెప్పే థియరీ ఏంటి అంటే దట్ ఇస్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. క్లియర్? అండ్ దేర్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థియరీ which is called Tethys, which is called geosyncline theory. Okay, so normally what is geosyncline అంటే geosyncline is nothing but a narrow water body. Okay, a long and narrow water body. This is called geosyncline. So it was through this water pressure the land got elevated and Himalayas are formed. Okay, so ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ పాపులర్ అయిన థియరీస్ కాదు. The most popular theory and the most advanced theory is the plate tectonic theory. Okay, so according to this plate tectonic theory, what happens is when two convergent plates collide, Himalayas life of the collision of Himalayas, so the northern is the earth as a mountain. Any part on landmass which is more than 900 meters. Okay, so ఇది భూమి అనుకుందాం. Okay, so assume this as on land. So ఒక ఎత్తైన ప్రదేశాన్ని మనం పర్వతము లేదా మౌంటైన్ అనాలి అంటే what is the qualification? So normally any part on landmass which is more than 900 meters. Okay, so ఇది భూమి అనుకుందాం. Okay, so assume this as land and suddenly there is an elevated land of 600 meters. So will this be called a mountain? This cannot be called as a mountain because this is only 600 meters. Okay, after some time there is again flat land and ikkada there is a land mass and this height is more than 900 meters. appudu deenni manam emantunam mountain అని అంటున్నాం. Mountain అంటున్నాం. So any land mass which is over an altitude of 900 meters is called a mountain. ఆ 900 meters కన్నా చిన్నగా ఉన్న అన్నిటిని ఏమంటున్నాం మనం hills అంటాం. Okay, so 900 meters is the minimum qualification to be called as a mountain. So ఇప్పుడు హిమాలయాస్ ఎట్లా ఫామ్ అయ్యాయో మనం తెలుసుకున్నాం. So now let us proceed into the northern mountains or Himalayas. Okay, so the northern mountains. So normally these Himalayas can be categorized. So these Himalayas can be categorized into 5 types. Okay, so these Himalayas can be categorized into 5 types and those 5 types are the Trans Himalayan range, okay, the Greater Himalayan range, the Lesser Himalayan range, the Shivaliks and the Purvanchal. Okay, so మొత్తం Himalayas ని మనం ఎన్ని categories లో చేయొచ్చు? It can be divided into 5 categories. So the first category is called Trans Himalayan range. Okay, Trans Himalayan range. And the next category is called the or simple Greater Himalayas. Okay, Greater Himalayas. And next, number 3, it is called Lesser Himalayas. Number 4, they are called Shivaliks. Okay, Shivaliks. And number 5, they are also called Purvanchal. Okay, so normally the Himalayas can be divided into 5 types. That is the Trans Himalayan range, Greater Himalayas, Lesser Himalayas, Shivaliks and Purvanchal. Okay, so ఇక్కడ ఈ వీటి యొక్క లొకేషన్ మనం ముందు చూద్దాం. Okay, so normally on the map, so where are these Trans Himalayan ranges, where are these Greater Himalayas అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. So normally look onto the map. So this range, okay, this range and then this is Ladakh and then there is Zanskar and then there is Kailash. Okay, so these are the parts of Trans This is Ladakh and then there is ముందు చూద్దాం. Okay, so normally on the map, so where are these Trans Himalayan ranges, where are these Greater Himalayas అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. So normally look onto the map. So this range, okay, this range and then this is Ladakh and then there is Zanskar and then there is Kailash. Okay, so these are the parts of Trans Himalayan range. Okay, so ఇక్కడ ఉన్న ఈ హిమాలయాస్ ఏమంటున్నాం మనం Trans Himalayas అని అంటున్నాం. So next we can come to Greater Himalayas. Okay, so Greater Himalayas.
Okay, so these are greater Himalayas. And next we shall come on to lesser Himalayas. Okay, so lesser Himalayas విషయానికి వస్తే these also extend until here. And then they are Shivaliks. Okay, so ఇవన్నీ కూడా ఏమంటున్నాం మనం Shivaliks అంటున్నాం. Okay, so the until greater Himalayas. And next we shall come on to greater Himalayas. Okay, so greater Himalayas. Okay. Okay, so these are greater Himalayas. And next we shall come on to lesser Himalayas. Okay, so lesser Himalayas విషయానికి వస్తే these also extend until here. Here. And then they are Shivaliks. Okay, so ఇవన్నీ కూడా ఏమంటున్నాం మనం Shivaliks అంటాం. Okay, so this is the basic division and then we also have Purvanchal, right? So Purvanchal, so ఇవన్నీ కూడా మనకి Purvanchal. Clear? So the number 1, that is Trans Himalayan range. This is number 2, Greater Himalayas. This is number 3, that is the Lesser Himalayas. And the outermost Himalayas are called Shivaliks, that is number 4. And the hills which are located over here, these are number 5, that is called Purvanchal. Okay, so ఇది సింపుల్ గా మనం Himalayas ని డివైడ్ చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ divisions of Himalayas, right? So in this important division of Himalayas, we shall now discuss about the first range, that is Trans Himalayan range. Okay, so Trans Himalayan range విషయానికి వస్తే these Trans Himalayan ranges are further classified into 4 different categories, right? So ఈ Trans Himalayan range లో మనకి మెయిన్ గా 4 types of mountain ranges కనిపిస్తున్నాయి. So those mountain ranges are Karakoram range. Okay, Karakoram. So this northernmost part, this is called the Karakoram. Okay, and then this is called the Ladakh range. ఏమంటున్నాం దీన్ని Ladakh range అంటారు. And this range is called Zanskar range. ఏమంటున్నాం దీన్ని Zanskar range. And then this part is called the Kailash range. Okay, Kailash range. Clear? So this is about Trans Himalayan. Karakoram లో మనకి మెయిన్ గా 4 types of mountain ranges కనిపిస్తున్నాయి. So those mountain ranges are Karakoram range. Okay, Karakoram. So this northernmost part, this is called the Karakoram. Okay, and then this is called the Ladakh range. ఏమంటున్నాం దీన్ని Ladakh range అంటారు. And this range is called Zanskar range. ఏమంటున్నాం దీన్ని Zanskar range. And then this part is called the Kailash range. Okay, Kailash range. Clear? So this is about Trans Himalayas, right? So Trans Himalayas are further divided into 4 types. That is Karakoram range, Ladakh range, Zanskar range, and Kailash range. Trans Himalayas విషయానికి వస్తే these are the outermost layer of Himalayas. Okay, so దీంట్లో first point లాగా రాసుకోండి. These are the outermost part
of Himalayas. Okay, so these are the outermost part of Himalayas. And next, దీంట్లో ఇంకో విషయానికి వస్తే ఏం తెలుసుకోవాలి మనం అంటే normally these Himalayas, that is the trans Himalayas, are also extended in Tibet and hence they are also called Tibetan Himalayas అని కూడా అంటాం. Okay, they are also called as So, we are discussing about the Trans-Himalayan range and we also know that these Trans-Himalayan ranges are categorized into 4 types. So that is Karakoram range, Ladakh range, Zanskar range and Kailash range. So these Trans-Himalayas are the outermost layer or the outermost part of Himalayas. Okay, so ఇవి Tibet లో కూడా విస్తరించున్నాయి కాబట్టి due to their presence in Tibet, these Trans-Himalayas are also called as Tibetan Himalayas. దాని తర్వాత దీని గురించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే దీస్ ట్రాన్స్ హిమాలయాస్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ యురేషియన్ ప్లేట్. ఓకే, సో మిగతా 4 ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ ద గ్రేటర్ హిమాలయాస్, ద మిడిల్ హిమాలయాస్ ఆర్ ద లెసర్ హిమాలయాస్ అండ్ ద శివాలిక్స్ అండ్ పూర్వాంచల్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండో ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేట్ వైల్ ద ట్రాన్స్ హిమాలయన్ రేంజెస్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ యురేషియన్ ప్లేట్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో దీస్ ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ యురేషియన్ ప్లేట్. ఓకే, సో ఇవి యురేషియన్ ప్లేట్ లో భాగము. క్లియర్? These are part of Eurasian plate. So this is what you have to remember. What you have to remember about the Trans-Himalayan range. Clear? And ఇంకొక ముందు హిమాలయాస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందు Trans-Himalayas కన్నా ముందు you have to remember some points. That is these Himalayas normally has a length of. So these extend Himalayas అనేవి Himalayas extend from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh and Jammu Kashmir lo వీటి యొక్క width is approximately 400 kilometers. Okay, so the width of these Himalayas in Jammu and Kashmir is 400 kilometers while in Arunachal Pradesh the average width of these Himalayas is 150 kilometers. Okay, and the Jammu extend from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh and Jammu Kashmir lo వీటి యొక్క width is approximately 400 kilometers. Okay, so the width of these Himalayas in Jammu and Kashmir is 400 kilometers while in Arunachal Pradesh the average width of these Himalayas is 150 kilometers. Okay, and the total length of these Himalayas is 2400 kilometers. Okay, Himalayas యొక్క total length ఎంత 2400 kilometers. So this is the general introduction of Himalayas. Okay, they extend from the state of Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir lo వీటి యొక్క width ఎంత ఉందంట అంటే approximately 400 kilometers. అంటే entire Jammu and Kashmir is occupied by Himalayas while in Arunachal Pradesh the average width decreases and it is only 150 kilometers. Okay, so ఆ తర్వాత the complete length or the total length of Himalayas is 2400 kilometers. You have to remember this point. Okay, so దాంట్లో భాగంగా we discussed first about the Trans-Himalayan range, right? So ఆ తర్వాత after Trans-Himalayan range we shall now discuss about the Greater Himalayas. Okay, so the second division among Himalayas that is called the Greater Himalayas. So these Greater Himalayas are also called Himadri. ఏమంటున్నాం వీటిని హిమాద్రి అని కూడా అంటాం అన్నమాట. Okay, so these are also called Himadri. So normally these Greater Himalayas extend from Nanga Parbat. So ఇక్కడ Jammu Kashmir లో there is an area which is called Nanga Parbat to Namcha Barwa in Arunachal Pradesh, right? So they extend from Nanga Parbat in Jammu and Kashmir to Namcha Barwa in Arunachal Pradesh. Clear? So ikkada next point we have to remember about these Greater Himalayas is that these are the most highest and the most longest mountain ranges in the world. Okay, so prapanchamlone the most highest and the continuous chain of mountains is these Greater Himalayas. Okay, so they are the continuous and highest mountain ranges in the world. Clear? So ఇది దీనికి సంబంధించిన సెకండ్ పాయింట్. ఆ తర్వాత ఇంకా మనం ఏం తెలుసుకోవాలి గ్రేటర్ హిమాలయాస్ కి సంబంధించి అంటే సో నార్మల్లీ ద యావరేజ్ హైట్. సో వి ఆల్రెడీ నో దట్ దీస్ ఆర్ ద హైయెస్ట్ మౌంటైన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో వరల్డ్ లో ఉన్న హైయెస్ట్ మౌంటైన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తాయి అంటే దే ఆర్ విజిబుల్ ఇన్ దీస్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్. ఓకే, సో వి షుడ్ రిమెంబర్ ఇట్స్ హైట్ ఆల్సో. సో ద యావరేజ్ హైట్ సో ఇక్కడ హైట్ అనొద్దు మనం దీనికి ఏమనాలి ఆల్టిట్యూడ్ అని పిలవాలి. ఓకే, సో ద యావరేజ్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎనీ మౌంటైన్ ఇన్ దిస్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఈస్ 6100 meters. ఎంత 6100 meters. సో మనము మెజారిటీ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ఇన్ దిస్ రేంజ్ ఆర్ 6100 meters అంటే అంత పొడవు ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ తర్వాత ద యావరేజ్ లెంత్. ఓకే, సో వీటి యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 2400 kilometers. బట్ విడ్త్ విషయానికి వస్తే ద విడ్త్ డిక్రీజెస్ యాజ్ ద విడ్త్ ఈస్ ఓన్లీ 25 kilometers. ఓకే, సో విడ్త్ ఎంత అంటే ఓన్లీ 25 kilometers బట్ ద లెంత్ ఈస్ 2400 kilometers and the average height of any mountain in this mountain range is 6100 meters. Okay, so this is the point you have to remember. Clear? And ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే every mountain, highest mountain in the world, most of the highest mountains in the world are located in this range. Okay, most of the highest mountains in the world are located in this range such as Mount Everest. Okay, such as Mount Everest. ఆ తర్వాత Kanchenjunga and then Annapurna and next Mount Makalu and next we have Nanda Devi. So these are some of the world's highest mountains and these mountains are located in the Great Himalayan range. Okay, so వీటిని మనం ఏమంటున్నాం Greater Himalayas అంటున్నాం హిమాద్రి అంటున్నాం. సో ఇది పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And at the same time number 5, so we already know that these mountain ranges are the most continuous mountain range అనుకుంటున్నాం అంతే కదా. సో ఇట్లా కంటిన్యూస్ గా ఉన్నాయి. In spite of their consistency there are some parts in these mountains where there are certain gaps. Okay, so ఇట్లా mountains లో కొన్ని gaps అనేవి రావడం జరిగింది అన్నమాట. Okay, so ఇట్లా okay, so though they are a large continuous stretch of mountains there are certain gaps among these mountains and these gaps are called pass. Okay, so ఇది ఏమంటున్నాం passes అని అంటున్నాం mountain pass అని అంటున్నాం. సో ఇట్లా
transportation kosam gaani, okay, so in order to transport goods or human beings, there are certain small types of roadway like structures between these mountains, okay, so these roadway like structures between these mountains or between the greater Himalayas, these are called passes, okay, so passes another mountain passes are present in this range, okay, mountain pass such as, so mountain passes ki examples enti manaki Bojila pass, okay, Bojila pass, ఆ తర్వాత బారాలచ్చల పాస్, ఓకే, ఆ తర్వాత షిట్కీలా పాస్, సో ఈ పాసెస్ గురించి mountain passes are present in this range, okay, mountain pass such as, so mountain passes ki examples enti manaki Bojila pass, okay, Bojila pass, ఆ తర్వాత బారాలచ్చల పాస్, ఓకే, ఆ తర్వాత షిట్కీలా పాస్, సో ఈ passes గురించి మనం separate lecture లో తెలుసుకున్నాము, but you have to remember that these passes are acting as roadways. Okay, these passes are small gaps between the continuous stretch of mountains, and these passes acts as roadways for the transportation of goods and people. Okay, so mountains madhyalo unna ee margaలని మనం ఏమంటామంటే passes అంటున్నాం. So passes కి examples ఏంటి అంటే బాలలచ్చల పాస్, షిట్కీలా పాస్, నాతులా పాస్, okay, జలెప్లా పాస్. So ఇలా చాలా passes ఉన్నాయి. ఈ passes గురించి we'll have a separate lecture. Okay, because these passes are very much important in geography. Clear? So the visible feature over here is mountain passes. ఆ తర్వాత ఇంకా మనం ఈ greater Himalayas గురించి ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే normally we already know that the highest mountain in the world, Mount Everest is located in the greater Himalayas, right? So ఈ Mount Everest కి there are different names. Okay, so ఈ Everest mountain ఏదైతే ఉందో, the altitude of this Everest mountain is 8,848 meters, and కొన్ని books lo gaani in recent surveys it is also prescribed that the height of Mount Everest is also 8,850 meters అని కూడా ఉంది. సో Mount Everest యొక్క height అనేది తగ్గదు, ఎప్పటికీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ గురించి అర్థమైంది కదా. సో ఎవరెస్ట్ విషయానికి వస్తే, it is the highest mountain in the world and it is located in Nepal, and ఈ నేపాల్ లో ఏ హిమాలయాస్ లో ఉంది అంటే గ్రేటర్ హిమాలయాస్ లో ఉంది. సో these greater Himalayas are also called Himadri. So normally this Mount Everest in Nepal it is called, so ఈ Mount Everest ని నేపాల్ లో ఏమంటారంట అంటే సాగర్ మాత అంటారు, ఓకే, సాగర్ మాత. అండ్ in Tibet Mount Everest is called Chomo Langma, okay, Tibet lo dini Chomo Langma antaru, Langma. Mount Everest is called Chomo Langma, okay, Tibet lo dini Chomo Langma antaru, Langma. Clear? So this is about Mount Everest. And Kanchenjunga guరించి మనం already discuss చేసుకున్నాం, okay, so this Kanchenjunga is the Kanchenjunga. So Kanchenjunga విషయానికి వస్తే, this is the highest peak in India, right? highest peak in India. So normally ఇక్కడ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు Kanchenjunga విషయానికి వస్తే. So normally గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే the highest peak in India is K2 Godwin-Austen, right? So K2 Godwin-Austen is the highest peak in India. It is located in the okay, Tibet lo dini Chomo Langma. Clear? So this is about Mount Everest. And Kanchenjunga గురించి మనం already discuss చేసుకున్నాం, okay, so this Kanchenjunga is the Kanchenjunga. So Kanchenjunga విషయానికి వస్తే, this is the highest peak in India, right? highest peak in India. So normally ఇక్కడ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు Kanchenjunga విషయానికి వస్తే. సో నార్మల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే the highest peak in India is K2 Godwin-Austen, right? So K2 Godwin-Austen is the highest peak in India. It is located in the Karakoram range. But this part of India is called POK, okay, so Pakistan occupied Kashmir అని మనం అంటున్నాం, and this K2 Godwin-Austen is located in Karakoram range, and this Karakoram range is located in POK, okay, so POK మీద కంప్లీట్ గా మన కంట్రోల్ లేదు కాబట్టి we cannot consider Karakoram as the highest peak in India. So the highest peak in India is Kanchenjunga, and this Kanchenjunga is located in the Indian state of Sikkim. Okay, ఎక్కడ ఉందంట ఇది సిక్కిం లో ఉంది, and it is from this Kanchenjunga an important river originates, and that river is called Teesta. Okay, Teesta river originates from the Kanchenjunga mountain, right? So ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం. Okay, so in exam if there is a question arises the highest peak in India, అంటే you have to mark it as Kanchenjunga. The highest peak in the sovereign India and question అడిగితే you have to mark it as K2 Godwin-Austen, right? So ఇది కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు అన్నమాట. క్లియర్? సో this is about the greater Himalayas. Okay, so greater Himalayas విషయానికి వస్తే వీటిని మనం హిమాద్రి అంటున్నాం, and ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన పర్వతాలన్నీ కూడా they are located in these greater Himalayas. Okay, so ఈ విధంగా greater Himalayas యొక్క డిస్కషన్ మనం కంక్లూడ్ చేస్తాం. After greater Himalayas, the mountain range which is south to this greater Himalayas, these are called lesser Himalayas. Okay, వీటిని మనం ఏమంటున్నాం number 3, these are called lesser Himalayas. Okay, so lesser Himalayas, or so greater Himalayas we call as Himadri, and these lesser Himalayas are called Himachal. ఏమంటున్నాం వీటిని హిమాచల్ అంటాం. ఓకే, సో లెసర్ హిమాలయాస్ విషయానికి వస్తే దే ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ టు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సేమ్ యాజ్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్, అండ్ ఇక్కడ వీటి యొక్క యావరేజ్ హైట్ ఆఫ్ దీస్ హిమాలయాస్ వుడ్ బి షార్టర్ దెన్ ద గ్రేటర్ హిమాలయాస్. ఓకే, సో వాటి గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఎందుకంటే అంటే మినిమం అక్కడ ఒక్కొక్క పర్వతం యొక్క హైట్ అనేది 6,100 మీటర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాంతో పోల్చుకుంటే ఇన్ ద లెసర్ హిమాలయాస్, ఆర్ దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ హిమాచల్, ద హైట్స్ ఆఫ్ దీస్ మౌంటైన్ పీక్స్ ఈస్ లెస్ వెన్ కంపేర్ టు గ్రేటర్ హిమాలయాస్. సో ఇక్కడ ద యావరేజ్ హైట్ వుడ్ బి ఫ్రమ్ 3,700 to 4,500 meters. Okay, so the average height over here would be 3,700 to 4,500 meters, and వీటి యొక్క లెంత్ చూసుకుంటే సేమ్ యాజ్ ద గ్రేటర్ హిమాలయాస్, దట్ ఈస్ 2,400 kilometers, and విడ్త్ విషయానికి వస్తే ద విడ్త్ ఆఫ్ దీస్ హిమాలయాస్ ఈస్ 50 kilometers. ఓకే, సో నార్మలీ దిస్ ఈస్ లెంత్, క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ విడ్త్
అవునా? సో దిస్ ఈస్ హైట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి ముందు. అర్థమైంది కదా? సో దిస్ ఈస్ లెంత్, this is width, and this is height. Okay, so lesser Himalayas విషయానికి వస్తే the average height would be 3,700 to the average height of any mountain peak in these lesser Himalayas is 3,700 to 4,500 meters. The length is 2,400 kilometers and the width is 50 kilometers. Okay, so ఆ తర్వాత హిమాచల్ గురించి మనం ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే నార్మల్లీ ఇన్ ట్రాన్స్ హిమాలయాస్ లో మనం చెప్పుకున్నాం. సో ట్రాన్స్ హిమాలయాస్ అనేది దాంట్లో 4 different types of ranges ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే there are 5 different types of ranges in lesser Himalayas. So lesser Himalayas consists of 5 different types of ranges. Okay, so ఆ 5 different types of ranges ఏంటంట అంటే Pir Panjal. Okay, Pir Panjal range and this is located in Jammu and Kashmir. Okay, Pir Panjal range and ee lesser Himalayas lo leda Himachal mountains lo this is the longest range. Okay, Pir Panjal is the longest range in Himachal mountains. Okay, Pir Panjal. Aa tarvata there is another range called Dhauladhar range. Okay, Dhauladhar range. So this Dhauladhar range is in the states of Uttarakhand and Himachal Pradesh. Aa tarvata Dhauladhar range tarvata next we have Mahabharat range. Uttarakhand there is the longest range. Okay, Pir Panjal is the longest range in Himachal mountains. Okay, Pir Panjal. Aa tarvata there is another range called Dhauladhar range. Okay, Dhauladhar range. So this Dhauladhar range is in the states of Uttarakhand and Himachal Pradesh. Aa tarvata Dhauladhar range tarvata next we have Mahabharat range. And then we have another important range that is called Nagtibba range. And then the last range that is Mussoorie range. Okay, so there are 5 different types of ranges in the Himachal mountains. That is Pir Panjal range, Dhauladhar range, Mahabharat range, Nagtibba range and Mussoorie range. So ivi exam lo important ga adige prashnalu annamata. Mahabharat range falls under which Himalayas ante lesser Himalayas lo vastundi ante kada. So itla గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం ఈ వీటికి సంబంధించిన విషయాలు. క్లియర్? ఆ తర్వాత నార్మల్లీ సో you already know when we consider these as greater Himalayas. Okay, so వీటిని మనము greater Himalayas అనుకున్నాము. సో వీటికి సౌత్ లో ఉన్న వాటిని మనం ఏమంటున్నాం? lesser Himalayas అను. అవునా? సో lesser Himalayas అంటున్నాం. And there are some beautiful places in between this lesser Himalayas and greater Himalayas and those places are called valleys. Okay, so ఈ valleys చాలా beautiful valleys అనేవి కూడా మనకి ఎక్కువగా ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఈ lesser Himalayas లో కనిపిస్తున్నాయి. Okay, so the Himachal range are famous for their valleys. Okay, famous for valleys కి చాలా ఫేమస్ అన్నమాట. ఓకే, సో valleys కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? లైక్ కులు వ్యాలీ. ఓకే, సో మనం కులు మనాలి అంటాం కదా, కులు వ్యాలీ. అండ్ దెన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వ్యాలీ దట్ ఇస్ కాశ్మీర్ వ్యాలీ. ఓకే, కాశ్మీర్ వ్యాలీ. అండ్ దెన్ కాంగ్రా వ్యాలీ. సో హిమాచల్ రేంజెస్ లో మనకి ముఖ్యంగా వ్యాలీస్ అనేవి చాలా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ వ్యాలీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ అండ్ దే ఆల్సో సర్వ్ యాజ్ రిక్రియేషనల్ హాట్ స్పాట్స్. ఓకే, సో మనకి వ్యాలీస్ ఎక్కువగా ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అంటే హిమాచల్ రేంజ్ లో కనిపిస్తున్నాయి, గ్రేటర్ హిమాలయాస్ లో కనిపించవు. ఓకే, ఆ తర్వాత అండ్ దీస్ హిమాచల్ రేంజెస్ ఆర్ ఆల్సో ఫేమస్ ఫర్ దేర్ హిల్ స్టేషన్స్. ఓకే, మనకి ఏ హిల్ స్టేషన్ చూసుకున్నాము మెజారిటీ 90% of hill stations in North India are located in this Himachal range. Okay, 90% of famous hill stations such as Mussoorie, Darjeeling, avuna, aa tarvata Kulu Manali, Nainital, Ranikhet. So these famous hill stations, every famous hill station is located in this Himachal range. Okay, so hill stations vishayaniki vaste examples like Ranikhet. Okay, Ranikhet and aa tarvata Mussoorie. So Mussoorie is famous for ఏముంది అక్కడ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అకాడమీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రైట్? సో ఐఏఎస్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు కదా. సో ఈ ముసోరీ ట్రైనింగ్ సెంటర్ లైక్ రాణిఖేట్. ఓకే, రాణిఖేట్ అండ్ ఆ తర్వాత ముసోరీ. సో ముసోరీ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ ఏముంది అక్కడ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అకాడమీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రైట్? సో ఐఏఎస్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు కదా. సో ఈ ముసోరీ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ Mussoorie range and this Mussoorie range is located in the Himachal range of Himalayas, right? So hill stations like Ranikhet, Mussoorie, Nainital are also located in this Himachal range. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సో నార్మల్లీ సో ఇవి so we already know these are Himachal mountains, right? So in Himachal mountains ki south wide there are some pasture lands. Okay, so there are some pasture lands. So pasture, so what is meant by pasture lands ante gaddi bhumulu anta. Okay, so the pasture lands located to the south of these Himachal mountains. Okay, so the pasture lands ante emantunna gaddi bhumulu antuna ante kada. So the pasture lands located to the south of these Himachal mountains are called marg. emantunna vitni marg anantunna. Okay, so Jammu and Kashmir lo vitni marg anantamu. aa tarvata Himachal Pradesh lo they are called bugyal and in Uttarakhand they are called payar. Okay, so the pasture lands located to the south of these Himachal mountains are called with different names in different areas. So in Jammu and Kashmir they are called marg and in Himachal Pradesh they are called bugyal, in Uttarakhand they are called payar. Okay, so ivi chaala important words మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Clear? So marg విషయానికి వస్తే జమ్మూ కాశ్మీర్ లో there are Gulmarg. Okay, Gulmarg, Sonmarg. So ఇట్లా చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి marg and in Himachal Pradesh they are called bugyal, in Uttarakhand they are called payar. Okay, so ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్లియర్? సో మర్గ్ విషయానికి వస్తే జమ్మూ కాశ్మీర్ లో there are Gulmarg. Okay, Gulmarg, Sonmarg. సో ఇట్లా చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదా. సో మర్గ్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా గడ్డి భూములు అని అర్థం. Pasture lands located to the south of Himachal mountains are called margs and these have different names in different states. Like in Himachal Pradesh they are called bugyal, while in Uttarakhand they are called payar. Okay, so this is everything about Himachal mountains or the lesser Himalayas. Okay, next we shall go to the fourth division of Himalayas and that fourth division is called what? The fourth division of Himalayas are called Shivaliks అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం? Shivaliks అంటున్నాం. సో Shivaliks విషయానికి వస్తే these Shivaliks are also called outer Himalayas. Okay, outer Himalayas. So these are the outermost part of Himalayas. So ఈ part మనం ఏదైతే ఇంతకుముందు డ్రా చేసామో these are the Shivaliks, right? Okay, so Shivaliks విషయానికి వస్తే they are the most outer part of Himalayas and వీటి యొక్క లెంత్ మనం చూసుకుంటే the length of these Shivaliks is 2400 kilometers while width, so their width is from 10 to 50 kilometers. Okay, 10 to 50 kilometers and the average height of any mountain in these Shivaliks is only 900 to 1100 meters. So ఇక్కడ మనం గమనిస్తే అర్థమైంది. What did we understand over here? That the mountain ranges height
decreases rapidly. So north నుండి మనం south కి హిమాలయాస్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే to the extreme north we find many highest mountains. When we come on to Himachal range, then the height of these mountains decreases, and when we come on to Shivalik range, completely decreases. Okay, so అందుకే ఇక్కడ average height ఎంత ఉంది ఇక్కడ 900 to 1100 meters మాత్రమే ఉంది. And ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే these Shivaliks are the youngest part of Himalayas. Okay, so హిమాలయాస్ లో 5 టైప్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఆ 5 టైప్స్ లో కొత్తగా ఫామ్ అయిన హిమాలయాస్ ఏవి అంటే దీస్ ఆర్ శివాలిక్స్. ఓకే, దీస్ శివాలిక్స్ ఆర్ ద యంగెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, యంగెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. క్లియర్? సో ఇక్కడ మనం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ద సదర్న్ స్లోప్ ఆఫ్ శివాలిక్స్. ఓకే, సో ఈ శివాలిక్స్ అనేవి పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ ఇక్కడ నుండి కూడా పోతున్నాయి మనకి. ఓకే, సో ద సదర్న్ స్లోప్ ఆఫ్ శివాలిక్స్ ఇన్ పంజాబ్ అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆర్ డివైడ్ ఆఫ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్. ఓకే, సో ఈ శివాలిక్స్ లో మనకి ఫారెస్ట్ అనేవి బాగా కనిపిస్తాయి అనమాట. అర్థమైంది కదా? సో దేర్ ఆర్ వేరియస్ ఫారెస్ట్స్, బట్ these Shivaliks in Punjab and Himachal Pradesh are devoid of any type of forests. Okay, so Punjab lo Himachal Pradesh lo unna Shivalik mountain ranges lo manaki eటువంటి ఫారెస్ట్ అనేది కనబడవు. సో అటువంటి ఫారెస్ట్ కల్పించని ల్యాండ్స్ ని we call them as chos. Okay, chos. Okay, chos అంటే ఏంటి అంటే a part of Shivalik in Punjab and Himachal Pradesh with no forests. Okay, so eటువంటి ఫారెస్ట్స్ ఉండకపోతే ఆ ఏరియాస్ మనం ఏమన్నమాట చోస్ అని అంటాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీస్ శివాలిక్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఓకే, సో ఈ శివాలిక్స్ కి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. సో దీస్ అట్లాగే సో నార్మల్లీ ఈ శివాలిక్స్ కి హిమాచల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది హిమాచల్ రేంజ్ అనుకున్నాం. ఈ హిమాచల్ రేంజ్ కి కింద ఉండే రేంజ్ ఏమంటున్నాం మనం శివాలిక్స్ అనుకున్నాం. సో ఈ మధ్యలో ఉన్న ప్లేస్ ని ద ఎంటీ ప్లేస్ ఆర్ ద ఎంటీ ప్లేసెస్, సో సింపుల్ గా ఎంటీ ప్లేసెస్ చెప్పుకోవచ్చు. సో ద ఎంటీ ప్లేసెస్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ద హిమాచల్ అండ్ ద శివాలిక్ మౌంటైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ డూన్స్. ఏమంటున్నాం? డూన్స్ అని అంటున్నాం. సో డూన్స్ అనే ఇంకొక పదం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో డూన్స్ ఆర్ దువార్స్. సో వాట్ ఆర్ దీస్ డూన్స్ ఆర్ దువార్స్ అని అంటే సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వ్యాలీస్. ఓకే, సో ద వ్యాలీస్ బిట్వీన్ lesser Himalayas and Shivaliks are called dunes or duars. Clear? The valley between lesser Himalayas and Shivaliks are called dunes or duars. So ఈ dunes కి ఎగ్జాంపుల్ మనకి డెహ్రాడూన్ or పాట్లీడూన్, కోట్లీడూన్. సో ఇట్లా చాలా డూన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో డూన్స్ అంటే ఏంటి? ఎంటీ ప్లేసెస్ ఆర్ ద వ్యాలీస్ విత్ ప్లెయిన్ ల్యాండ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద lesser Himalayas and the Shivalik mountains are called dunes. Okay, so వీటికి డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి మనం చెప్పుకున్నాం. ఇన్ జమ్మూ these Shivaliks are called Jammu hills. Okay, in Jammu these Shivalik mountains are called Jammu hills. In Uttarakhand and Himachal Pradesh, these Shivalik mountains are called Dudhwa hills అంటాం. ఏమంటున్నాం వీటిని? Dudhwa hills అంటాం. ఇక్కడ ఈ Shivaliks ని ఉత్తరాఖండ్ అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో దే ఆర్ కాల్డ్ as Dudhwa hills. And in Nepal they are called as Churiya Muria. నేపాల్లో ఈ శివాలిక్ మౌంటైన్స్ ఏమంటారు? చురియా మురియా అని అంటారు. అండ్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, దీస్ శివాలిక్ మౌంటైన్స్ హ్యావ్ 4 డిఫరెంట్ నేమ్స్. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో వీటిని 4 రకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. ఓకే, సో ఆ 4 రకాల పేర్లు ఏంటి అంటే నెంబర్ 1 డఫ్లా. ఓకే, డఫ్లా. నెంబర్ 2 మిరి. Number 3 abor, and number 4 mishmi. Clear? So these are the other names of Shivalik mountains in different regions. Okay, in Jammu they are called Jammu hills, in Uttarakhand and Himachal Pradesh they are called Dudhwa hills, in Nepal they are called Churiya Muria, and in Arunachal Pradesh they are called Dafla, Miri, Abor, Mishmi. Okay, so ఈ విధంగా names of Shivalik mountains in different regions. Okay, in Jammu they are called Jammu hills, in Uttarakhand and Himachal Pradesh they are called Dudhwa hills, in Nepal they are called Churiya Muria, and in Arunachal Pradesh they are called Dafla, Miri, Abor, Mishmi. Okay, so ఈ విధంగా So we have completed the 4 divisions of Himalayas, that is the Trans Himalayas, and next the Greater Himalayas or Himadri, the Lesser Himalayas which are also called Himachal, and then the Outer Himalayas which are also called Shivaliks. And apart from Shivaliks, there is another division of Himalayas in the northeastern side of India. Those Himalayas are called Purvanchal. Ante kada? So previously we had already studied, that is there are different types of mountain ranges in the northeastern India. Okay, so ఈ northeast India లో ఉన్న ఈ Himalayas ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే Purvanchal అంటున్నాం. Okay, Purvanchal. So Purvanchal అంటే ఏంటి? సో పూర్వ అంటే సింపుల్ గా ఈస్ట్. ఓకే, సో ద మౌంటైన్స్ విచ్ ఆర్ లొకేటెడ్ టు ద ఈస్ట్వర్డ్ సైడ్ ఆర్ కాల్డ్ Purvanchal. అండ్ దీస్ Purvanchals, సో ఈ Purvanchal లో మనకి చాలా మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఆ మౌంటైన్స్ ఏంటి? సో దిస్ మౌంటైన్స్ విచ్ ఐ యామ్ మార్కింగ్ ఓవర్ హియర్. సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ మౌంటైన్స్ ని ఏమంటున్నాము? వి కాల్ దెమ్ యాస్ Patkai Bum mountains. ఓకే, Patkai Bum. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ after Patkai Bum, the mountains which are located the southward to Patkai Bum, these are called Naga hills. Okay, వీటిని ఏమంటున్నాం మనం? Naga hills. Clear? And next after Naga hills we have another type of mountain ranges over here, and these are called Manipur hills. Okay, Manipur hills. And after southward to Manipur hills, these are called nothing but Mizo hills. Okay, Mizo hills. So normally ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి ఈ పూర్వాంచల్ కి సంబంధించి అంటే సో హిమాలయాస్ ఆఫ్టర్ crossing or after entering the Arunachal Pradesh, so after entering Arunachal Pradesh they take a southward turn. Okay, so they take a southward turn, and this southward turn of Himalayas are called Purvanchal. Okay, so Purvanchal అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా Himalayas taking a southward turn
from Arunachal Pradesh are called Purvanchal. And in these Purvanchal, there are 4 types of hills which are called Pakkaibam Hills, Naga Hills which are located in Nagaland, Manipur Hills which are located in Manipur, and Mizo Hills which are located in Mizoram. Okay, so it is clear. And at the same time, these mountain ranges also acts. So these mountain ranges also acts as a boundary. Between India and Myanmar. Okay, Myanmar ki India ki madhyalo boundary laga kuda ivi act chestunayi. Enti these Purvanchal hills. And in Myanmar, these mountains are called Arakan Yoma mountains. Okay, so these mountains are called Arakan Yoma mountains. Clear? So this is about the division of Himalayas. So Himalayas are basically divided into 5 groups. That is the Trans Himalayas, the Greater Himalayas, the Lesser Himalayas, the Outer Himalayas, and the Purvanchal. Okay, Purvanchal kuda manaki 4 types of mountains kanipistunayi. Clear? So this is about the Purvanchal. So we have studied about the extent of Himalayas from west to east. Ikkada inkoka point kuda మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే Himalayas run from west to east. ఇవి ఎట్లా ఉన్నాయి, వీటి యొక్క ఫేసింగ్ ఎట్లుంది, west to east facing ఉంది. And at the same time, in the west side they are broad. Okay, in the west side they are broad, and in the east side they are narrow. Okay, in the east side they are narrow. So these are also the points we have to remember. And ఇప్పుడు మనము హిమాలయాస్ ని ఈస్ట్ టు వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఎట్లా కేటగరైజ్ చేసామో నౌ వీ హావ్ టు కేటగరైజ్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ద రీజన్ వైజ్ కేటగరైజేషన్. ఓకే, సో దీన్ని ఒక విధంగా రీజనల్ డివిజన్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఏ రీజన్ లో ఉన్న హిమాలయాస్ ని ఏమేమంటారు అని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ద రీజనల్ డివిజన్స్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. సో నార్మలీ దేర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ రివర్స్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఇండియా, రైట్? సో ఆ ఇంపార్టెంట్ రివర్స్ ఏంటి? సపోజ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఇండస్ రివర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇండస్ రివర్, అండ్ దెన్ దేర్ ఈస్ అనదర్ రివర్ ఫ్లోయింగ్, అండ్ దిస్ రివర్ ఈస్ సట్లెజ్. Okay, Satluj, and then there is another river flowing. This is called Kali River. Okay, Kali River. Clear? And ఆ తర్వాత మనకి ఇంకో రివర్ ఫ్లో అవుతుంది, and that river is called Teesta River. Okay, Teesta River. And then there is another important river that is called Dihang River. Okay, Dihang River. So based on the regions, Himalaya can be categorized into various types. So first మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే the Himalayas between Indus and Satluj River. The Himalayas between Indus and Satluj River are called Punjab Himalayas. Okay, Punjab Himalayas అని వేటినంటున్నాం మనం? The
Teesta river, and then there is another important river that is called Dihang river. Okay, Dihang river. So based on the regions, Himalayas can be categorized into various types. So first మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే the Himalayas between Indus and Satluj river. The Himalayas between Indus and Satluj river are called Punjab Himalayas. Okay, Punjab Himalayas అని వేటినంటున్నాం మనం? The Himalayas between Indus and Satluj river. Okay, Indus and Satluj rivers మధ్యలో ఉన్న ఈ హిమాలయాస్ ని we call them as Punjab Himalayas. And next we come across another important river, Kali river. So ఈ Kali river కి మరియు Satluj river కి మధ్యలో ఉన్న హిమాలయాస్ ని we call them as Kumaon Himalayas. Okay, Kumaon Himalayas. Kumaon Himalayas అంటే ఏంటి? The mountains which lie between the river Satluj. Okay, the mountains which lie between the river Satluj and Kali. Okay, these are called Kumaon Himalayas. And after Kumaon Himalayas, there are another important Himalayas that are called Nepal Himalayas. Nepal Himalayas. So Nepal Himalayas and the Himalayas which are located between the Kali river and Teesta river. Kali river and Teesta river మధ్యలో ఉన్న వాటిని మనం ఏమంటున్నాం? Nepal Himalayas అంటున్నాం. Kali and Teesta river మధ్యలో ఉన్న Himalayas ని we call them as Nepal Himalayas. And then there is another regional classification of Himalayas. These are called Assam Himalayas. So Assam Himalayas అంటే ఏంటి? Teesta నది మధ్యలో, Dihang నది మధ్యలో. Dihang is a tributary of Brahmaputra, you have to remember. So the Himalayas located in between the rivers Teesta and Dihang are called Assam Himalayas. Okay, Teesta and Dihang. So ఈ రెండు నదుల మధ్యలో ఉన్న ఈ హిమాలయాస్ ని we call them as Assam Himalayas. Okay, so ఇక్కడ ఇంకొక important point గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే the Assam Himalayas occupy an area or extend up to an area of 720 kilometers. Okay, so Nepal Himalayas extend an area up to 800 kilometers, and then Kumaon Himalayas has an area of 320 kilometers, and then the Punjab Himalayas occupy an area of 560 kilometers. Okay, so these are some important points based on the regions. The largest group of Himalayas are the Nepal Himalayas which lie between the Kali and Teesta river, right? So ఇది Himalayas కి సంబంధించిన physiographic division. Clear? And after this we shall also discuss about the Karakoram range. Okay, so Karakoram range కూడా మనం ఒకసారి చెప్పుకుంటే హిమాలయాస్ చాప్టర్ ని క్లోజ్ చేయొచ్చు. క్లియర్? సో Karakoram range. So we already know that this Karakoram range is the house for India's highest peak, that is K2 Godwin Austen అని అంటున్నాం. అంతే కదా? కాకపోతే అది PO కూడా ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తలేము. అంతే కదా? సో ఇక్కడ Karakoram range విషయానికి వచ్చేసరికి Karakoram range lies in the northernmost part of India. So దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం? Karakoram range అని అంటున్నాం. So this Karakoram range has an area of 600 kilometers. Okay, and this Karakoram range is a part of Pamir North. Okay, so on the north of Jammu and Kashmir there lies an area called Pamir North, and from this Pamir North there are various mountain ranges established. Okay, and ఆ Pamir North నుండి వచ్చిన ఒక mountain range దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? Karakoram range అని అంటున్నాం. Okay, so it takes its origin from Pamir North. Okay, so ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే this Karakoram range is a house for various glaciers. Okay, so glaciers విషయానికి వస్తే the most famous glacier, that is the Siachen glacier, lies in this. Okay, so it takes various mountain ranges established. Okay, so this Karakoram range has an area of 600 kilometers. Okay, and this Karakoram range is a part of Pamir North. Okay, so on the north of Jammu and Kashmir there lies an area called Pamir North, and from this Pamir North there are various mountain ranges established. Okay, and ఆ Pamir North నుండి వచ్చిన ఒక mountain range దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? Karakoram range అంటున్నాం. Okay, so it takes its origin from Pamir North. Okay, so ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే this Karakoram range is a house for various glaciers. Okay, so glaciers విషయానికి వస్తే the most famous glacier, that is the Siachen glacier, lies in this Karakoram range. Okay, Siachen glacier. Okay, so ఈ Siachen glacier ఏదైతే ఉందో the highest battlefield in the world lies in this Karakoram range. And next after this we have to discuss some other important points. We already know that K2 Godwin Austen. So this is the highest peak in the Karakoram range, right? So ఈ K2 Godwin Austen ఏదైతే ఉందో earlier this K2 Godwin Austen was also called as Kishangarh. Okay, దీని యొక్క పాత పేరు ఏంటంట అంటే it was called as Kishangarh. The old name of K2 Godwin Austen is Kishangarh. Okay, so these are some important points you have to remember about Himalayas. And after Himalayas we shall now discuss about the great northern plains. Okay, so Himalayas అనేది కంప్లీట్ చేసాము మనము. Himalayas తర్వాత మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి? Northern plains గురించి డిస్కస్ చేయాలి. Clear? So now coming on to the great northern plains. So these northern plains are located to the southward direction of Himalayas. So Himalayas ki south lo unna ee plains ni మనం ఏమంటున్నాం అంటే the great northern plains. Okay, and these great northern plains are the granary of India. They are considered as the granary of India because there are various fertile soils over here and there is high agricultural productivity over here. అందుకే దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం? Granary of India అని అంటాం. Okay, so నార్మల్ గా హిమాలయాస్ అనేవి ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోయాయి. ఓకే, సో ఇండియాలో భాగం తీసుకుంటే హిమాలయాస్ ఆర్ ఎండెడ్ అంటే హియర్. అంతే కదా? సో హిమాలయాస్ ఎండెడ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ ద సౌత్వర్డ్ పార్ట్. ఓకే, ద సౌత్వర్డ్ పార్ట్, this region is called the northern plains. ఏమంటున్నాం ఈ రీజన్ మనం? నార్దర్న్ ప్లేన్స్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో నార్మల్లీ హిమాలయాస్ కేమ్ టు an end with the Shivaliks, and this region ఏదైతే ఉందో, ఈ రీజన్ ఏదైతే ఉందో, this is called the great northern plain area. ఓకే, సో great northern plains విషయానికి వస్తే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి? సో నార్మల్లీ first before going into this chapter we have to study the flow of rivers, right? సో ఇక్కడ హిమాలయాస్ అయిపోయాయి,
అవునా? సో హిమాలయాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ హిమాలయాస్ కి, సో దీస్ ఆర్ హిమాలయాస్, క్లియర్, అండ్ దీస్ ఆర్ నార్దర్న్ ప్లేన్స్, నార్దర్న్ plains, and southward to the northern plain we have Deccan plateau, peninsular plateau అని అంటున్నాం. అంతే కదా? సో నార్దర్న్ ప్లేన్స్ విషయానికి వస్తే బిఫోర్ దట్ we have to remember a small point. So normally you already know that there are various number of glaciers in the Himalayas. అంతే కదా? హిమాలయాస్ లో చాలా గ్లేషియర్స్ ఉన్నాయి, and it is from these Himalayas many rivers take their birth, right? So it is from these glaciers of Himalayas many rivers originate. అంతే కదా? సో ఇక్కడ ఒక గ్లేషియర్ ఉందనుకున్నాము, అక్కడ నుండి ఒక రివర్ ఆరిజినేట్ అయ్యి, ఓకే, అండ్ దిస్ రివర్ ఆరిజినేట్స్ ఇన్ హిమాలయాస్ అండ్ డ్రైన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంటూ బే ఆఫ్ బెంగాల్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒక క్లియర్ డయాగ్రామ్ వేసుకుందాం మనము. నార్మలీ a river originates at this point and then it travels, okay, it travels and emerges itself into Bay of Bengal. Okay, so ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే it is traveling through Himalayas, right? So this river age can be classified into 3 parts. Okay, so in the first stage it is in its youthful age. Okay, so first ఎట్లా ఉంది, యూత్ లో ఉంది, అంటే అప్పుడే పుట్టింది, హిమాలయాస్ నుండి జారుతూ కిందికి వస్తుంది, అంతే కదా? సో it is in its youthful stage and then it goes through mature stage and then it goes through old stage. Okay, old stage. In the youthful stage of a particular river, the river travels at high speed, okay, and its erosional capacity would also be high. Okay, so ఇప్పుడు మౌంటైన్ నుండి రివర్ ట్రావెల్ అవుతుంది యూత్ఫుల్ స్టేజ్ లో, అంటే దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, అండ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎరోషన్, సో ఇట్ కట్స్ ద మౌంటైన్స్, ఓకే, ఇట్ కట్స్ ద మౌంటైన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్, రైట్? సో ఇక్కడ యూత్ఫుల్ స్టేజ్ లో దాని స్పీడ్ అనేది ఎట్లా ఉంది, హై స్పీడ్, ఓకే, అండ్ ద ఎరోషన్, సో ద ఎరోషన్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఓవర్ హియర్ ఈస్ కాల్డ్ వర్టికల్ ఎరోషన్. ఏమంటున్నాం దీన్ని? వర్టికల్ ఎరోషన్. సో తన యూత్ స్టేజ్ అయిపోయింది, ఇట్ కేమ్ ఇంటూ మెచ్యూర్ స్టేజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వర్టికల్ ఎరోషన్ అంటే ఇట్లా ఎరోడ్ చేస్తుంది మౌంటైన్స్, అంటే ఇట్లా ఎరోడ్ అయిన పార్ట్స్ మనం ఏమంటున్నాం, వ్యాలీ అని అంటున్నాం, అంతే కదా? వ్యాలీస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై రివర్స్ డ్యూరింగ్ దేర్ యూత్ స్టేజ్. అర్థమైంది కదా? సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. వ్యాలీస్ ఆర్ స్టీప్ వ్యాలీస్ క్రియేటెడ్ బై ద రివర్స్ డ్యూరింగ్ దేర్ యూత్ స్టేజ్. ఓకే, ఆ తర్వాత మెచ్యూర్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ ఈస్ కంట్రోల్డ్, ద స్పీడ్ ఈస్ లోవర్డ్, అండ్ ఇప్పుడు తన యొక్క ఎరోషన్ కెపాసిటీ అనేది ఎట్లా ఉంది, వర్టికల్ ఎరోషన్ చేయలేదు, అంతే కదా? సో నార్మలీ ద వాటర్ ఫ్లోస్ లైక్ దిస్ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ స్పీడ్, ద స్పీడ్ ఈస్ లో. సో వెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రివర్ ఈస్ లో ఇట్ టేక్స్ lateral erosion. సో ఇప్పుడు వర్టికల్ డీప్ గా ఎరోడ్ చేయదు, ఎట్లా చేస్తుంది, lateral erosion చేస్తుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఆల్సో డిపాజిట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఎరోషన్, స్పీడ్ ఎట్లా ఉంది మెచ్యూర్ స్టేజ్ లో, ఇట్ ఈస్ లో, ఓకే, అండ్ ఎరోషన్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే ద టైప్ ఆఫ్ ఎరోషన్ ఈస్ కాల్డ్ lateral erosion. Okay, lateral erosion. Okay, so it only cuts the sides. Okay, deep ga cut cheyadu, river only sides ni cut cheskuntu potundi. Clear? So after this, in the old stage, the river has no speed, the speed is 0. Okay, and the rate of erosion is also 0. Okay, and ikkada chese pani enti river ante it only deposits. Okay, so ikkada river em chestundi, deposits ane vaatini oka daggara తీసుకొని చేస్తుంది. సో అట్లా రివర్ తీసుకొని వచ్చిన డిపాజిట్స్ ద్వారా ఫామ్ అయిన ల్యాండ్ ఫామ్ ని వి కాల్ ఇట్ యాస్ డెల్టా, అంతే కదా? సో మనకి సుందర్బన్ డెల్టా అనేది వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఉంది, అవునా? సో దిస్ సుందర్బన్ డెల్టా ఇస్ క్రియేటెడ్ బై గంగా రివర్. సో గంగా హిమాలయాస్ నుండి ఫ్లో అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా డెల్టా క్రియేట్ చేసిందా, చేయలేదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ హై ఇన్ స్పీడ్. సో ఆ స్పీడ్ లో అది ఎటువంటి డిపాజిషనల్ యాక్టివిటీ అనేది చేయడం లేదు. ఓకే, సో డ్యూ టు నో డిపాజిషన్ ఓవర్ హియర్, ద డిపాజిషన్ విల్ బి ఇన్ ద వెస్ట్ బెంగాల్ స్టేట్, అండ్ అక్కడ రివర్ తీసుకొచ్చిన డిపాజిట్స్ ద్వారా ఫామ్ అయిన ఆ ల్యాండ్ ఫామ్ ని వి కాల్ ఇట్ యాస్ డెల్టా. ఓకే, సో నార్దర్న్ ప్లేన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ రివర్స్ యొక్క ఫంక్షన్ అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి, ఎందుకంటే ద నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఆర్ మెయిన్లీ ఫార్మ్డ్ బై ద డిపాజిషన్ ఆఫ్ దీస్ రివర్స్. ఓకే, సో నౌ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద నార్దర్న్ ప్లేన్స్. Northern plains. So now coming on to the northern plains, first point, they are formed by the deposition of rivers. Okay, by the deposition of rivers. So river mountain నుండి originate అయి flow అవుతూ వస్తుంది అంటే it not only carries water, it also carries various materials with it, right? So water ని మాత్రమే క్యారీ చేసుకొని రాదు, దాంతో పాటు చాలా మెటీరియల్ తీసుకొని వస్తుంది. ఈ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఒక దగ్గర డిపాజిట్ చేస్తుంది. అట్లా డిపాజిట్ అయిన ఆ ల్యాండ్ పార్ట్ ని మనం అంటున్నాం నార్దర్న్ ప్లేన్స్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో దీస్ నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఆర్ ద యంగెస్ట్ పార్ట్. ఓకే, సో దీస్ నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఆర్ ద యంగెస్ట్ ఫిజికల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియా. దీస్ ఆర్ ద యంగెస్ట్ physical feature of India. Okay, so this is the most important point you have to remember. Then what is the oldest physical feature of India? The oldest physical feature of India, northern plains. So now coming on to the northern plains, first point, they are formed by the deposition of rivers. Okay, by the deposition of rivers. So river mountain నుండి originate అయి flow అవుతూ వస్తుంది అంటే it not only carries water, it also carries various materials with it, right? So water ని మాత్రమే క్యారీ చేసుకొని రాదు, దాంతో పాటు చాలా మెటీరియల్ తీసుకొని వస్తుంది. ఈ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఒక దగ్గర డిపాజిట్ చేస్తుంది. అట్లా డిపాజిట్ అయిన ఆ ల్యాండ్ పార్ట్ ని మనం అంటున్నాం నార్దర్న్ ప్లేన్స్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో దీస్ నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఆర్ ద యంగెస్ట్ పార్ట్. ఓకే, సో దీస్ నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఆర్ ద యంగెస్ట్ ఫిజికల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియా. దీస్ ఆర్ ద యంగెస్ట్ physical feature of India. Okay, so this is the most important point you have to remember. Then what is the oldest physical feature of India? The oldest physical feature of India is the peninsular plateau. Okay, so Deccan plateau, peninsular plateau మనం ఏదైతే అంటున్నామో, మొట్టమొదటిగా భారతదేశం మీద ఫామ్ అయిన ఒక ల్యాండ్ మాస్ ఏది అంటే the plateau was the first land form on India, right? So normally these northern plains have an area of 7 lakh square kilometers. Okay, and they are 2,400 kilometers long. Okay, with your length enta, so the length of these northern plains is 2,400 kilometers, and then the breadth, okay, the breadth of these northern plains is 240 kilometers to 320 kilometers. Okay, so with your length breadth అట్లాగే అది ఎంత ఏరియా ఆక్యుపై చేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. Okay, so it occupies an area of 7 lakh square kilometers and it is the largest physical feature of India. Okay, ఇండియాలో ఎక్కువ భాగం ఏ ఫిజికల్ ఫీచర్ ఆక్యుపై చేసింది అంటే that is the northern plains. Okay, so northern plains విషయానికి వస్తే normally these are divided into, సో మనం ప్లేన్స్ అనేవి ఎట్లా క్రియేట్ అయ్యాయని చెప్పుకున్నాం, బై ద డిపాజిషన్ ఆఫ్ రివర్స్, రైట్? సో ద ప్లేన్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ త్రూ ద డిపాజిషన్ ఆఫ్ రివర్స్. సో ఏ రివర్స్ ద్వారా అంటే ఫస్ట్ ద నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై ద డిపాజిషన్ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్, నెంబర్ 2 గంగా రివర్, okay, Ganga river, and number 3 Brahmaputra river. Okay, Brahmaputra river. So normally the northern plains can be divided into 3 subcategories, that is Indus plain, Ganga plain and Brahmaputra plain. In this Ganga plain is the largest plain. Clear? So ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, మళ్ళీ కూడా ఇండస్ ప్లేన్ విషయానికి వస్తే normally this Indus plain, first you have to study about the Indus plain.
Okay, so this Indus plain is further divided into two. Okay, so Rajasthan plain and Punjab Haryana plain. Punjab Haryana plain. So Rajasthan plain గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, so Rajasthan plain లో there are no fertile lands in Rajasthan, but the plains are not well irrigated. Okay, Rajasthan Indus plain. First you have to study about the Indus plain. Okay, so this Indus plain is further divided into two. Okay, so Rajasthan plain and Punjab Haryana plain. Punjab Haryana plain. So Rajasthan plain గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, so Rajasthan plain లో there are no fertile lands in Rajasthan, but the plains are not well irrigated. Okay, Rajasthan లో plains ఉన్నాయి, కానీ అక్కడ productivity ఎందుకు లేదు అంటే there is no water facility, there is no irrigational facilities. Okay, so Indus plains can be broadly categorized into two parts again, that is Rajasthan plain and Punjab and Haryana plain. So ఈ Rajasthan plains విషయానికి వస్తే, so now coming on to Rajasthan plain. So these Rajasthan plain లో మనకి particularly there are two types of landforms. Okay, so Jaipur plain అంటున్నాం. Okay, Jaipur plain. So this Jaipur plain is somewhat fertile. Okay, fertile. Clear? And we also have another important part that is called Marustali. Okay, so what is meant by Marustali? Marustali is nothing but arid region, అంటే dry region. ఇక్కడ soil of fertility అనేది ఉండదు, and at the same time there is also no rainfall, thus there is no productivity. Okay, so ఇక్కడ Rajasthan plain గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. So Rajasthan plain విషయానికి వస్తే, so this is Rajasthan, right? Okay, so these are Aravalis. So వీటిని మనం ఏమంటున్నాం? Aravali mountains అంటున్నాం. And this side part of Rajasthan. And we also have another important part that is called Marustali. Okay, so what is meant by Marustali? Marustali is nothing but arid region, అంటే dry region. ఇక్కడ soil of fertility అనేది ఉండదు, and at the same time there is also no rainfall, thus there is no productivity. Okay, so ఇక్కడ Rajasthan plain గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. So Rajasthan plain విషయానికి వస్తే, so this is Rajasthan, right? Okay, so these are Aravalis. So వీటిని మనం ఏమంటున్నాం? Aravali mountains అంటున్నాం. And this side part of Rajasthan plain is called Jaipur plain. Okay, so this Jaipur plain is somewhat fertile. And there are some crops. Okay, and the region to the west side of Aravalis, this region is called Marustali. Okay, this region is called Marustali anantunam, and the further westmost region is called Thar desert. Okay, దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం? Thar desert anantum. So Indus plain is further divided into two categories, that is Rajasthan plain and Punjab Haryana plain. Rajasthan plain విషయానికి వస్తే, Rajasthan plain ని మళ్ళీ మనం two types గా డివైడ్ చేస్తున్నాం, that is Jaipur plain, Udaipur plain and Marustali. So Marustali is a semi-arid region or arid region which has no irrigational facilities, while Jaipur plain is somewhat fertile when compared to Marustali. And ఈ Indus plain లోనే, so ఈ plain అనేది ఎట్లా క్రియేట్ అయింది అంటే Indus river ద్వారా క్రియేట్ అయింది. And ఈ Indus plain లోనే then we have another important plain that is called Punjab Haryana plain అని అంటున్నాం, అంతే కదా? Punjab Haryana plain. So this Punjab Haryana plain is mainly formed due to the depositional activity of river Indus and its tributaries. Okay, Indus మరియు దాని యొక్క tributaries వల్ల ఫామ్ అయిన ప్లేన్ ని మనం అంటున్నాం Punjab Haryana plain అంటున్నాం. Okay, so Punjab Haryana plain విషయానికి వస్తే, what are the important points you have to remember? అంటే normally these Punjab and Haryana plains are fertile plains, and there is a lot of productivity over here, and there is a lot of agricultural productivity over here, and there are also very fertile plains. Okay, so ఈ Punjab Haryana plains. So now coming on to these Punjab Haryana plains, there is a landform. Okay, so ఇక్కడ మనకు ఒక particular type of landforms అనేవి కనిపిస్తాయి. Those are called doab. Okay, ఏమంటున్నాం వాటిని? Doabs అంటున్నాం. So doab అంటే ఏంటి? A fertile land which is located between the two rivers. Okay, రెండు నదుల మధ్యలో ఉన్న ఆ fertile land ని we call it as doab, right? So doab అంటే ఏంటి అంటే fertile land between two rivers is called doab. Okay, so these doabs are the main features in the Punjab Haryana plain. ఈ Punjab Haryana plain ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే doabs అనేవి. Okay, so these doabs are nothing but fertile land between two rivers. So ఇక్కడ doabs విషయానికి వస్తే there are various types of doabs, and ఈ doabs కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు చాలా సార్లు వచ్చినాయి. Okay, so there is a doab called Bari doab. Okay, Bari doab. Okay, so this Bari doab is located between the rivers, that is Bias and Ravi. ఈ రెండు నదుల మధ్యలో ఉన్న ఆ fertile place that is called Bari doab. And then there is another important doab which is called Rechna doab. So Rechna doab is located between the rivers, that is Ravi and Chenab. So ఈ రెండు నదుల మధ్యలో ఉన్న ఆ fertile area ని మనం ఏమంటున్నాం? Rechna doab అని అంటున్నాం. Okay, so this is about the Indus plain, and this majority of Indus plain is located in Pakistan rather than India. Okay, after the completion of Indus plain, we shall now discuss about the Ganga plain. దానికన్నా ముందు కూడా we have to know some important points. Okay, so ఇక్కడ there are some important points you have to remember ఏంటి అంటే, there are some landforms which are located both in Rajasthan plains, that is the Rajasthan plains, and also in Punjab Haryana plains. So కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పదాలు ఉన్నాయి, వాటిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, like Dandiyas. Okay, Dandiya అనే పదం ఉంటుంది. So what are meant by Dandiyas? So Dandiyas are nothing but temporary lakes in the plains of Rajasthan. Okay, so these are temporary water bodies. Okay, temporary water. Okay, so ఇక్కడ there are some important points you have to remember ఏంటి అంటే, there are some landforms which are located both in Rajasthan plains, that is the Rajasthan plains, and also in Punjab Haryana plains. So కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పదాలు ఉన్నాయి, వాటిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, like Dandiyas. Okay, Dandiya అనే పదం ఉంటుంది. So what are meant by Dandiyas? So Dandiyas are nothing but temporary lakes in the plains of Rajasthan. Okay, so these are temporary water bodies. Okay, temporary water bodies in Rajasthan. These are called Dandiyas. Okay, ఆ తర్వాత there are some other important points, that is like chores. Okay, లేదా chores అంటున్నాం. Okay, what is meant by chore? Okay, chore అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే, so these are temporary lakes
Okay, these are temporary water bodies which are created by the flows from Shivalik range. Okay, Shivalik range నుండి ఏదైనా వాటర్ ఫ్లో ఒక వాటర్ బాడీ క్రియేట్ అవుతే వీటిని మనం ఏమంటున్నాం చోర్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ దీస్ చోర్స్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ పంజాబ్ హర్యానా ప్లేన్స్ వైల్ దాండియాస్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ రాజస్థాన్ ప్లేన్. ఓకే, రాజస్థాన్ ప్లేన్స్ లో మనకి కనిపించే కొన్ని ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఏంటి అంటే దట్ ఇస్ దాండియాస్. ఓకే, దాండియాస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ టెంపరరీ వాటర్ బాడీస్ ఇన్ రాజస్థాన్ వైల్ చోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే శివాలిక్ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో మనకి శివాలిక్ తర్వాత ఉన్న నెక్స్ట్ బాడీ ఏంటి నార్దర్న్ ప్లేన్స్ అనుకున్నాం అంతే కదా. సో ఈ శివాలిక్ నుండి వచ్చే వాటర్ ఫ్లో ద్వారా ఏదైనా ఒక టెంపరరీ వాటర్ బాడీ క్రియేట్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ చోర్స్. ఓకే, టెంపరరీ వాటర్ బాడీ created by water from Shivalik range. Okay, Shivalik range నుండి వాటర్ ద్వారా క్రియేట్ అయిన ఆ టెంపరరీ వాటర్ బాడీని we call it as chores. Okay, and these are visible in Punjab Haryana plains లో ఇది మనకు కనిపిస్తుంది Punjab Haryana plains లో. And next there is another important plain that is called the Ganga plain. Okay, వాటర్ ద్వారా క్రియేట్ అయిన ఆ టెంపరరీ వాటర్ బాడీని we call it as chores. Okay, and these are visible in Punjab Haryana plains లో ఇది మనకు కనిపిస్తుంది Punjab Haryana plains లో. And next there is another important plain that is called the Ganga plain. Okay, so Ganga plain అని అంటున్నాం మనం. So this Ganga plain is important. So ఈ Ganga plain. So this is Ganga. So in the last class we are discussing about the physiographic divisions of India, and in this physiographic divisions we already completed the Himalayas, that is the great northern mountains. So next we shall discuss about the northern plains. On northern plains we have discussed about the regional division of these northern plains, that is the Indus plain, and then after Indus plain we have discussed the Ganga plain and then Brahmaputra plain. So ఈ Indus plain ని మనం further గా కూడా divide చేసాము. This Indus plain is further divided into two types, that is Rajasthan plain, right? Rajasthan plain, and then there is Punjab Haryana plain. అంతే కదా. సో ఈ రెండు రకాలుగా దీన్ని డివైడ్ చేసాము. అండ్ వి ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద రాజస్థాన్ ప్లేన్. సో రాజస్థాన్ ప్లేన్ ఎక్కడ ఉంది అనేది మనము దీంట్లో క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం ఒకసారి. సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ ద నార్దర్న్ ప్లేన్స్, రైట్? సో నార్మలీ ద మౌంటైన్స్ దట్ ఈస్ ద హిమాలయాస్ ఎండ్ ఓవర్ హియర్, క్లియర్? సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఉన్న హిమాలయాస్ మనం ఏమంటున్నాం, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ శివాలిక్స్ అంటున్నాం కదా. సో దీస్ ఆర్ శివాలిక్స్, రైట్? సో ఆఫ్టర్ ద శివాలిక్స్, దట్ ఈస్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ శివాలిక్స్, this part is called the northern plains. Okay, so this part is called northern plains, and at the same time we also mentioned that there is Brahmaputra plain. So first northern plains lo enna rakalu nenu discuss cheddam. That is number 1 Indus plain, and number 2 that is Ganga plain, and then there is 3 Brahmaputra plain. So this Brahmaputra plain is entirely located in the state of Assam. So ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ ప్లేన్ అనేది కనిపిస్తుంది. So this is the northern plains, which is the second physiographic division of India, right? So normally ఈ northern plains లో this part, so ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం, Indus plain అని అంటున్నాం. Okay, so this entire part, so ఈ ప్లేన్ లో మనం 3 డివిజన్స్ చేసాము. ఈ 3 డివిజన్స్ లో అత్యంత పెద్ద భాగం ఏంటి, the largest among these 3 divisions is this Ganga plain. Okay, and this Ganga plain is located or it is extended in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, some parts of West Bengal, some parts of Jharkhand. Okay, so some parts of Delhi, clear? So ఈ ప్లేన్స్ లో అన్నిటికన్నా పెద్దది, the largest among the northern plains is Ganga plain, and this is called Brahmaputra plain. Okay, so మనము Indus plain గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం because it is formed by the depositional activity. So plains అనేవి ఎట్లా ఫామ్ అవుతున్నాయని చెప్పాను, it is formed through the depositional activity of rivers, right? So ఇక్కడ హిమాలయాస్ నుండి ఆరిజినేట్ అయిన రివర్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, they are in the fast pace, అంటే అవి ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతున్నాయి, and due to their fast movement they are carrying various objects or various deposits with them, and these are depositing at the place where there is రివర్స్ యొక్క స్పీడ్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో అక్కడ డిపాజిషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో రివర్స్ స్పీడ్ వచ్చినంత సేపు, అది యంగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నంత సేపు కూడా వాటి స్పీడ్ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది, అండ్ ఆ ఫాస్ట్నెస్ తో ఇది చాలా సెడిమెంట్స్ ని కానీ చాలా డిపాజిట్స్ తీసుకొని వస్తుంది అనమాట. when river enters into its mature and old stage, then it starts depositing the various elements, right? సో ఈ డిపాజిషన్ వల్ల ఫామ్ అయిన ప్లెయిన్ ల్యాండ్స్ ని మనం ఏమంటున్నాం, నార్దర్న్ ప్లేన్స్ అని అంటున్నాం. సో this is the perfect definition of plains. Okay, so normally ఈ plains మనం 3 divisions లో చేసుకున్నాం, Indus, Ganga and Brahmaputra, and further when we discuss about Indus plain, this Indus plain is further divided into Rajasthan plain and Punjab Haryana plain. So ఇప్పుడు Rajasthan plain, Punjab Haryana plain ని కూడా మనము డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఇండస్ ప్లేన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం. సో ఇండస్ ప్లేన్ మళ్ళీ మనం ఏమని చెప్పాము, రాజస్థాన్ ప్లేన్, ఓకే, అండ్ పంజాబ్ హర్యానా ప్లేన్ అంటున్నాం. సో దీని ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పంజాబ్ హర్యానా ప్లేన్. ఓకే, పంజాబ్ హర్యానా ప్లేన్, అండ్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ రాజస్థాన్ ప్లేన్. ఓకే, రాజస్థాన్ ప్లేన్, క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండస్ ప్లేన్. సో ఈ రాజస్థాన్ ప్లేన్ ఏదైతే ఉందో, this Rajasthan plain is separated by a mountain range. Okay, ఇక్కడ మనకు ఒక mountain range అనేది ఉంది. ఆ mountain range మనం ఏమంటున్నాం, Aravalli mountains అని అంటున్నాం. Okay, Aravalli mountains. So this Aravalli mountains separates the Rajasthan plain into 2 equal parts, and the west side of these Aravalli mountains is called the Thar desert. Okay, here we can find desert like conditions, and it is completely an arid region. దీన్ని మనం ఈ arid region ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే మరుస్థలి. ఓకే, మరుస్థలి అంటాం లేదా మరుస్థల్ అంటాం. సో మరుస్థల్ is nothing but a dry region is called మరుస్థల్, right? సో రాజస్థాన్ ప్లేన్ లో Aravalli mountains కి వెస్ట్ సైడ్ లో ఉన్న ఆ ప్లెయిన్ ల్యాండ్ ని which is unfit for agriculture, ఆ ల్యాండ్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే మరుస్థల్ అని అంటున్నాం. అండ్ ద ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ దీస్ Aravallis is a fertile land, okay, and it is suitable for agriculture. సో ఈ ప్లేన్స్ ని మనం ఏమంటున్నాం, ఉదయపూర్ ప్లేన్ లేదా జైపూర్ ప్లేన్ అని చెప్పుకుంటాం. సో ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ we have discussed until here, right? So now ఈ ఇండస్ ప్లేన్ తర్వాత అంటే రాజస్థాన్ ప్లేన్ తర్వాత we shall now discuss about పంజాబ్ హర్యానా ప్లేన్. అండ్ ఈ రాజస్థాన్ ప్లేన్స్ లో మనకి కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్పిన. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఫీచర్స్?
స్పెషల్ ఫీచర్స్ కనిపిస్తున్నాయని చెప్పినాం. ఓకే, సో దిస్ రాజస్థాన్ ప్లేన్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ సాల్ట్ లేక్స్. ఓకే, సాల్ట్ లేక్స్. సో మనకి ఈ సాల్ట్ లేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ సాల్ట్ లేక్ దట్ ఈస్ సాంబార్ లేక్. ఓకే, సో దిస్ సాంబార్ లేక్ క్యాన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ దిస్ రాజస్థాన్ ప్లేన్స్, రైట్? సో ఇక్కడ ఇంకొక ఫిజికల్ ఫీచర్ కూడా మనం చూసాం ఈ రాజస్థాన్ ప్లేన్స్ లో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దాండియా అనే పదాన్ని కూడా చూసాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ టెంపరరీ లేక్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అండ్ కాన్సిక్వెంట్లీ దే ఆర్ డ్రైడ్ అప్. ఓకే, సో టెంపరరీగా క్రియేట్ అయ్యి ఆ తర్వాత డ్రై అయిపోయి ఆ డ్రై అయిన వాటర్ ద్వారా హై సాల్ట్ కంటెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి ఈ ల్యాండ్స్ అనేవి దే ఆర్ అన్ఫిట్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అని మనం చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మనం రాజస్థాన్ ప్లేన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. నౌ వి ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ పంజాబ్ హర్యానా ప్లేన్. సో దీస్ పంజాబ్ హర్యానా ప్లేన్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఫర్టైల్ ప్లేన్స్. ఓకే, సో ఇవి చాలా ఫర్టైల్ ప్లేన్స్ ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు దట్ పంజాబ్ is nothing but it is the land of 5 rivers, right? So this Punjab and Haryana is irrigated by mainly 5 rivers, and these 5 rivers are the tributaries of Indus River. So ఏంటంటే ఆ 5 rivers ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? Okay, Indus has main tributaries. Indus కి చాలా tributaries ఉన్నాయి, కానీ ఇండియాతో కనెక్షన్ ఉన్న tributaries ఏంటి అంటే that is Jhelum, okay, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. Okay, these are the 5 tributaries of Indus River. Okay, and these Punjab and Haryana plains are irrigated by the waters of these rivers, right? So ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ కనెక్షన్ ఉన్న tributaries ఏంటి అంటే that is Jhelum, okay, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. Okay, these are the 5 tributaries of Indus River. Okay, and these Punjab and Haryana plains are irrigated by the waters of these rivers, right? So ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ కనిపిస్తుంది అని చెప్పినాం మనం పంజాబ్ లో. What are those అంటే doabs అన్నాను. Okay, so there is a special feature which is visible in these Punjab and Haryana plains. Those are called doabs. Okay, so doabs అంటే ఏంటి? So doabs are nothing but a fertile land which is situated in between 2 rivers. Clear? So ఇప్పుడు ఒక river ఇలా flow అవుతుంది, ఒక river ఇలా flow అవుతుంది. So this land, so ఈ land ఏదైతే ఉందో this is fertile because it is having water supply from 2 rivers and it will be fertile. ఎందుకంటే ఈ river తీసుకొని వచ్చే deposits and at the same time ఈ river తీసుకొని వచ్చే deposits. So this land is formed by the depositional activity of 2 rivers, right? So అంతే deposits వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ land చాలా fertile land ఉంటుంది, and the fertile land is suitable for agriculture, and this agriculture on that fertile land leads to high productivity. అందుకే మరి పంజాబ్ అండ్ హర్యానాలో అగ్రికల్చర్ అనేది ఒక పెద్ద యాక్టివిటీ అని ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ బాగా డెవలప్ అయింది, వాటర్ ఫెసిలిటీ ఇరిగేషన్ బాగుంది కాబట్టి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ దిస్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా ప్లేన్స్, రైట్? సో ఇక్కడ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా ప్లేన్స్ విషయానికి వస్తే ఏమని చెప్తున్నాం, ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ కనిపిస్తుంది అని చెప్పాను, దట్ ఈస్ doabs అని చెప్పాను. సో doabs అంటే ఏంటి? A land, fertile land situated between 2 rivers, that is called doab. Okay, so ఇది మనం పంజాబ్ అండ్ హర్యానా ప్లేన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆ తర్వాత now we shall proceed on to గంగా ప్లేన్. Okay, so గంగా ప్లేన్ విషయానికి వస్తే we have already discussed that గంగా ప్లేన్ ఇదంతా కూడా మనం ఏమని చెప్తున్నాం, దిస్ ఇస్ ద గంగా ప్లేన్. క్లియర్? సో గంగా ప్లేన్ విషయానికి వస్తే ఈ 3 పార్ట్స్ లో అంటే మొత్తం నార్త్ ఇండియన్ ప్లేన్స్ లో ద లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ గంగా ప్లేన్. ఓకే, సో గంగా ప్లేన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి దీస్ గంగా ప్లేన్స్ ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ, ఓకే, యూపీ, అండ్ దెన్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్, ఓకే, బీహార్ అండ్ జార్ఖండ్. ఓకే, జార్ఖండ్ ఈ 5 స్టేట్స్ లో గంగా ప్లేన్ అనేది ఉంది మనకి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఫర్టైల్ ప్లేన్ అమాంగ్ ద 3 ప్లేన్స్. క్లియర్? సో ఇక్కడ గంగా ప్లేన్ విషయానికి వచ్చేసరికి దీన్ని డిఫరెంట్ రీజన్స్ లో దే కాల్ ఇట్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఓకే, సో మనం ఒకవేళ దీన్ని చూసుకుంటే బీహార్ కి the country which shares border with Bihar is Nepal, right? So ఈ Nepal and Bihar ఈ ప్లేస్ లో ఉన్న ప్లేన్ we call it as Mithila plain. Okay, Mithila plain అని అంటున్నాం. Okay, and the entire Bihar area is called Magad plain. ఏమంటున్నాం? Magad plain అని అంటున్నాం. Okay, సో ఈ గంగా ప్లేన్ ని రీజనల్ వైజ్ గా అంటే వాళ్ళ రీజన్స్ లో కొన్ని రీజనల్ నేమ్స్ తో పిలుస్తారు అన్నమాట. ఒకవేళ ఈ గంగా ప్లేన్ ని బీహార్ అండ్ నేపాల్ ఆ బార్డరింగ్ ఏరియాలో ఉన్న ప్లేన్ మనం మిథిలా ప్లేన్ అనొచ్చు, అండ్ ఎంటైర్ గా బీహార్ లో ఉన్న ప్లేన్ మనం ఏమంటున్నాం? మగధ్ ప్లేన్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఫర్టైల్ పార్ట్, అండ్ నెక్స్ట్ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్. సో బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్ మనం ఏమంటున్నాం? మిథిలా ప్లేన్. ఓకే, మిథిలా కంట్రీ విచ్ షేర్స్ border with Bihar is Nepal, right? So ఈ నేపాల్ అండ్ బీహార్ ఈ ప్లేస్ లో ఉన్న ప్లేన్ we call it as మిథిలా ప్లేన్. మిథిలా ప్లేన్ అని అంటున్నాం. ఓకే, అండ్ ద ఎంటైర్ బీహార్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ మగధ్ ప్లేన్. ఏమంటున్నాం? మగధ్ ప్లేన్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో ఈ గంగా ప్లేన్ ని రీజనల్ వైజ్ గా అంటే వాళ్ళ రీజన్స్ లో కొన్ని రీజనల్ నేమ్స్ తో పిలుస్తారు అన్నమాట. ఒకవేళ ఈ గంగా ప్లేన్ ని బీహార్ అండ్ నేపాల్ ఆ బార్డరింగ్ ఏరియాలో ఉన్న ప్లేన్ మనం మిథిలా ప్లేన్ అనొచ్చు, అండ్ ఎంటైర్ గా బీహార్ లో ఉన్న ప్లేన్ మనం ఏమంటున్నాం? మగధ్ ప్లేన్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఫర్టైల్ పార్ట్, అండ్ నెక్స్ట్ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్. సో బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అస్సాం ప్లేన్. ఓకే, దీన్ని మనం ఇంకేమంటున్నాం? అస్సాం ప్లేన్ అని కూడా అంటాం. సో వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్సాం ప్లేన్? బికాస్ దిస్ బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్ ఈస్ టోటలీ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అస్సాం. ఓకే, సో అస్సాం లోనే మనకి ప్లేన్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం అస్సాం ప్లేన్ అంటున్నాం, అండ్ దిస్ బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్ ఈస్ నార్మల్లీ irrigated by its tributaries. So Brahmaputra has many tributaries like Subansiri, Lohit, Dibang. So ఇలా చాలా tributaries ఉన్నాయి. ఆ బ్రహ్మపుత్ర యొక్క tributaries తో ఆ fertile plain land మనం ఏమంటున్నాం అంటే that is called బ్రహ్మపుత్ర plain. దానికి ఇంకో పేరు ఏంటి అంటే అస్సాం ప్లేన్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ నార్దర్న్ ప్లేన్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి? సో what is the significance of these northern plains? Okay, so these northern plains are the youngest physiographic divisions of India. The most important point you have to remember. Okay, so northern plains are the youngest physiographic Chatra plain is located. Okay, దీన్ని మనం ఇంకేమంటున్నాం? అస్సాం ప్లేన్ అని కూడా అంటాం. సో వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్సాం ప్లేన్? బికాస్ దిస్ బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్ ఈస్ టోటలీ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అస్సాం. ఓకే, సో అస్సాంలోనే మనకి ప్లేన్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం అస్సాం ప్లేన్ అంటున్నాం, అండ్ దిస్ బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్ ఈస్ నార్మల్లీ irrigated by its tributaries. సో బ్రహ్మపుత్ర has many tributaries like Subansiri, Lohit, Dibang. సో ఇలా చాలా tributaries ఉన్నాయి. ఆ బ్రహ్మపుత్ర యొక్క tributaries తో ఆ fertile plain land మనం ఏమంటున్నాం అంటే that is called బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్. దానికి ఇంకో పేరు ఏంటి అంటే అస్సాం ప్లేన్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ నార్దర్న్ ప్లేన్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి? సో what is the significance of these northern plains? Okay, so these northern plains are the youngest physiographic divisions of India. The most important point you have to remember. Okay, so northern plains are the youngest physiographic division of India. Okay, so నార్మల్గా నార్దర్న్ ప్లేన్స్ అనేవి చాలా కొత్తగా ఏర్పడ్డ భూభాగం ఇక్కడ భారతదేశంలో, అందుకే దీన్ని యంగెస్ట్ ఫిజియోగ్రాఫిక్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటున్నాం. ఓకే, సో ఆ తర్వాత దీనికి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అబౌట్ సో దీస్ నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఆర్ థిక్లీ పాపులేటెడ్. సో వీటి యొక్క పాపులారిటీ లేదంటే వీటి యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి, వీటి యొక్క అసెస్మెంట్ ఏంటి అని మనం డిస్కస్ చేస్తే దీస్ నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఆర్ థిక్లీ పాపులేటెడ్. ఆల్మోస్ట్ 1/4 of the country's population live in these northern plains. Okay, so these northern plains support heavy population because the land over here is very fertile. Okay, so ఎక్కడైనా మంచి భూములు ఉన్న దగ్గర పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉండదు, అందుకని ఈ ప్లేన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో they are highly suitable for agriculture and they are highly productive in terms of productivity. అందుకే the development, okay, so the population and
ద ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది కూడా మనకి ఈ నార్థన్ ప్లేన్స్ లో బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 1/4 ఆఫ్ ఇండియాస్ పాపులేషన్ లివ్ ఓవర్ హియర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దీస్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. క్లియర్? సో ఇది నార్థన్ ప్లేన్స్ కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ విషయం. సో ఇప్పుడు మనం రీజన్ వైజ్ డివిజన్ అనేది చదువుకున్నాం అంతే కదా. సో ఇండస్ ప్లేన్ ఏమంటున్నారు, రాజస్థాన్, పంజాబ్, హర్యానా ప్లేన్, గంగా ప్లేన్ ని ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తున్నారని చెప్పాం. ఓకే, సో దిస్ గంగా ప్లేన్ కన్సిస్టెడ్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ హౌ మెనీ స్టేట్స్ అనేది డిస్కస్ చేసాం. ఆ తర్వాత బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్ ఇస్ స్మాల్ టాపిక్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as అస్సాం ప్లేన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అస్సాం. సో బ్రహ్మపుత్ర ప్లేన్ గురించి ఇంత మనం తెలుసుకోవాల్సింది. దాని తర్వాత ఈ రీజన్ వైజ్ డివిజన్ ఆఫ్ నార్థన్ ప్లేన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ యూ హావ్ టు డిస్కస్ ఓవర్ హియర్ ఈస్ డివిజన్ ఆఫ్ దీస్ నార్థన్ ప్లేన్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ సాయిల్ పార్టికల్స్. ఓకే, సో సాయిల్ పార్టికల్స్ యొక్క సైజ్ ని బేస్ చేసుకొని కూడా మనం ఈ నార్థన్ ప్లేన్స్ యొక్క డివిజన్ అనేది తెలుసుకోవాలి. క్లియర్? సో నౌ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద నార్థన్ ప్లేన్స్ based on the division of soil particles. క్లియర్? సో ఇప్పుడు సాయిల్ పార్టికల్స్ అంటే ఏంటి అంటే నార్మల్ గా కణాలు అంటాం కదా, మట్టి కణాలు అంటాం కదా. సో ఆ సాయిల్ బట్టి కూడా మనం ఈ ప్లేన్స్ ని డివైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో వెన్ వి డివైడ్ దీస్ నార్థన్ ప్లేన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సాయిల్ పార్టికల్స్. ఓకే, సో సాయిల్ పార్టికల్స్ ఈ సాయిల్ పార్టికల్స్ యొక్క సైజ్ ని ప్రకారం మనం చేస్తే ఇట్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 4 టైప్స్. క్లియర్? సో ఆ 4 టైప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైప్ ఈస్ కాల్డ్ బాబర్. ఓకే, బాబర్ అని అంటున్నాం. ఫస్ట్ టైప్ ఈస్ కాల్డ్ బాబర్. సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ తెరాయ్ and number 3 it is called bhangar and fourth part is called khadar. Clear? So when we divide the northern plains based on the size of soil particles, these northern plains can be divided into 4 groups, that is babar, terai, bhangar and khadar. So ఇప్పుడు దీని ఒక డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ లో మనం చూసుకున్నాము. సో నార్మల్లీ okay, so normally we have discussed that rivers flow from the Himalayas. Okay, so అవి హిమాలయాస్ లో పుట్టి ఫ్లో అయిన వెంటనే వాటి యొక్క మూవ్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందని చెప్పినాం, ఫాస్ట్ గా ఉంటుందని చెప్పినాం. సో వాట్ విల్ బి ద మెయిన్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ దట్ రివర్? ఎరోజన్. సో అంత ఎక్కడ నుండి ఫ్లో అవుతుందో ఆ ఫ్లో అయ్యే చుట్టూ ఉన్న సెడిమెంట్స్ అంతా కూడా ఎరోడ్ చేసుకుంటూ ఆ రివర్ తో పాటు క్యారీ చేసుకుంటూ పోతుందని చెప్పినాం అంతే కదా. సో ద మెయిన్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ రివర్స్ అట్ ద ఎర్లీ ఏజ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎరోషన్ అంతేనా. సో శివాలిక్స్ దాటిన వెంటనే వెన్ రివర్స్ ఎంటర్ దిస్ నార్థన్ ప్లేన్స్ దట్ ఫస్ట్ డివిజన్ ఈస్ కాల్డ్ బాబర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ అది అప్పుడప్పుడు ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడే దాని యొక్క డిపాజిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ బ్రింగ్స్ ఆన్ హ్యూజ్ రాక్ బౌల్డర్స్ అండ్ డిపాజిట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు బాబర్ ని మనం చూసుకుంటే సో 1 2 3 4. సో ఇప్పుడు బాబర్ లో ఆ సాయిల్ పార్టికల్ సైజ్ ఎట్లా ఉంటుందంట అంటే సో హెవీ పార్టికల్స్. ఓకే, సో సాయిల్ పార్టికల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి? హెవీగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే అప్పుడే ఆ రివర్ డిపాజిషన్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు శివాలిక్స్ ని దాటిన ఈ రివర్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ డిపాజిషన్. ఓకే, సో ఈ డిపాజిషన్ చేసినప్పుడు ఎట్లా చేస్తుంది అంటే పెద్ద మెటీరియల్స్ తీసుకొని వచ్చి ఒక దగ్గర డిపాజిట్ చేస్తుంది. క్లియర్? సో దీస్ heavy materials or heavy rock bowls deposited by the rivers is called babar. Okay, so ఇక్కడ this babar is unfit for agriculture. ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని కూడా పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే many rivers disappear in this babar region. Okay, so ఈ బాబర్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ many rivers disappear. సో మనకి ancient history లో మనం చూసుకుంటే there was a river called Saraswati river which is now not visible. సో సరస్వతి రివర్ ఎందుకు కనిపించదు అంటే దానికి వెరైటీ స్టోరీ చెప్తారు మన వాళ్ళు, అవునా. సో అది పాతాళంలో ప్రవహిస్తుంది, భూమి కింద ప్రవహిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఆల్ ద స్టోరీ. సో నార్మల్ గా సరస్వతి రివర్ అనేది ఎక్కడైతే హర్యానాలో పుడుతుంది ఆ రివర్, సో హర్యానా నుండి ఫ్లో అవుతూ ఏమని చెప్పినాం, ఇట్ ఫ్లోస్ త్రూ బాబర్. సో ఈ బాబర్ లో మనం ఏం చెప్పినాం, పెద్ద పెద్ద ఈ రాళ్ళు ఉంటాయని చెప్పినాం కదా. సో ద సాయిల్ ఈ హ్యూజ్ రాక్స్ నుండి ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఆ వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ వెరీ లో. దట్ ఈస్ వై దిస్ రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ అండర్ రాక్స్. ఓకే, సో ఆ రాక్స్ కింద నుండి పోతుంది కాబట్టి సరస్వతి రివర్ అనేది మనకు కనిపించాలన్నమాట. సో అంతేగాని అది పాతాళంలో ప్రవహిస్తుంది, ఇంకెక్కడ ప్రవహించదు. క్లియర్? సో రివర్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ రివర్స్ డిసపియర్ ఇన్ దిస్ బాబర్ రీజన్. ఓకే, సో బాబర్ రీజన్ లో రివర్స్ డిసపియర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ వి హావ్ తెరాయ్ రీజన్. సో ఇక్కడ తెరాయ్ రీజన్ లో చూసుకుంటే కంపేర్ టు బాబర్ ద సాయిల్ పార్టికల్స్ ఆర్ స్మాల్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లోజ్ గా ప్యాక్ అయి ఉన్నాయి. సో నార్మల్ గా ఇక్కడ ఎట్లా ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ద ప్యాకింగ్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ లూజ్, రైట్. సో ఇప్పుడు వాటర్ ఏదైనా వస్తే ఇట్ డైరెక్ట్లీ సింక్స్ ఇంటూ దట్ రాక్స్. ఓకే, ఆ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ గ్యాప్ లో కూడా నీళ్ళు పోతున్నాయి కాబట్టి రివర్స్ డిసపియర్ అవుతున్నాయి. కానీ ఇక్కడ విషయానికి వస్తే ద సాయిల్ పార్టికల్ సైజ్ ఇస్ స్మాల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ క్లోజ్లీ ప్యాక్డ్. ఓకే, క్లోజ్ గా ప్యాక్ అయ్యింది సాయిల్ ఇక్కడ. అందుకే మళ్ళీ రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విచ్ హావ్ బీన్ డిసపియర్డ్ ఇన్ ద బాబర్ రీజన్ రీ-ఎమర్జ్ ఇన్ దిస్ తెరాయ్ రీజన్. ఓకే, సో ఇక్కడ తెరాయ్ రీజన్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ తెరాయ్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఎ స్వాంపీ రీజన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మళ్ళీ రివర్స్ ఎమర్జ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పిన మనం. సో బాబర్ లో డిసపియర్ అయిన రివర్స్ ఏం చేసినా ఇప్పుడు తెరాయ్ రీజన్ వచ్చేసరికి. సో ఇప్పుడు ఈ నార్థన్ ప్లేన్స్ మనం చూసుకున్నాం. సో ఇది బాబర్ రీజన్ అనుకుంటే నెక్స్ట్ కమ్స్ తెరాయ్ రీజన్, రైట్. సో ఇక్కడ రివర్ డిసపియర్ అయింది, క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ రీఅపియర్స్ ఇన్ ద తెరాయ్ రీజన్ అండ్ దిస్ తెరాయ్ రీజన్ ఇస్ ఎ స్వాంపీ రీజన్. స్వాంపీ రీజన్ అంటే బుద్ధగా ఉండే రీజన్ అన్నమాట, పచ్చిగా ఉండే రీజన్. దట్ ఈస్ వై దిస్ తెరాయ్ ఈస్ కాల్డ్ ద మలేరియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇది పచ్చిగా ఉంటుంది అంతే కదా. సో ఇక్కడ వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ అనేది హై. ఓకే, సో ఇన్ ద బాబర్ రీజన్ ద వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ ఈస్ వెరీ లో. దట్ ఈస్ వై రివర్స్ ఫ్లో అండర్ గ్రౌండ్. అంతేగాని ఈ తెరాయ్ రీజన్ విషయానికి వచ్చేసరికి ద వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ ఈస్ వెరీ హై. దట్ ఈస్ వై దిస్ రీజన్ ఈస్ ఎ స్వాంపీ రీజన్. ఎటువంటి రీజన్ అని చెప్తున్నాం ఇది మనం, స్వాంపీ రీజన్ అని చెప్తున్నాం. సో స్వాంపీ అంటే ఎప్పుడు పచ్చిగా ఉండే రీజన్. ఇక్కడ మనకి అగ్రికల్చర్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. అండ్ దిస్ తెరాయ్ రీజన్ ఆల్సో బోస్ట్స్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని రకరకాల ఫారెస్ట్స్ కనిపిస్తుంటాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ రీజన్ ఈస్ ఆల్వేస్ స్వాంపీ. ఇక్కడ మనకి వెట్లాండ్స్ అనేవి కూడా ఈ తెరాయ్ రీజన్ లో బాగా కనిపిస్తాయి. అందుకే మనకి పంజాబ్ లో దేర్ ఇస్ ఎ ఫేమస్ వెట్లాండ్ లైక్ హరికే వెట్లాండ్. ఓకే, సో ఈ వెట్లాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ తెరాయ్ రీజన్ లో, నార్త్ ఇండియాలో చూసుకుంటే తెరాయ్ రీజన్ లో భాగంగా మనకి వెట్లాండ్స్ అనేవి కూడా కనిపించడం జరుగుతుంది అనమాట. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ తెరాయ్. అర్థమైంది కదా. సో దిస్ తెరాయ్ ఈస్ ద మలేరియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా బికాస్ దిస్ ఇస్ ద స్వాంపీ రీజన్ అండ్ ఇట్ బోస్ట్స్ హ్యూజ్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ఫిట్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. క్లియర్? ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే భాంగర్ రీజన్ విషయానికి వద్దాం. సో నార్మల్గా ఈ భాంగర్ ఖాదర్ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ ఎ క్లియర్ వే. క్లియర్? సో నార్మల్గా భాంగర్ని మనం వీ కాల్ ఇట్ యాస్ ఓల్డ్ అలూవియం అంటాం. సో భాంగర్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ ఓల్డ్ అలూవియం అండ్ ఖాదర్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ న్యూ అలూవియం. క్లియర్? సో ఇప్పుడు బాబర్ ఖాదర్ విషయానికి వస్తే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే నార్మల్లీ ఇన్ డ్రై సీజన్స్, సో సమ్మర్ అలాంటి సీజన్స్ లో ఏం చేస్తుంది రివర్ నార్మల్ గా దాని పాత ఎంత ఉందో అంతే ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో వెన్ ఇన్ ద మంత్స్ ఆఫ్ జూన్ ఆర్ జూలై ఆగస్ట్, సో ఆ మంత్స్ లో రెయిన్ ఫాల్ పెరుగుతుంది కాబట్టి రివర్ ఆల్సో ఎక్స్టెండ్స్ ఇట్ ఫ్లో, రైట్. సో ఇప్పుడు వాటర్ కెపాసిటీ ఎక్కువ వచ్చింది, వాటర్ ఇన్ఫ్లో బాగుంది కాబట్టి రివర్ ఇప్పుడు ఇంత ఫ్లో అవుతుంది
అంతే కదా, రివర్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సమ్మర్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ రివర్ ఏమైంది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్ అండ్ ఇన్ ద రైనీ సీజన్ డ్యూ టు ద హెవీ వాటర్ కంటెంట్ దిస్ రివర్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ అ బ్రాడ్ వే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ సమ్మర్ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, రివర్ ఇక్కడికి వచ్చింది. సో అప్పుడు రివర్ ఎక్స్టెండ్ అయినప్పుడు ఇట్ డిపాజిట్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అలూవియం. ఓకే, సో డిపాజిట్స్ అని తీసుకొని వచ్చింది, అవునా. సో దిస్ డిపాజిట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఖాదర్. ఓకే, ఖాదర్ అని అంటున్నాం, అర్థమైంది కదా. సో ఈ ఖాదర్లో ఉన్న డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డ్యూ టు సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ విండ్, ఎయిర్, సో ఇటువంటి గాలి, ఓకే, అట్లాగే వర్షపాతం, ఇటువంటి కారణాల వల్ల ఈ ఫర్టైల్ సాయిల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ట్రావెల్స్ అండ్ గెట్స్ సమ్వేర్ డిపాజిటెడ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇట్లా ఈ మట్టి అంతా ఒకవైపు వేరే దిక్కు డిపాజిట్ అయ్యింది. ఓకే, సో ఈ డిపాజిట్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే బాంగర్ అంటాం, ఏమంటున్నాం బాంగర్. క్లియర్. సో ఇప్పుడు ఈ ఖాదర్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి, ఇట్ గెట్స్ రెన్యూడ్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో ఇప్పుడు సమ్మర్లో ఈ డిపాజిట్స్ వచ్చినాయి, అవునా. ఆ తర్వాత మళ్ళీ వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయితే రైనీ సీజన్ వస్తుంది, ఏమవుతున్నప్పుడు మళ్ళీ రివర్ గాట్ ఎక్స్పాండ్. సో రివర్ గెట్స్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్ ఆల్సో బ్రింగ్స్ వేరియస్ డిపాజిట్స్, అంటే మళ్ళీ కొత్త మట్టి వచ్చింది, అంతే కదా. సో మళ్ళీ కొత్త అలూవియం వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఈ భాంగర్ విషయానికి వస్తే ఇట్ నెవర్ గెట్స్ రెన్యూడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద అలూవియల్ సాయిల్ బట్ ఇట్ ఈస్ నెవర్ గెటింగ్ రెన్యూడ్, అంటే మళ్ళీ కొత్త మట్టి వచ్చి ఈ భాంగర్లో చేయడం లేదు. అందుకే భాంగర్ని వి కాల్ ఇట్ as ఓల్డ్ అలూవియం, ఖాదర్ని వి కాల్ ఇట్ as న్యూ అలూవియం బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రెన్యూడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ డ్యూ టు ద గ్రోత్ ఇన్ ద బెల్ట్ ఆఫ్ ద రివర్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఖాదర్ విషయానికి వస్తే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద న్యూ అలూవియం అని చెప్పినాం, అర్థమైంది కదా. అండ్ దిస్ ఖాదర్ డ్యూ టు ఇట్స్ రెన్యువల్ కెపాసిటీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ హైలీ సూటబుల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. ఓకే, నార్దర్న్ ప్లేన్స్ లో అగ్రికల్చర్ ఎక్కువగా ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఖాదర్లో జరుగుతుంది బికాస్ దిస్ ఈస్ ద న్యూ అలూవియం. అండ్ న్యూ అలూవియం అంటే ఏంటి, ప్రతి ఇయర్ ఇది రెన్యూ అవుతుంది అని అర్థం, అర్థమైంది కదా. ఎట్లా రెన్యూ అవుతుంది, డ్యూ టు ద హెవీ వాటర్ ఫ్లో రివర్ చేంజెస్ ఇట్స్ కోర్స్. ఓకే, ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది. సమ్మర్లో వర్షాలు బాగా పడ్డాయి, ఇప్పుడు ఇంత ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంత ఫ్లో అయినప్పుడు మళ్ళీ సమ్మర్ వచ్చేసరికి ఏమైంది, మళ్ళీ ఇట్లా వస్తుంది. సో ఇటువైపు ఏం చేసింది, ఇట్ డిపాజిటెడ్ ఏ లార్జ్ మెటీరియల్, రైట్. సో దిస్ డిపాజిటెడ్ మెటీరియల్ ఇస్ కాల్డ్ ఖాదర్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా సేమ్ అదే సైకిల్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వై దిస్ ఖాదర్ గెట్స్ రెన్యూడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూ అలూవియం. రైట్, భాంగర్ ఈజ్ అన్ అలూవియం. ఓకే, సో ఈ అలూవియం వేరే కారణాల వల్ల త్రూ విండ్ ఆర్ త్రూ వాటర్ ఆర్ త్రూ రైన్ఫాల్ ఇట్ గెట్స్ డిపాజిటెడ్ beside of khadar, that is called bhangar. ఇది రెన్యూ కాదన్నమాట, అర్థమైంది కదా. సో దిస్ డజంట్ గెట్ రెన్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ bhangar అండ్ ఓల్డ్ అలూవియం అని కూడా అంటాం దీన్ని, అర్థమైంది కదా. సో bhangar విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనకు ఒక సెపరేట్ ఫీచర్ కనిపిస్తుంది. సో bhangar విషయానికి వస్తే, సో when we look into this bhangar there is a special feature in this bhangars that is called conquest అని అంటున్నాం. ఓకే, conquest. So these conquests are essentially calcium deposits. Okay, calcium deposits or calcareous deposits. Okay, calcareous deposits అని అంటున్నాం. క్లియర్. సో ఈ bhangar అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ రెన్యూ కాదు కాబట్టి ఆ అలూవియం అక్కడే ఉండేసి చాలా రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే కంకర్ అనే ఒక సెపరేట్ ల్యాండ్ మాసెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అనమాట. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ మన క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతారు అంటే calcareous deposits or calcium deposits are found in which part of the northern plain అంటే మనకి భాంగర్లో కనిపిస్తుంది అనమాట, అర్థమైంది కదా. సో దిస్ ఈస్ ద డివిజన్ ఆఫ్ నార్దర్న్ ప్లేన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద సాయిల్ పార్టికల్స్. ఓకే, సాయిల్ పార్టికల్స్ యొక్క సైజ్ ని బేస్ చేసుకొని మనము నార్దర్న్ ప్లేన్స్ డివైడ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 types, దట్ ఈస్ బాబర్, తెరాయ్, భాంగర్ అండ్ ఖాదర్. ఓకే, సో బాబర్ అంటే ఏంటి, Baba is not suitable for agriculture and it consists mainly of huge rock boulders, right? So here the rivers disappear, the most important point. Next, Terai విషయానికి వస్తే it is a swampy region and it is also famous for some of important wetlands. Okay, so ఇది wetlands ఎప్పుడు swampy గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి forests అనేవి చాలా పెరుగుతున్నాయి, but those are not fit for agriculture. So ఈ Terai region పిచ్చి మొక్కలు ఫారెస్ట్ పెరగడానికి ఉంటుంది కానీ agriculture చేయడానికి this is not suitable. So this Terai is a swampy region and this Terai region is also called as malarial capital of India. ఆ తర్వాత భాంగర్ విషయానికి వస్తే భాంగర్ is an older alluvium. Okay, and here in this భాంగర్ we find a special feature called conquest and these conquests are nothing but heavy calcium deposits which are found in the భాంగర్ region, right? And next ఖాదర్ region విషయానికి వస్తే ఖాదర్ region is also called newer alluvium because this ఖాదర్ gets renewed every year and it is the most suitable part for agriculture in northern plains. So ఈ విధంగా మనం northern plains ని కంప్లీట్ చేసాము and plains గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి next we shall discuss about the coastal plains of India. Okay, so we already know that India has a very huge coastline అని చెప్పేసి, అంతే కదా. సో ఇండియా యొక్క coastline విషయానికి వస్తే we have already discussed mainland coastline of India is 6100 kilometers. Okay, so ఆ కోస్ట్ పక్కన ఉండే So after the discussion of northern plains, we shall now discuss about the most important, that is coastal plains. Okay, so coastal plains విషయానికి వస్తే, so coastal plains we already know that India has a very huge coastline, right? So ఇండియాకి చాలా పెద్ద coastline ఉంది అని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఇక్కడ ఇంకొక డయాగ్రామ్ వేసుకుందాం మనం, that is of గుజరాత్. ఓకే, సో క్లియర్. సో ఇది కోస్ట్ లైన్ అనుకుంటే ఇదంతా కూడా దిస్ ఎంటైర్ ఏరియా ఈస్ ఇండియన్ కోస్ట్, రైట్? సో ఇండియన్ కోస్ట్ వైపు ఉన్న ఈ ఎంటైర్ కోస్టల్ మనం ఏమంటున్నాం, హియర్ దేర్ ఆర్ సమ్ రీజన్స్, రైట్? సో దేర్ ఆర్ సమ్ రీజన్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ ద కోస్టల్ ప్లేన్స్. ఓకే, కోస్టల్ ప్లేన్స్ అంటున్నాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దీస్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ దే ఆర్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్, రైట్? సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆ తర్వాత సేమ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, ఇట్లా ఈ డివిజన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. క్లియర్. సో నార్మలీ దీస్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ కెన్ బి కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ అండ్ వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్. సో ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ విషయానికి వస్తే, ఓకే, సో వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఫస్ట్ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్.
ఓకే వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ విషయానికి వస్తే నార్మల్లీ దిస్ వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ కంప్రైజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ ఓకే సో ఈ ఏరియా అంతా కూడా మనం ఏమంటున్నాం వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ అంటున్నాం సో దిస్ వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ కెన్ బి further classified into 3 parts okay so దీన్ని 3 parts గా డివైడ్ చేయొచ్చు అన్నమాట so this is the first part okay this is the first part and this is the second part and this is the third part okay number 1 number 2 and number 3 clear so west coastal plains గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఈ west coastal plains విషయానికి వస్తే so the first division of this west coastal plain is called Katiyawar plain అంటున్నాం okay Katiyawar plain okay so this Katiyawar plain is entirely located in the state of Gujarat okay so Katiyawar plain అంటే ఏంటి so normally this is called Gulf of Khambat right so Gulf అంటే ఏంటి first Gulf అంటే అర్థం ఏంటి so normally Gulf means a water body surrounded by land on its 3 sides okay so a land mass which is surrounded by water on 3 sides is called peninsula దీన్ని రివర్స్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం గల్ఫ్ అని అంటున్నాం అర్థమైంది కదా so a water body surrounded by land on 3 sides is called gulf clear so ఇప్పుడు this is a water body okay so ఈ water body ఇది water body అని అనుకుందాం so ఈ water body కూడా మూడు వైపులా 1 2 3 so it is surrounded by land on 3 sides so that is called gulf right so ఇక్కడ Gulf of Khambat అంటున్నాం and this is also called Gulf of Kutch okay Gulf of Kutch and here మనకి ఇక్కడ ఒక important place ఉంది that is called Daman and Diu okay Daman and Diu so ఈ Katiyawar plain ఏదైతే ఉందో in the west coastal plains we are discussing about the first plain that is called Katiyawar plain and this Katiyawar plain ranges from Rann of Kutch okay గుజరాత్ లో ఈ పార్టీ మనం ఏమంటున్నాం కచ్ అంటున్నాం Rann of Kutch అంటున్నాం కదా so this Katiyawar plain ranges from Rann of Kutch to Daman and Diu clear so ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన important point so west coastal plains clear so west coastal plains లో first division is called Katiyawar plain Katiyawar plain so this Katiyawar plain ranges from Rann of Kutch okay Rann of Kutch to Daman and Diu so this Daman and Diu is a union territory right so ఈ Katiyawar plain ఏదైతే ఉందో it ranges from Rann of Kutch to Daman and Diu and after this Katiyawar plain so ఈ number 2 part ఏదైతే ఉందో this number 2 part is called Konkan plain okay Konkan plain clear Konkan plain అని అంటున్నాం so this Konkan plain consists the Indian states of Konkan plain so ఈ Konkan plain అనేది మనకి ముఖ్యంగా okay so ఈ Konkan plain ఉన్న states ఏంటి అంటే number 1 Maharashtra okay and then Goa okay and then Karnataka clear so this is the area of Konkan plains okay so ఈ Konkan plains ని మళ్ళీ కూడా ఒక్కో స్టేట్ లో ఒక్కో పేరుతో పిలుస్తారు suppose these Konkan plains in Karnataka are also called Kannada plains అనేది మనకి ముఖ్యంగా it is called Konkan plain okay and the first division is called important is called Daman and this is also called Gulf of Kutch okay Gulf of Kutch and here మనకి ఇక్కడ ఒక important place ఉంది that is called Daman and Diu okay Daman and Diu so ఈ Katiyawar plain ఏదైతే ఉందో in the west coastal plains we are discussing about the first plain that is called Katiyawar plain and this Katiyawar plain ranges from Rann of Kutch okay గుజరాత్ లో ఈ పార్టీ మనం ఏమంటున్నాం కచ్ అంటున్నాం Rann of Kutch అంటున్నాం కదా so this Katiyawar plain ranges from Rann of Kutch to Daman and Diu clear so ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన important point so west coastal plains clear so west coastal plains so first division is called is a union territory right so ఈ Katiyawar ఉందో this number 2 part is from Konkan plain okay Konkan plain clear Konkan plain అని అంటున్నాం so this Konkan plain consists the Indian states of Konkan plain so ఈ Konkan plain అనేది మనకి ముఖ్యంగా it is extended in 3 Indian states okay so ఈ Konkan plain ఉన్న states ఏంటి అంటే number 1 Maharashtra okay and then Goa okay and then Karnataka clear so this is the area of Konkan plains okay so ఈ Konkan plains ని మళ్ళీ కూడా ఒక్కో స్టేట్ లో ఒక్కో పేరుతో పిలుస్తారు suppose these Konkan plains in Karnataka are also called Canara coast అంటున్నాం okay Canara coast అని కూడా అంటాం so the coastline of Karnataka is also called as Canara coast మరి కేరళ యొక్క కోస్ట్ ఏమంటున్నాం మలబార్ కోస్ట్ అని ఎట్లా అంటాము కర్ణాటక యొక్క కోస్ట్ లైన్ ఏమంటున్నాం మనం Canara coast అని కూడా అంటాం so this Konkan plain is located in the states of Maharashtra, Goa and Karnataka. So ఇది మనకి second division. ఆ తర్వాత third division వస్తే the third division of west coastal plains that is Malabar plain. Okay, Malabar plain. So దీనికి వెళ్ళే ముందు ఈ Konkan plain ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు విస్తరించి ఉంది అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. So we should so ఇది మనం line of Karnataka. These Konkan plains in Karnataka are also called Canara coast అంటున్నాం. Okay, Canara coast అని కూడా అంటాం. So the coastline of Karnataka is also called as Canara coast. మరి కేరళ యొక్క కోస్ట్ ఏమంటున్నాం మలబార్ కోస్ట్ అని ఎట్లా అంటాము కర్ణాటక యొక్క కోస్ట్ లైన్ ఏమంటున్నాం మనం Canara coast అని కూడా అంటాం. So this Konkan plain is located in the states of Maharashtra, Goa and Karnataka. So ఇది మనకి second division. ఆ తర్వాత third division వస్తే the third division of west coastal plains that is Malabar plain. Okay, Malabar plain. So దీనికి వెళ్ళే ముందు ఈ Konkan plain ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు విస్తరించి ఉంది అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. So we should also know about the extent of this coastal plain, right? So Konkan plain extends from Daman and Diu. Okay, Daman and Diu నుండి it extends until New Mangalore. Okay, New Mangalore. So New Mangalore ఏడుంది కర్ణాటకలో ఉంది. Okay, so it extends from Daman and Diu to New Mangalore which is located in Karnataka and this is called the Konkan plain. Okay, ఆ తర్వాత next we shall discuss about the Malabar plain. So Malabar plain విషయానికి వస్తే you already know that this plain is entirely located in the state of Kerala, right? So ఈ Malabar plain ఏదైతే ఉందో it extends from New Mangalore, okay, New Mangalore to Kanyakumari. Okay, Kanyakumari. So దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం Malabar plain అని అంటున్నాం. Clear? దాని తర్వాత we shall now discuss about the east coastal plains. Okay, east coastal plains విషయానికి వస్తే these east coastal plains are New Mangalore of Kerala, right? So ఈ Malabar plain ఏదైతే ఉందో it extends from New Mangalore, okay, New Mangalore to Kanyakumari. Okay, Kanyakumari. So దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం Malabar plain అని అంటున్నాం. Clear? దాని తర్వాత we shall now discuss about the east coastal plains. Okay, east coastal plains విషయానికి వస్తే these east coastal plains are also divided into various types. అర్థమైంది కదా? Okay, so this entire region is called east coastal plains. Okay, the entire region మనం ఏమంటున్నాం east coastal plains అని అంటున్నాం. So దీన్ని మనం బేసిక్ గా we can divide it into 2 types. Clear? So east coastal plains can be divided into 2 types. So what are those 2 types? అంటే first type is called Coromandel plain. Okay, Coromandel plain అని అంటున్నాం దీన్ని. Okay, and this entire part is called northern Sarkars. Okay, northern Sarkars అని అంటున్నాం. Northern Sarkars. So this is the east coastal plain.
ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లెయిన్. సో దిస్ ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లెయిన్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు టు వెస్ట్ బెంగాల్. ఎక్కడ ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఫ్రమ్ తమిళనాడు టు వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ ఇన్ సర్టెన్ స్టేట్స్. ఓకే, తమిళనాడులో ఈ ప్లెయిన్స్ మనం ఏమంటున్నాం కోరమండల్ ప్లెయిన్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ద కోస్ట్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ కోరమండల్ కోస్ట్, రైట్? అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క తీరాన్ని మనం ఏమంటున్నాం సర్కార్ తీరం అంటాం. అట్లాగే అక్కడ ఉన్న ప్లెయిన్స్ ఏమంటున్నాం సర్కార్ ప్లెయిన్స్ అంటాం. ఓకే, నార్దర్న్ సర్కార్స్ అని కూడా అంటున్నాం. ఆ తర్వాత దీస్ నార్దర్న్ సర్కార్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్టెండెడ్ అంటిల్ ఒరిస్సా. ఓకే, సో ఒరిస్సాలో ఈ ప్లెయిన్స్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్ ఒరిస్సా. So Orissa these plains are called Utkal plains. Okay, Utkal plains or Kalinga plains అని కూడా అంటాం అన్నమాట. So normally Orissa's coast is also called Utkal coast or Kalinga coast. Clear? అట్లాగే ఆ కోస్ట్ పక్కనే ఉన్న ఈ plains మనం ఏమంటున్నాం అంటే Utkal plains or Kalinga plains అని కూడా అంటాం. And we also know that these east coastal plains are also extended in the state of West Bengal. So మరి West Bengal యొక్క coast ఏమంటున్నాం మనం? So this is something the coast of West Bengal. So West Bengal యొక్క coast ఏమంటాం మనం? Vanga coast అని అంటాం కదా. So Vanga coast. Okay, so that is why the plains which are found on the coastal side of West Bengal are also called Vanga plains అని కూడా అంటాం. Vanga plains. Clear? So these are some important points about the east and west coastal plains. అట్లాగే ఇంకొక డివిజన్ కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి ఏంటి అంటే సో దీస్ నార్దర్న్ సర్కార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నార్దర్న్ సర్కార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ నార్దర్న్ సర్కార్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ టూ రివర్స్. ఓకే, మహానది అండ్ కృష్ణ. ఓకే, సో మహానది అండ్ కృష్ణ ఈ రెండు నదుల మధ్యలో ఉన్న ఆ ప్లేన్స్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే నార్దర్న్ సర్కార్స్ అని. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. వైల్ దిస్ కోరమండల్ కోస్ట్, సో ఈ కోరమండల్ కోస్ట్ ఏదైతే ఉందో Krishna river, suppose consider this as Krishna river and this is Mahanadi. So ఈ నదుల మధ్యలో ఉన్న ఈ ప్రాంతాన్ని మనం ఏమంటున్నాం నార్దర్న్ సర్కార్స్ అని. క్లియర్? సో when Krishna river ended over here and until Kanyakumari. So from Krishna and Kanyakumari మధ్యలో ఉన్న ఈ ఏరియా అంతా కూడా we call it as Coromandel plain. Okay, so ఇవి కోస్టల్ ప్లేన్స్ కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. సో నార్మల్లీ వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఆర్ జనరల్లీ సో నదుల మధ్యలో ఉన్న ఈ ప్రాంతాన్ని మనం ఏమంటున్నాం నార్దర్న్ సర్కార్స్ అని. క్లియర్? సో when Krishna river ended over here and until Kanyakumari. So from Krishna and Kanyakumari మధ్యలో ఉన్న ఈ ఏరియా అంతా కూడా we call it as Coromandel plain. Okay, సో ఇవి కోస్టల్ ప్లేన్స్ కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. సో నార్మల్లీ వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఆర్ జనరల్లీ నారో. క్లియర్? దే ఆర్ నారో. ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి అగ్రికల్చర్ అనేది కనిపించదు అనమాట. ఫుడ్ క్రాప్స్ అనేవి కనిపించదు. The main activity in west coastal plains is commercial agriculture. Okay, commercial agriculture అనేది ఇక్కడ బాగా జరుగుతుంది. That is why the west coastal plains ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో ఉన్న ప్లేన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో they are famous for coffee plantation, tea plantation, rubber plantation, right? సో ఇక్కడ వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ అనేవి చాలా సన్నగా ఉన్నాయి. they are narrow and they are not suitable for food crop agriculture అని చెప్తున్నాం అనమాట. ఆ తర్వాత ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్ విషయానికి వస్తే now coming on to east coastal plains are very broad. Okay, very broad. and ఇక్కడ మనకు కనిపించే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ లో మనకి ఎక్కువగా there are various deltas. Okay, there are various deltas. ఇక్కడ deltas ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయి? We already know that these deltas are formed by the deposition of rivers at their old age. అంతే కదా? సో నార్మల్లీ మళ్ళీ మనం ఒకసారి రివర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే హిమాలయాస్ నుండి ఒక హైట్ నుండి రివర్ వస్తుంది కాబట్టి ఎట్లా వస్తుంది? ఫాస్ట్ వస్తుంది. సో when it enters into plains the pace of that river is decreased. Okay, సో ఇంకా ఫర్దర్ గా పోతుంటే ఏమైతుంది? దాని స్పీడ్ అనేది క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతుంది. అంతే కదా? సో ఎప్పుడైతే రివర్ యొక్క స్పీడ్ తగ్గిపోతుందో the rate of erosion is also decreased, but when the speed is lowered the rate of deposition is increased. Okay, ఎక్కువగా జమ చేస్తుంది అక్కడ. అంతే కదా? సో ఇట్లా మనకి గంగా రివర్ క్రియేట్స్ a delta over West Bengal and that delta is called Sundarban delta. అంతే కదా? and next Mahanadi creates a delta in Orissa. ఆ తర్వాత మనకి కృష్ణా గోదావరి డెల్టా అని కూడా అంటున్నాం. సో these rivers which are flowing into Bay of Bengal create some important land parts. Those are called deltas and these deltas are very much important for the rise of or for the growth of agriculture. Okay, సో మనకి వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ లో ఈ డెల్టాస్ అనే భూభాగాలు కనిపించవు. Okay, these deltas are not being able to find out in west coastal plains while east coastal plains లో deltas are a common phenomenon. So this is something which is important about plains. Okay, సో northern plains గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి plains గురించి ఎలా డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడే కోస్టల్ ప్లేన్స్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ we shall further proceed into the new topic among the physiographic divisions and that is called peninsular plateau. Okay, peninsular plateau గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. Okay, so we have completed two physiographic divisions of India, that is Himalayas and northern plains. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటి అంటే that is peninsular plateau. So normally first we shall know the meanings of what is meant by peninsula and what is meant by plateau. So normally peninsula is nothing but a land mass surrounded by water on three sides. ante kada? A land mass surrounded by water on three sides is called peninsula. And next, what is meant by plateau? Okay, so plateau ante enti? Normally land mass located above 600 meters. Okay, 600 meters కన్నా ఎత్తులో ఉన్న భూభాగాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? ప్లాట్యూ అని అంటున్నాం. అండ్ ద టాప్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్లాట్యూ. సో నార్మల్లీ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ మౌంటైన్. అంతే కదా? సో మౌంటైన్ యొక్క కేటగరైజేషన్ ఎట్లా చేయాలి? వెన్ అండ్ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈస్ ఎలివేటెడ్ అండ్ ద హైట్ ఆఫ్ దట్ ల్యాండ్ పార్ట్ మస్ట్ బి మోర్ దెన్ 900 meters. అప్పుడు దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం? మౌంటైన్ అని అంటున్నాం. ఒకవేళ భూమి మీద ఏదైనా ఒక భూభాగం ఎనీ ల్యాండ్ పార్ట్ విచ్ ఈస్ లైక్ దిస్. Okay, so this is not plain and at the same time it is not over a height of 900 meters. So దీని యొక్క height ఎంత అంట? 600 meters. Okay, 600 meters and at the same time the top surface. So ఈ top surface ఏదైతే ఉందో it is either broad and flat. Okay, so ఇట్లా ఉండే land mass ని మనం ఏమంటున్నాం? We call it as plateau. So normally what is the definition of plateau అంటే? A land mass which is above 600 meters. Okay, above 600 meters and the top surface is flat and broad. Okay, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? plateau అని అంటున్నాం. Okay, and at the same time when we consider a mountain. So mountain అంటే ఏంటి? ఒక ఆకారాన్ని మనం mountain అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే if the height of that mountain is above 900 meters and దాని యొక్క top surface ఎట్లా ఉండాలి? conical shape లో ఉండాలి. Okay, conical shape లో ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? mountain అంటాం. So this is a general introduction of peninsula and plateau. అర్థమైంది కదా? సో ఇప్పుడు peninsular plateau విషయానికి వస్తే ఇక్కడ we already know that so జమ్మూ కాశ్మీర్, పంజాబ్, హర్యానా తర్వాత we have
Rajasthan, right? This entire part is peninsular plateau. This entire part is peninsular plateau. So normally this peninsular plateau is further divided into two types. Okay, peninsular plateau మనం రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తున్నాం. That is, we can call it as the northern part is called as central highlands, and the southernmost part of this peninsular plateau is called Deccan Plateau. Okay.
Deccan Plateau. So normally peninsular plateau యొక్క features మనం తెలుసుకోవాలి. So what are the features of this peninsular plateau? Features. So features విషయానికి వస్తే peninsular plateau యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మనకి అంటే this is the largest and at the same time the oldest physiographic division of India. So ఇది మనం ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే physiographic divisions లో the newest physiographic division of India is the northern plains, the oldest physiographic division of India is the peninsular plateau. Okay, so మనం already geography first chapter discuss చేసినప్పుడు we have already discussed that there was a supercontinent which was surrounded by a super ocean. Okay, so ఇదంతా earth అనుకుంటే this was a huge water body. అవునా? So the huge water body was surrounding a huge landmass. అంతేనా? And this huge landmass was split into two parts. అవునా? So ఆ two parts split అయినప్పుడు this part was called Angara land. ఈ పార్ట్ మనం ఏమంటున్నాం గోండ్వానా ల్యాండ్ అని అంటున్నాం అంతే కదా. సో దిస్ గోండ్వానా ల్యాండ్ ఈ డెక్కన్ ప్లాట్యూ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ దిస్ ఎంటైర్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ గోండ్వానా ల్యాండ్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్ గోండ్వానా ల్యాండ్. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ద ఓల్డెస్ట్ బికాస్ దిస్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ రాక్స్. ఓకే, సో ఆ రాక్స్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఆర్కియన్ నీసిస్ అని అంటాం. ఓకే, ఆర్కియన్ నీసిస్. ఓకే, సో దిస్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై oldest rocks and these oldest rocks are called Archean Nesis. Okay, Archean Nesis. So ఇక్కడ ఇదంతా కూడా ఫిజికల్ జాగ్రఫీకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఆర్కియన్ నీసిస్, ఆర్కియన్ శిలలు అంటాం తెలుగులో. ఎంటైర్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ఆర్కియన్ నీసిస్. అంటే దీస్ ఆర్ ద ఓల్డెస్ట్ రాక్ ఫార్మ్స్. సో రాళ్లలో చాలా పాత రాళ్ళు ఏవి అంటే ఈ ఆర్కియన్ రాళ్ళు అంటాం. సో ఆ రాళ్ళతో ఫామ్ అయింది ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ. క్లియర్? సో వీ హావ్ కంప్లీటెడ్ టూ ఫీచర్స్ ఆఫ్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ. ఆ తర్వాత దీన్ని ఇంకా మనం ఏం డివైడ్ చేసుకోవాలి, ఇంకా ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే నార్మల్లీ we should also know its south to north and east to west extension. Okay, so వీటి యొక్క south to north to south this entire peninsular plateau is spread over 1600 kilometers. Okay, so we two feet చాలా అంటాం. Okay, Archean formed and physical geography కి Archean Nesis అంటాం. ఓకే, ఆర్కియన్ నీసిస్. సో ఇక్కడ ఇదంతా కూడా ఫిజికల్ జాగ్రఫీకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ విషయం. శిలలు అంటాం తెలుగులో. ఎంటైర్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ఆర్కియన్ నీసిస్. అంటే దీస్ ఆర్ ద ఓల్డెస్ట్ రాక్ ఫార్మ్స్. సో రాళ్లలో చాలా పాత రాళ్ళు ఏవి అంటే ఈ ఆర్కియన్ రాళ్ళు అంటాం. సో ఆ రాళ్ళతో ఫామ్ అయింది ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ. క్లియర్? సో వీ హావ్ కంప్లీటెడ్ టూ ఫీచర్స్ ఆఫ్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ. ఆ తర్వాత దీన్ని ఇంకా మనం ఏం డివైడ్ చేసుకోవాలి, ఇంకా ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే నార్మల్లీ we should also know its south to north, east to west extension. Okay, so వీటి యొక్క south to north to south this entire peninsular plateau is spread over 1600 kilometers. Okay, so దీని యొక్క లెంత్ మొత్తం ఎంత అంటే 1600 kilometers and the west to east extension of this peninsular plateau is 1400 kilometers. So west నుండి east కి ఎంత ఏరియా ఆక్యుపై చేసింది 1400 kilometers and north to south it occupied 1600 kilometers. Clear? So normally the entire area of this peninsular plateau is 16 lakh square kilometers. Okay, so normally in the first chapter when we are discussing about the general introduction of India యొక్క total area ఎంత అని చెప్పాను, that is ఎంత 32 million square kilometers అని చెప్పాను. అంతే కదా, 32 lakh square kilometers 32 million square kilometers అని చెప్పాను. సో 32 లో ఈ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఎంత ఆక్యుపై చేసింది దాదాపు it occupied 16 lakh square kilometers. That is approximately 50% of India's land is occupied by peninsular plateau. అర్థమైంది కదా? So that is why this is the largest physiographic division of India. So this is the most important point you have to remember. Peninsular plateau is the oldest as well as the largest physiographic division of India. Okay, so normally these peninsular plateau వీటి యొక్క సరిహద్దులు ఏంటి? So what are the borders of this peninsular plateau అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. To the north it is surrounded by Aravallis. Okay, so north విషయానికి వస్తే north and northwest విషయానికి వస్తే it is surrounded by Aravalli mountains. Aravalli to northwest. Okay, and north విషయానికి వస్తే to extreme north it is surrounded by the northern plains. Okay, northern plains దీని యొక్క northern side border అన్నమాట. It is surrounded by Aravallis. Okay, largest physiographic division of India. Okay, so normally these peninsular plateau వీటి యొక్క సరిహద్దులు ఏంటి? So what are the borders of this peninsular plateau అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. To the north it is surrounded by Aravallis. Okay, so north విషయానికి వస్తే north and northwest విషయానికి వస్తే it is surrounded by Aravalli mountains. Aravalli to northwest. Okay, and north విషయానికి వస్తే to extreme north it is surrounded by the northern plains. Okay, northern plains దీని యొక్క northern side border అన్నమాట. northwest విషయానికి వస్తే Aravallis are the neighboring areas. Clear? ఆ తర్వాత south విషయానికి వస్తే this peninsular plateau is extended until Kanyakumari and at the same time east and west side వస్తే east లో eastern ghats are its border and west లో western ghats are its borders. Okay, so this and to the east side విషయానికి వస్తే it is surrounded by Rajmahal hills. Okay, Rajmahal hills. So ఇది దీని యొక్క land frontier అన్నమాట. దీని యొక్క peninsular plateau యొక్క land frontier. Clear? So ఇప్పుడు ఇంకా మనం peninsular plateau గురించి ఇంకా ఏం డిస్కస్ చేయాలి అంటే the average height of this peninsular plateau is land and at the same clear. ఆ తర్వాత south విషయానికి వస్తే this peninsular plateau is extended until Kanyakumari and at the same time east and west side వస్తే east లో eastern ghats are its border and west లో western ghats are its borders. Okay, so this and to the east side విషయానికి వస్తే it is surrounded by Rajmahal hills. Okay, Rajmahal hills. So ఇది దీని యొక్క land frontier అన్నమాట. దీని యొక్క peninsular plateau యొక్క land frontier. Clear? So ఇప్పుడు ఇంకా మనం peninsular plateau గురించి ఇంకా ఏం డిస్కస్ చేయాలి అంటే the average height of this peninsular plateau is average height. ఎంత ఉందంటే average height that is 600 to 900 meters. 600 to 900 meters is the average elevation of this peninsular plateau. Okay, so ఇది మనం ఏం చెప్తున్నాం, it is neither a plain land or neither a mountain. It is
an intermediary between a mountain and a land. అంతే కదా? సో ఇది ప్లెయిన్ ల్యాండ్ కాదు, మౌంటైన్ కాదు. ఎట్లా ఉందంటే ఇది ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ప్లాట్యూస్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఆల్సో కాల్డ్ as టేబుల్ ల్యాండ్స్ అని కూడా అంటాం. ఏమంటాం వీటిని? టేబుల్ ల్యాండ్స్ అని కూడా అంటాం. సో పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ విషయానికి వస్తే we have to deal this chapter in two aspects. ఓకే, ఒకటి పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ గానే డీల్ చేయాలి. And next, in this peninsular plateau, we also have various hills and various mountains also. So peninsular mountains అని discuss చేయాలి. Peninsular mountains. Okay, so we shall divide this chapter into two parts. That is peninsular plateau and peninsular mountains. So first, we shall discuss about peninsular plateau. Okay, first మనము peninsular plateau గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. Peninsular plateau విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనకి చాలా డివిజన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. Peninsular plateau. Okay, so this peninsular plateau can be classified into two main parts. Okay, so ఈ two main parts ఏమేమని చెప్పాను? That is central highlands, and then the southern part is called Deccan Plateau. Okay, Deccan Plateau. So these central highlands and Deccan Plateau are separated by a river, and that river is called Narmada. Okay, Narmada river. So normally when you observe the atlas of India, so మీరు atlas ని observe చేస్తే ఎప్పుడైనా geography చదివేటప్పుడు you have to keep an atlas handy, right? So చేతిలో atlas ఉండగానే మనకి వెంటనే we can clarify our doubts, right? So normally Narmada flows over here. So this Narmada river separates or divides this peninsular plateau into two parts. Okay, the northern side of the Narmada river is called Central Highlands, while the southern side of this Narmada river is called Deccan Plateau. Okay, so ఇది అర్థమైంది అనుకుంటా. సో ఇప్పుడు ఈ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ లో కూడా మనకి రీజన్ వైజ్ గా ఈ ప్లాట్యూస్ యొక్క పేర్లు చాలా మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అర్థమైంది కదా? సో అండ్ ఈస్ట్వర్డ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ కెన్ ఆల్సో బి ఫౌండ్ ఇన్ మేఘాలయ. ఓకే, సో మేఘాలయలో కూడా ఈ డెక్కన్ ప్లాట్యూ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇన్ మేఘాలయ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ మేఘాలయ ప్లాట్యూ ఆర్ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ ప్లాట్యూ అని కూడా అంటారు. సో ఆ విషయాన్ని పక్కన పెడితే వి షల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ ద డెక్కన్ ప్లాట్యూ చాప్టర్. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ విషయానికి వస్తే దేర్ ఆర్ 5 ఇంపార్టెంట్ డివిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ సెంట్రల్ హైలాండ్స్. ఓకే, సో ఆ డివిజన్స్ ఏంటి సెంట్రల్ హైలాండ్ విషయానికి వస్తే అంటే ఫస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ Marwar or Mewar Plateau. Marwar or Mewar Plateau. Okay, and after Marwar or Mewar Plateau we have that is Central Highlands. Okay, Central Highlands. And next we have Bundelkhand. And next we have Malwa Plateau. Okay, next we have Malwa Plateau. And next we have
So we are discussing